Tu aventura online te provoca, presumiendo de sus pechos de 6 libras y su amor por las medias negras y las piernas largas, prometiéndote que te quitará la mitad de tu vida cuando os conozcáis. Sin embargo, en el momento en que abres la puerta emocionado, ella se quita rápidamente las medias y te las ata sobre los ojos, todo para ocultar su verdadero aspecto. ¿Juegos tan emocionantes desde el principio? No es precisamente lo ideal. Estabas a punto de hacer más preguntas cuando, de repente, algo suave silenció tus labios, obligándote a pasar toda la noche practicando tus habilidades de escucha oral. A la mañana siguiente, te cuesta salir de la cama, con los ojos doloridos por haber estado vendado toda la noche. Al retirar lentamente la venda, solo encuentras un grueso fajo de billetes ante ti. Coges el teléfono para preguntarle dónde se ha ido y eres testigo de la escena más dramática, ni siquiera te ha añadido a sus contactos de WeChat. Te quedaste completamente estupefacto. No te habías dado cuenta de que te habían confundido con un gigoló, sometido a 16 encuentros inexplicables durante la noche, solo para quedarte sin ni siquiera una reseña antes de que ella desapareciera. Mientras tanto, en la oficina, Senjouchu miraba desconcertada el informe médico extranjero que le había entregado su secretaria. ¿Quieres decir que me diagnosticaron mal? ¿Entonces no voy a morir después de todo? Aunque por dentro estaba encantada, se sonrojó y negó con la cabeza. Convencida de que se enfrentaba a la muerte, había seleccionado meticulosamente a un joven inocente, con la intención de que este primer y último capricho fuera el último. Había estudiado todo lo que deseaba saber de antemano. Pero ahora, al saber que no iba a morir, cogió su teléfono. Al abrir WeChat, vio tu solicitud de amistad, cuidadosamente anotada con varios términos groseros. Recordando sus locuras de la noche anterior, pulsó rápidamente, rechazar. Poco después, regresaste a casa con el ánimo por los suelos, entraste en el baño y contemplaste en el espejo los arañazos sangrientos que tenías en la espalda. Desanimada, murmuraste para ti misma, este primer amor inexplicable puede pudrirse dentro de mí. Lo que realmente importa ahora es si mi solicitud para el grupo Zen es aceptada. Mientras tanto, Senjouchu, con el cuerpo agotado, regresó a su villa. Subió cojeando las escaleras hasta el segundo piso, con un andar parecido al de un cangrejo destrozado. Sentada en el sofá, cogió distraídamente su teléfono y se puso a revisar el historial de chats que tenía contigo. Recordó el apodo que te había puesto, el hijo de la pequeña Chen. El contenido de sus mensajes era totalmente repulsivo. Hijo de la pequeña Chen, mamá te quiere. ¿Quieres el cariño de mamá? Al recordar esas escenas, sus mejillas se sonrojaron de vergüenza. Gritó interiormente, ¿qué demonios fue eso? ¿Estaba tan desesperada cuando la muerte se acercaba? Al pensar esto, la rumoreada y casta directora ejecutiva agarró el edredón y se lo puso sobre la cabeza, con una mirada totalmente desprovista de voluntad de vivir. Al llegar la noche, miraste el correo electrónico en la pantalla de tu ordenador, sintiendo una gran emoción. Tras graduarte en una prestigiosa universidad, finalmente habías cumplido con las expectativas y habías sido aceptada por el renombrado Grupo Zen como secretaria en prácticas del presidente. Verdaderamente, el cielo no atormenta a una persona sin piedad. Aunque habías perdido tu inocencia, habías ganado esta oportunidad única. Así que, el lunes, llegaste a la sede del grupo vestida de manera formal y adecuada. No sabías que la balanza del destino comenzó a inclinarse en el momento en que entraste en el grupo Zen. Mientras tanto, en la oficina de la presidenta, en la última planta, Senjouchu ya se había instalado en su trabajo con su característica compostura. Tras un fin de semana de adaptación, se había distanciado en gran medida de los absurdos acontecimientos de los últimos días. En ese momento, su secretaria entró con cautela, sosteniendo un documento. Señora presidenta, esta es la lista actualizada de la oficina del presidente. Senjouchu asintió con la cabeza y siguió concentrada en sus tareas. Solo después de que la secretaria se marchara, hojeó distraídamente la lista que tenía a su lado. Al instante, sus ojos se abrieron con sorpresa. Allí, en uno de los currículos, estaba tu fotografía. Su esbelto cuerpo se desplomó en la silla de la oficina, y recuerdos largamente enterrados surgieron de repente para asaltarla. Con una mezcla de risas y lágrimas, murmuró en voz baja, mi querido hijo, realmente has venido a buscar a mamá Chuchu. Le llevó mucho tiempo reconstruir la lógica. Después de todo, había utilizado una cuenta secundaria para ponerse en contacto contigo y nunca te había dejado ver su rostro. Incluso si al final descubría su identidad, que podría hacerle una simple secretaria en prácticas. Al fin y al cabo, la oficina del presidente era tan grande y estaba tan llena de gente que quizá ni siquiera te veía una vez al mes. Al darse cuenta de esto, recuperó rápidamente la compostura. Mientras no entrara en pánico, nadie podría descubrir el secreto más profundo que guardaba. Seguiría siendo la directora ejecutiva distante e inaccesible. Como secretaria en prácticas, aún no te habías integrado completamente en las operaciones del presidente, por lo que te asignaron temporalmente a la oficina administrativa. Durante todo un día, parecías no tener nada que hacer. Intentaste integrarte activamente, pero sin mucho éxito. Las cualificaciones que antes te habían parecido impresionantes ahora te parecían insuficientes en una empresa de tan alto nivel. Por el contrario, la rival que se había incorporado al mismo tiempo se integró rápidamente en el equipo, lo que solo te hizo sentir más frustrada. Más tarde, descubriste que su padre era director. Habías llegado llena de ambición y dispuesta a dejar huella, pero tu primer día había terminado con una ducha fría. Al volver a casa, te tumbaste exhausto en tu piso de alquiler, mirando fijamente al techo. Tu primer día ya te había revelado la estricta jerarquía de una gran empresa.
Perdido en tus pensamientos, desplazaste distraídamente el cursor por los registros de chat con tu novia online. ¿Cómo va la búsqueda de trabajo? No respondiste directamente, sino que suspiraste dramáticamente. Los capitalistas son unos chupasangres. Parece que a mi chico no le va muy bien en la búsqueda de trabajo. Llámame mamá Chuchu y te guiaré para que tu carrera profesional vaya sobre ruedas. ¿Es así como soy, vendiéndome para que todo vaya sobre ruedas? Mamá, tú sí que conoces a la gente. No podías entender por qué habías dicho esas cosas en aquel momento, pero el historial de chat no miente. Ahora ojeas en silencio tu teléfono, cada vez más furioso y avergonzado. Mamá, te llamé. ¿Dónde demonios estabas? Siento que he sido víctima de una gran estafa en Internet. Cuanto más lo pienso, más me enfado. Cuanto más cedo, más siento que estoy perdiendo. Inmediatamente, volviste a pulsar ese signo de exclamación rojo y enviaste otra solicitud de amistad. El mensaje que escribiste era algo así como, has abandonado a tu hijo. Así que, después de todo, eres una mala madre. Luego tiraste el teléfono sobre la cama y murmuraste, si no puedo encontrarte, tendré que volverme loco. En ese momento, sonó el teléfono que tenías al lado. Pronto se oyó una suave voz femenina. Hola, ¿es el señor Kai Xiaochen? Soy la asistente especial del señor Sen. El señor Sen tiene una cena en el Hotel Internacional esta noche. Por favor, acuda al aparcamiento subterráneo del hotel antes de las 9:30 de esta noche. Aceptaste la petición antes de colgar rápidamente, sacudiendo la cabeza para despejar la maraña de pensamientos de tu mente. En última instancia, la decisión de ascender a la secretaria a un puesto permanente recaía en el señor Sen. Quizás el presidente no se plegaría necesariamente a los deseos del director. Si uno demostraba ser excepcionalmente capaz, aún podría haber una oportunidad. Recogiste apresuradamente tus cosas y saliste corriendo por la puerta. Dentro de la sala privada del Hotel Internacional, Sen Youchu era, naturalmente, el centro de atención de la cena. Estaba conversando mecánicamente con los invitados cuando sonó su teléfono. Sin embargo, al ver tu solicitud de amistad, casi lanza el teléfono al otro lado de la sala delante de todos. ¿Me llama mala madre? ¿Qué? ¿Qué diablos está diciendo ese chico? Ya fuera por el alcohol o no, se sentía un poco mareada. Mirando fijamente la solicitud de amistad en su teléfono, se perdió momentáneamente. Aturdida, le pareció que la puerta de la sala privada se abría y tú entrabas con una sonrisa, diciendo, mamá Chuchu, así que estabas aquí todo el tiempo. Al pensar en ello, sus labios se relajaron ligeramente. Había agarrado su teléfono con fuerza toda la noche, y solo dejó de prestarle atención cuando terminó el banquete. Al ver a Sen Youchu salir del hotel, su asistente se apresuró a acercarse y le dijo con cautela, señora Sen, el coche está listo. Sen Youchu tenía los ojos pesados por el cansancio. Tras una breve pausa, comenzó a caminar hacia el Bentley. Al mismo tiempo, tú llegaste puntualmente al lugar designado, guiado por la información del asistente. De repente, una figura se acercó al Bentley. Así que esa es la directora ejecutiva. Es bastante guapa y tiene muy buena figura, ¿no? Pero, ¿por qué estoy hablando de ella? En ese momento, no podías permitirte el lujo de pensar en esas cosas. Te acercaste rápidamente con el máximo respeto y la saludaste. Buenas noches, señora Sen. Soy Kai Xiaocheng, la nueva secretaria en prácticas de la empresa. Hoy la llevaré a casa. Al oír sus palabras, Sen Youchu se quedó atónita. El hombre que tenía delante le resultaba demasiado familiar, casi hasta el punto de hacerla poner los ojos en blanco. Quizás debería haberlo previsto. Al trabajar en la oficina del director general, era inevitable tener la oportunidad de reunirse en privado. Sin embargo, en ese momento, la pilló completamente desprevenida. Si no se manejaba la situación con cuidado, las cosas empezarían a ir muy mal. Una avalancha de escenarios extraños se agolparon en su mente, dejándola sin saber cómo enfrentarse al hombre que tenía delante. Sin embargo, no podía permitirse parecer demasiado extraña. La única opción era mantener una actitud fría y silenciosa. Cheng Zhangbai era bastante astuto politicamente y observaba en silencio a la jefa que tenía delante. Se podría decir que todo su destino profesional estaba en manos de esa mujer. Alto y con cabas, sus rasgos eran sorprendentemente vivos. Su actitud silenciosa hacía que el secretario en prácticas se sintiera algo incómodo. Buscó apresuradamente algo con lo que ocuparse y, con la mirada inquieta, abrió la puerta trasera del Bentley. Señorita Jiang, por favor. Su servicio era rígido y formal, enmarcado contraste con el desenfreno de aquella noche en la que ella casi lo arruina, y muy lejos de la personalidad rebelde que proyectaba en Internet. Así que no era solo él, Internet estaba lleno de palabrería, ¿no? Su voz era fría y distante. Tenía intención de darse la vuelta y entrar en el coche, pero se dio cuenta de que Cheng Zhangbai había dado un paso adelante, levantando la mano como para proteger la cabeza. Como Hassan en la tela, ¿no? Pero el familiar aroma del hombre la inundó. Era el quien la llamaba mama de Jingjing, ¿no? Al instante, la mente de Jiang Jingxian se llenó de pensamientos bastante adultos. Una chispa de sorpresa y pánico atravesó a sus brillantes ojos, seguida de un repentino tropiezo con sus tacones altos. Ten cuidado. Cheng Zhangbai inmediatamente extendió los brazos y rodeó con ellos a la directora ejecutiva, que estaba a punto de caer en un arrebato de preocupación.
Evitando el contacto visual directo, tal vez debido a los efectos del alcohol, su corazón latía con una rapidez inusual, golpeando con fuerza mientras sus delgados dedos se cerraban en un puño apretado. La intensidad de su presencia era vertiginosa, y los registros de chat pasaban por su mente en un torbellino merante. ¿Cómo acabamos teniendo contacto físico? ¿Estás bien? Cheng Jiangbei lo agarró la mano con un brazo mientras con el otro la traía rápidamente hacia él. Sin embargo, se detuvo, sorprendido por un aroma inexplicablemente familiar. Sus ojos, sin embargo, no pudieron evitar detenerse en las cabezas ondulants, totalmente pecaminosas. La luz de la luna brillaba con más intensidad que nunca. Era como un drama romántico. Las mejillas de Jiang Dingxian se enrollaron con un brillo embriagador, su corazón dio un violento golpe y su mente se quedó en blanco. ¿Estás mirando mi pecho? Cheng Jiangbei se quedó paralizado por la estupefacción. Maldita sea. Levantó la cabeza bruscamente, con el cuerpo rígido como una tabla. Retiró apresuradamente la mano y fingió inocencia, sin saber qué decir. ¿Qué hacer cuando te pillan mirando el escote de la directora general en tu primer día de trabajo? Cheng Jiangbei sintió que así lo intimidían las extremidades. El mundo se volvió negro ante sus ojos, estaba acabado. En cuanto las palabras salieron de la boca del director general, se arrepintió. Ah, Jiang Dingxian. Esto no es internet. No tienes una enfermedad terminal. Todavía tienes gente que se preocupa por ti y una carrera profesional. No puedes convertirte en la momia de Jingjing. De repente, la directora general pareció distraída y su mirada se desvió instintivamente hacia su teléfono. Girándose hacia un lado, sus rosados labios se apretaron involuntariamente, dejando solo una brillante rendija. Todo su rostro revelaba solo un par de ojos profundos y luminosos, vagos y desenfocados, pero que enmarcaban toda la escena como una composición fotográfica impecable de luces y sombras. Al ver que la directora general permanecía en silencio y no lo miraba, Cheng Jiangbei se sintió aún más nervioso. Aunque sus dedos de los pies se curvaban en un incómodo apartamento de 3 habitaciones, su instinto de supervivencia es activo, obligándola a mantener la calma mientras explicaba, Señor Jiang, la situación era muy tensa hace un momento. Tenía que se era, así que, bueno, no presta atención y terminó ofendiendo. Jiang Dingxian pareció sorprendida por sus palabras. ¿Quizás era el alcohol? Sus orejas se enrollaron ligeramente, pero no volvió la cara hacia él. Ya vio. Esa fue su respuesta. El taconeo de los zapatos de Taken resonó mientras se acercaba a la puerta del pasajero. Antes de que su suave mano pudiera posarse en la manilla, la voz cortés de Cheng Jiangbei legó desde atrás, Señorita Jiang, por favor, siéntese. Su sonrisa era sincera. Jiang Dingxian bajó inmediatamente los hombres, que se habían elevado ligeramente. Instintivamente quería el asiento delantero. Ahora ella era la secretaria y él era el jefe. Tenía que tener clara su posición. Asistiendo con la cabeza a sus palabras, se apretujó apresuradamente en el asiento trasero. El motor rugió al arrancar. El Bentley irradiaba un lujo inconfundible por dentro y por fuera, incluso su aroma desprendía una fragancia femenina, más refinada que el perfume común. Cheng Jiangbei se limpió meticulosamente las manos con un pano húmedo y luego sacó unos guantes blancos de su bolso. Siempre era metódico en su enfoque. Colocó las manos con firmeza sobre el volante y saboreó la sensación de solidez del cuero. Cheng Jiangbei mantenía una compostura impecable, sus acciones impulsadas por la conciencia de sí mismo. El deber principal de un secretario era garantizar el regreso seguro del jefe a casa. Pocas palabras y mucha acción eran la respuesta. El coche circulaba lentamente por las buliciosas calles de la capital, guiado por el navigator. Los relucientes rascacielos y el embriagador glamour de la ciudad permanecían distantes del interior del coche. El coche estaba bastante silencioso. Pupilas claras y luminosas, cejas arcuadas, pestañas largas que temblaban ligeramente. Una piel impecable y clara brillaba con un ligero rubor rosado. Los labios carnosos, como pétalos de rosa, parecían tiernos y húmedos. El radiant perfil de Jiang Dingxian se reflejaba vividamente en la ventanilla del coche. Ella miraba fijamente en una dirección, con los rasgos bien definidos y la mirada llena de calidez y serenidad. Antes de que pudiera registrar la complejidad de su propia expresión, vio que él giraba ligeramente la cabeza. El espejo retrovisor reveló inadvertidamente sus ojos, lo que hizo que Jiang Dingxian cerrara instintivamente los ojos con fuerza y exhalara. Entonces, los recuerdos que inundaban su mente se volvieron casi demasiado embarazosos de soportar. ¿Cómo había podido contorsionar su cuerpo de esa manera?
Y luego, mama te quiere mucho. Como habían podido escapar esas palabras de sus labios? De verdad, sinceramente. Como era de esperar, Jiang Jingxian seguía sin poder enfrentarse a sí misma. Así que mantuvo los ojos cerrados. Cheng Jiangbei conducía con tanta suavidad que la somnolienta directora ejecutiva no tenía una idea de dónde estaban. Hasta que la luz que se filtraba a través de sus párpados pareció bloquearse por completo y lo colocaron en abrigo con especial cuidado. Sus largas pestañas revolotearon y finalmente tomó conciencia. Abrió los ojos, miró fijamente durante un momento y luego atenso con un miedo que parecía haber estado latente durante una eternidad. Levantó ligeramente la cabeza y se fijó en los ojos de Cheng Jiangbei, llenos de preocupación. Señorita Jiang, ¿se encuentra bien? Los efectos secundarios del baijo la golpearon y Jiang Jingxian sacudió la cabeza, sintiéndola ligeramente pesada. Su nariz alta y recta se crispó. Habían pasado días desde la última vez que lo veo y olía tan bien. Sus labios eran carnosos, sin rastro de humo, y parecían tan besables. Su piel firme parecía tan caliente como si no llevara nada puesto. Como un gato que había probado el pescado una vez y ahora se sentía atraído de nuevo por su aroma. La mente podía engañarse a sí misma, pero las hormonas no mencionan. ¿Qué habían estado diciendo sobre él en internet? Ese día, había sucedido de verdad. Una sensación indescriptible había fluido por su flexible cuerpo, cálida y intensa. La madre de Jingjing se dio cuenta de repente que no podía mantener la calma delante de este joven y sus pestañas temblaban incontrolablemente. Debía de estar borracha, pensó. Como era posible que pensara que sus labios eran tan besables, que decía tanto besarlos. Pidiva, por favor, votad cada amias, recomendad y seguidnos. Capítulo 8, si fuera Jiangbei. Por favor, síganos y suscribans. El director general estaba dormido. Preocupados porque los guardias de seguridad levantaron la barrera y les hicieron preguntas al entrar en la lujosa urbanización, lo que podría despertar al jefe. El Bentley se estacionó silenciosamente a un lado de la carretera. Sin embargo, Cheng Jiangbei sintió de repente que su corazón latía con fuerza. El director general era realmente digno de contemplar. Su rostro recién despertado tenía un brillo sonrosado, sus ojos tenían una neblina soñadora que era absolutamente cautivadora y sus labios eran suaves, carnosos y translúcidos. Señor Jiang, disculpe por despertarlo. Cheng Jiangbei recogió apresuradamente su abrigo y enderezó su cuerpo encorvado. Esto permitió a la presidenta Jiang Jingxian recuperar por fin el aliento, evitando un momento de imprudencia, si se hubiera inclinado, habría sido desastroso. Seguramente él la habría considerado loca. Y el atabacabos, descubría que ella era la madre de su Jingjing y utilizaba ese conocimiento para manipularla sin piedad, revelando su adorador verdadero yo. Presidenta Jiang Jingxian, SADC mantener este secreto, DB. Ni lo soons. Si así lo deseo, incluso en la oficina del presidente, Jiang Jingxian DB. Acepta tu destino, Presidenta Jiang Jingxian. Esta es la misión de Jiangbei. ¿Qué demonios? Jiang Jingxian recuperó el sentido común, empujó a Cheng Jiangbei a un lado y saltó del coche. Espera, Presidenta Jiang. Cheng Jiangbei la vio alejarse con sus largas piernas, completamente desconcertado. Está abandonando su coche. Jiang Jingxian. Luego se quedó en silencio, observando a su alrededor. ¿Dónde demonios la había dejado? Ah, claro, era la entrada de la finca. Sin decir nada, se dio la vuelta y se metió en el coche. El campo magnético de la directora general estaba completamente desordenado, y ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Para el desconcertado Cheng Jiangbei, la expresión aturdida de la directora general era absolutamente adorable. Lo encantaría quedarse con. Cheng Jiangbei volvió a agarrar el volante y se reprendió mentalmente. ¿Qué de caro? ¿En qué estás pensando, Cheng Jiangbei? La residencia actual de Jiang Jingxian no estaba muy lejos, se encontraba cerca del Hotel Internacional, en el centro de la ciudad, a solo 10 minutos en coche. La finca se llamaba Splendid Blossom. El complejo tenía un air de exclusividad, con una seguridad estricta y atenta. Ese día en particular, detuvieron el coche y entregaron una cesta de frutas a los residentes. El administrador de la propiedad, impecablemente vestido con un traje, miró a Jiang Jingxian, sentado en la parte trasera. El administrador era muy considerado, lo que hacía que los gastos de la propiedad valieran la pena. Consciente de que los residentes podían preferir la privacidad en lo que respecta a su edificio específico, preguntó respetuosamente si el personal de seguridad debía encargarse de acompañarlos el resto del camino hasta el complejo. Jiang Jingxian se detuvo, sin saber qué decir.
Antes de que pudiera responder, Cheng Jiangbai recogió contacto a sus pertenencias y salió del coche, volviéndose para despedir Squartzman. Señora Jiang, quidis. Solo después de que su figura desapareciera, el administrador continuó, Señorita Jiang, es un honor para nosotros servir a residentes como usted. El administrador de la propiedad la condujo respetuosamente hasta la entrada de su villa independiente y lu abrió la puerta. Jiang Dingxian permaneció algo aturdida. Tras un largo silencio, su refinada compostura finalmente se impuso. Sus largas pestañas revolotearon ligeramente mientras levantaba la cabeza bajo la solitaria luz de la luna. Entonces, gracias. Después de que el efusivo administrador se marchara, Jiang Dingxian arrastró su cuerpo, tenso por el compromiso social y el posterior encuentro con Cheng Jiangbai, hasta la villa. Su mente estaba en crisis. Sus tacones altos se deslizaron de sus delicados pies y cayeron al suelo con un ruido sordo. Sin detenerse a ponerse las zapatillas, su fragante y flexible cuerpo se desplomó pesadamente sobre el sofá, con la cabeza hundida en los cojines. Después de permanecer allí tumbada un rato, se movió silenciosamente sin levantar la cabeza. Ese pequeño pie enfundado en medias negras colgaba debajo del sofá, balanceándose ociosamente de un lado a otro, arriba y abajo, a izquierda y derecha. Siempre la había gustado tumbarse en el sofá parecía conservar su aroma, fragante y persistent. Ahora, dime la verdad. ¿Quién era ese tipo que te trajo desde la carretera? Todos esos tirones y empujones, ¿qué demonios era eso? Gu Miaomia había ido directamente de Hangdian a Pekin, sin siquiera visitar a su marido, para llegar a casa de su mejor amiga. No esperaba presenciar una escena tan inesperada a través de la ventana del coche con chofer. Las elegantes piernas de Jiang Jingxian vacilaron momentáneamente, desconcertadas por la acusación de su amiga. ¿Qué tirones? Tirones, claro que sí. El te puso el abrigo por encima y tu te marcaste enfadada. El te hizo cenas para que volvieras, te convenció y tu volviste a subir. Gu Miaomiao, una superestrella de impresionante belleza, trago un sorbo de agua antes de pronunciar la frase con un estilo convincente, empleando plenamente sus habilidades interpretativas perfeccionadas gracias al análisis de guiones. Jiang Jingxian apenas le prestó atención, era la nueva secretaria. Gu Miaomio se animó al arresto, se acercó emocionado y le dio un cadazo en el suave trasero a Jiang Jingxian. Por fin lo has cogido el tranquilo, hermana. El dominante director general y su secretaria por fin han conectado? Jiang Dingxian levó su ropa de recambio al baño. Es el nuevo secretario. Solo me estaba lavando a casa. El interés de Gu Miaomio disminuyó considerablemente. Pronto, después de refrescarse, Gu Miaomio salió del baño lista para acostarse. Al ver a Jiang tumbada tranquilamente en la cama absorta en un libro, sus ojos se movieron rápidamente. Pero en serios, ¿estás absolutamente segura de que quieres borrar por completo a ese pequeño amigo tuyo de internet? De hecho, avisas uno sencha la necesidad de estrangular a su mejor amiga, porque sabía demasiado. Jiang Dingxian dejó el libro y asintió sin expresión. Gu Miaomio suspiró con pesar, ¿qué conexión tan maravillosa? Os conocías desde hace tanto tiempo. ¿Cómo puedes descartarla así? Jingjing, eres tan despiadada. Jiang Dingxian no dijo nada y volvió a coger su libro. Gu Miaomio se subió a la cama y rodeó con los brazos a su mejor amiga, suspirando con pesar. Si aparecieras de repente delante de él ahora, conduciendo tu Rolls Royce, se moriría de emoción. Nadie sabía si estaría emocionado o aterrorizado, pero Jiang Jingxian había estado muerta de miedo últimamente. Es muy joven, acaba de salir de la universidad. Es como un corderito, suave y dócil, listo para que lo moldes como quieras. Dios mío. ¿Listo para que lo molde? Claro, él la llamaba Mama Jingjing, pero ella había perdido la cuenta de cuántas veces la había llamado Papa Director por internet. La pequeña mano de Jiang Jingxian apretó con fuerza la esquina del libro y luego empujó a Gu Miaomio, la chica que siempre se restregaba contra ella, le menos novelas románticas, ¿quieres? Gu Miaomio sintió al instante una punzada de decepción. No solo los chicos apreciaban una buena figura. La piel de Jiang era increíblemente suave. Y olía divinamente. Sin perfume, al acercarse a su cuello se percibía un ligero y irresistible aroma a leche que daba ganas de aferrarse a ella para siempre. Gu Miaomio levantó la mano, sintió esa asombrosa elasticidad y suspiró. Ese chico no tiene ni idea de que ha perdido silenciosamente la oportunidad de ocupar permanentemente el cuerpo del director general. ¿Quién está temblando? Jiang Dingxian cerró de golpe su libro y apartó la mano de Gu Miaomio con desdén. Perdit.
Pero después de apagar la luz y acostarse en la cama, Zhang Dingxian permaneció despierta durante mucho tiempo. Se incorporó, se escabuló, cogió su teléfono y se metió en el baño. Al parecer, Gu Miaomiao no estaba del todo equivocada. Porque el historial de chat era totalmente vergonzoso. Yo, una directora ejecutiva, actuando como su madre. La mandó a su padre, y luego. Si fuera Zhangbei. Zhang Dingxian. Pide, por favor, votad mensualmente, recomendad y seguidnos. Capítulo 9, Papa se está optimizando. Por favor, sigan la historia. El baño estaba bañado por una luz suave. Zhang Dingxian sentía que no podía dejar que Chang Zhangbei se quedara dentro de él así. Como mínimo, no debería estar sucediendo en la oficina. Estaba demasiado cerca. Y así su influencia la hacía empezar a actuar de forma extraña. Tenía que irse. Las gotas de agua se aferraban a las mejillas de Zhang Dingxian, resbalando por su suave piel antes de que ella sacudiera violentamente la cabeza. No, él no puede irse. Zhang Dingxian rápidamente ideó una justificación para la presencia de Chang Zhangbei. Después de todo, acababa de graduarse y todavía estaba en periodo de prueba, habiendo recibido solo unos pocos meses de salario. Aunque era capitalista, es inorgullosa de su integridad y de cumplir su palabra. Había prometido cuidar de él. Como mínimo, podía asegurar un puesto permanente. Una vez que ganara experiencia laboral, podría reevaluar la situación. En cuanto a las complicaciones innecesarias que surgirían por el hecho de que Chang Zhangbei se quedara en la oficina del director general. Precisamente, el papel del director general es ocuparse de cuestiones tan espinosas. La dinámica entre un director general y su secretaria es algo que él mismo debe gestionar. Zhang Dingxian, todas tus fantasias descabeladas se deben a que Chang Zhangbei ha descubierto que eres la madre de Jingjing. Entonces, ¿por qué no así lo ocultas? Al fin y al cabo, ninguna secretaria puede controlar al presidente, ¿verdad? Siempre que mantengas tu lugar, tu relación con Chang Zhangbei será perfectamente normal. Tanto si los demás lo creen como si no, Zhang Dingxian dejó caer su flexible cuerpo sobre la cama, cerró los ojos y dejó que las imágenes flotaran en su mente. Al menos ella lo creía. En una neblina, Chang Zhangbei se sentía asfixiado, incapaz de respirar por la nariz. Al abrir los ojos, vio un rostro familiar, con la mano levantada y una sonrisa divertida. Chang Zhangbei, ¿estás despierto? Chang Zhangbei jadeó dos veces por la boca antes de luchar con irritación. Chang Manhwa, ¿estás loco? A primera hora de la mañana. La alarma aún no ha sonado, pero tú sí. Maldita sí, no me llames Chang Manhwa. Ahora soy Chang Qingxin, hermana. Ah, claro. Chang Zhangbei se incorporó, bastizo, se rascó el pelo y respondió con total indiferencia, de acuerdo, Chang Zhanghua. No hay problema, Chang Zhanghua. En medio del furioso ishi. De Chang Qingxin, el brazo de Chang Zhangbei recibió dos puñetazos de su hermana mayor junto a la cama. Maldita sí, los caballeros usan la boca, no los puños. Pero soy tu hermana. No un caballero. Legalmente y por sangre, ella era sin duda su hermana mayor. Chang Zhangbei no tuvo réplica. Sin embargo, como hermano mayor, respondió rápidamente, agarrándola por el cuello y sometiéndola fácilmente. Por mucho que la señorita Chang se resistiera, fue en vano. Chang Zhangbei, así no sueltas a esta anciana, estás muerto en un minuto. Chang Zhangbei no tenía miedo. Ni siquiera sabía cómo se deletreaba la palabra muerte. Entonces Chang Qingxin se volvió, furiosa, y hubo su carta ganadora, devuélveme el dinero. Chang Zhangbei lo recordó de repente. Había pensado que se lo pasaría muy bien en la ciudad de montaña durante unos días, pero no tenía suficiente dinero. Quedar con un amigo de internet le daba demasiada vergüenza como para pedir el dinero a su padre. Obligado por el dinero prestado, Chang Zhangbei aflojó el hogar. Luego, con decisión, dio dos palmadas en el aire. Quien te ha dado permiso para maltratar a mi hermana más dulce y amable. Los hermanos habían sido conflictivos desde pequeños. Esos trucos solo provocaban una fría sonrisa burlona en su hermana mayor. Ella estiró los miembros. Aunque te desgastes los labios, no escaparás de esta paliza. Chang Zhangbei. A primera hora de la mañana, no lo apetecía discutir con ella. Se deslizó hasta la puerta, la abrió y ella seguía gritando que no se fuera. Un rico aroma flotaba en el salón, donde su padre y su madrastra estaban sentados desayunando. A juzgar por los rasgos llamativos de los hermanos, su padre era un hombre guapo de mediana edad, mientras que su madrastra, profesora universitaria, irradiaba una elegancia refinada. Ya sois adultos, pero seguís comportándoos como niños.
En la mesa, los hermanos recordaron que su madre biológica había fallecido cuando eran muy pequeños. Después de casarse con su padre, su madrastra había optado por un dispositivo intrauterino para asegurarse de que ambos hijos recibieran el mismo amor, tratándolos como si fueran suyos. Por lo tanto, no era diferente de su madre biológica. Daos prisa y sentarse a comer. Cheng Jiangbei asintió como un palito picoteando granos, pero Ana se preguntó, Mama, ¿no ibas a ir de vacaciones con Cheng Jianhua hasta pasado mañana? Tu padre tiene algunos asuntos que atender en su empresa. Parece que hay una reestructuración, así que tiene que ir hoy. Su madrastra, su me, habló con mesurada compostura. Pero no es la empresa de papa de propiedad estatal? ¿Por qué reestructurar? Cheng Qingsen es el hizo el pelo y adoptó un comportamiento elegante ante sus padres mientras se sentaba. La empresa de tu padre se especializa en baterías, ¿no? Hace unos meses, Green City Group anunció sus planes de entrar en el sector de los vehículos eléctricos. Invertirán miles de millones para adquirir una participación en la empresa de tu padre. Cheng Jiangbei acababa de coger los palilos cuando se detuvo, con una ceja temblando. Greentown Group? Su me suspiró. Sí. La empresa de tu padre se someterá a una reestructuración, con el equipo de Greentown Group al frente. Y es un cambio muy importante. He oído que incluso podría haber despidos. La filosofía educativa de la familia era la transparencia afrontaban los retos juntos, como una unidad. Caramba, Cheng Jiangbei se frotó la cabeza. ¿Eso significa que papa será mi compañero de trabajo? Al ver las miradas de desconcierto de su familia, Cheng Jiangbei se dio una palmada en la frente. Acababa de regresar de Shanxi y había firmado su contrato de trabajo con tantas cosas en la cabeza, se había olvidado por completo. Cheng Jiangbei carraspio. Vuestro hijo es ahora un honorable secretario en prácticas en la oficina del presidente del grupo Greentown. Su padre, que parecía estar al borde de una crisis de mediana edad, dejó inmediatamente los palilos. Su expresión, antes distraída, se agudizó. ¿Eso significa que no me despidirán? Cualquier profesional sabía lo que implicaba la oficina del presidente, servir directamente al director general. Aunque no perdonaran la cara del Buda, al menos perdonarían la del monje. Seguro que ese lo consideraría cierta indulgencia. Pero Cheng Jiangbei extendió las manos con impotencia. Vicario. Empezar. Ni siquiera he tocado ningún trabajo todavía. Oh. Cheng Guodong suspiró y volvió a comer, sintiéndose bastante deprimido. Cheng Qingsen, siempre tan considerada, rápidamente rodeó a su padre con el brazo y lo consoló, Papa, llevas tanto tiempo en la empresa. Aunque no has hecho contribuciones significativas, sin duda has trabajado duro. Seguro que no te despidirán, ¿no? Sume también le sirvió otra ration de comida a su marido y murmuró en voz baja, ¿quién sabe? La edad del viejo Cheng lo pone en una situación delicada. Y es difícil de dejar. Cheng Qingsen se dio una palmada en el pecho para tranquilizarla. No pasa nada. Aunque lo despiden, yo puedo mantener a Papa. Últimamente, había estado retransmitiendo en línea y ganaba bastante bien. Papa lleva más de 20 años trabajando. Solo la indemnización por despido será una suma considerable. Los hijos siempre son un poco más taciturnos que las hijas. Si ni siquiera son capaces de dejar Papa, Mama, o quiero, no esperes que te ofrezcan mucho consuelo. Ante el despido en la mediana edad, Papa estaba especialmente desanimado hoy. A diferencia de su habitual vivacidad en casa, apenas hablaba. Finalmente, esbozó una sonrisa forzada para indicarles que no se preocuparan por él y se marchó al trabajo en silencio. Después de cenar, Cheng Qingsen volvió a su habitación para prepararse para su retransmisión en directo. Cheng Jiangbei también salió de casa, absorto en sus pensamientos, dejando a mamá recogiendo el desorden. PD, por favor, votad por los tickets mensuales, los votos de recomendación y seguid la historia. Capítulo 10, Papa Asien. Según la historia. Hoy hacía un tiempo espléndido. El sol brillaba con fuerza. Al llegar a la empresa, al enterarse de que lo habían asignado a la oficina del presidente, el alivio instintivo de Papa por no enfrentarse al despido provocaba una pizca de emoción en Cheng Jiangbei. Desde el punto de vista material, no era un problema, mamá era profesora universitaria, tenían una casa y un coche, ahorros, y a los niños les iba bien. Sin embargo, tras décadas de servicio, todavía tenía que pagar una indemnización tan elevada. A todas luces, Papa podía jubilarse ahora sin preocupaciones. Pero solo tenía 45 años. A veces, el capital no sigue las reglas, y un hombre de mediana edad que se enfrenta a él se siente completamente impotente.
Lavaba días deprimido. El hogar estaba envuelto en la tristeza de su inminente despido. La mediana edad es cuando uno se cuestiona más intensamente su valía, especialmente para el camarada Chang, siempre propenso a las lágrimas, con el corazón perpetuamente frágil y rápido para culparse a sí mismo. Temiendo que Papa se hundiera en la depresión, su hermana mayor le propuso ir de compras el fin de semana, pero él rechazó la idea. Los hermanos estaban desesperados. Ese día, en el trabajo, mi hermana incluso arrastró a Cheng Jiangbei al pasillo a escondidas. ¿Por qué no lo rugas al jefe? ¿A quién lo ruego? Al gran jefe, por supuesto. Cheng Qingsen se aferraba a un clavo ardiendo. ¿No es así como suele pasar en las novelas románticas? Cheng Jiangbei no se molestó en responder. Maldita sea, todas esas novelas te han deformado el cerebro. Sin palabras, Cheng Jiangbei suspiró. Al llegar a la oficina, siguió aprovechando su posición actual. En las charlas informales de los últimos días, había mencionado casualmente su situación familiar. ¿Y alguna se sentía inclinado a ayudar? Después de todo, la oficina del presidente estaba llena de talentos ocultos. Así, en la oficina del presidente, la secretaria Linda acababa de recuperar unos documentos y estaba a punto de marchar cuando el gran jefe la llamó. Por cierto, ¿cómo están los nuevos becarios? Linda se detuvo inmediatamente y se dio la vuelta. Fong Tong ha estado muy aplicado últimamente. Zhang Jingxian escuchó distraída, con la mirada fija en las cotizaciones bursátiles, antes de interrumpirla. ¿Y el otro? Cheng Jiangbei? Reflexionó Linda. Últimamente parece algo distraído, aunque sus compañeros mencionan problemas familiares. Zhang Jingxian levantó la cabeza de golpe. ¿Qué tipo de problemas? Al parecer, su padre se enfrenta a un despido. Zhang Jingxian frunció el seno. ¿No trabajaba su padre en una empresa estatal? La señorita Linda se detuvo, desconcertada por cómo la presidenta sabía eso, pero continuó con profesionalidad, sí, una empresa estatal. Sin embargo, recientemente ha sido adquirida y reestructurada, de ahí la amenaza de despido. Zhang Jingxian golpeó dos veces con elegancia el escritorio con su bolígrafo. ¿Adquirida por quién? Linda, por el proyecto de nuestro grupo Green City. ¿Su padre trabaja para Jingnung Power? Sí. Zhang Jingxian, que solo sabía que el padre de Cheng Jiangbei era empleado de una empresa estatal, casi se le hacía el bolígrafo. ¿No era Cheng Jiangbei su interés amoroso en Internet? Si él era su interés amoroso, entonces su padre sería su suegro, ¿no? ¿Acababa de despedir a su suegro? Los labios rosados de Zhang Jingxian se separaron ligeramente, pero no salió ninguna palabra. Sin embargo, esa misma noche, la eficiencia resultó ser notablemente rápida. Cheng Jiangbei arrastró su cansado cuerpo a casa después del trabajo y fue recibido por el aroma de un suntuoso festín, incluso con langosta australiana. Viejo Wang, eres demasiado amable. Te invitaré a comer otro día. Hermano Jiang, estás bromando. No te olvidaría por nada del mundo. Papa estaba en el balcón, haciendo una llamada tras otra, sin rastro de su habitual abatimiento, completamente emocionado. Cheng Jiangbei entró en la casa y dio un cadazo a su hermana, girando la cabeza. ¿Qué le pasa a Papa? ¿Qué otra cosa podría ser? Mi hermana, claramente una amante de la buena mesa, casi se le cae la baba sobre la mesa del comedor antes de explicar con una sonrisa. Papa por fin está cosechando lo que sembró. Esta desgracia resultó ser una bendición disfrazada. No solo evitó el despido, sino que además lo ascendieron. Espera, ¿no le faltaban a Papa las cualificaciones adecuadas? Cheng Jiangbei parecía completamente desconcertado. Nuestro Green City Group valora la capacidad y la experiencia por encima de todo. ¿Cómo es posible que lo hayan ascendido? Solo lo han nombrado director de oficina. Fijate en la expresión de Papa. Sume sonrió aliviada mientras lavaba el plato favorito de los hermanos, cerdo desmenuzado con aroma a pescado. Parecería que lo hubieran ascendido a director general del grupo, dijo con una sonrisa irónica. En ese momento, Cheng Wodong salió del balcón, tras terminar su llamada. Regresó con renovado vigor. ¿Quién sabe, meme? Mis antiguos superiores nunca me dieron una oportunidad. ¿Quién dice que en el futuro no ser más que un director? Mi padre finalmente se animó y se lanzó directamente a sus habituales alardes. Si me ofrecieran un puesto de director general o director, tendría que considerar mi edad y mi salud antes de aceptarlo. Sí, director general. ¿Podemos comer ya? Sume observó la naturaleza tranquila y amable de la familia de Cheng Jiangbei, donde el ambiente era excepcionalmente armonioso. Cheng Guodong agitó la mano con grandilocuencia.
La cena está servida. La cena está servida. Paso un momento. Changguodon, te atreves a ir a buscar esa botella? Changguodon se sintió como si le hubiera nicado un subo de agua fría. Intentos a farce, pero ahora soy el director general. Aunque fueras el mismísimo rey del cielo, esta noche no beberías. Su mea se mantuvo firme. ¿No lo entiendes? La última revisión médica dijo que tus riñones. Está bien, no beberá. Changguodong estaba a punto de protestar, pero al ver la expresión de su madre, dejó de bromear y se sentó obedientemente. Cheng Jianhua, ¿de qué te ríes? Lo único que haces es comer carne. De hecho, la dulzura de una madre nunca viene sin un toque de autoridad. Más allá de la tenura de su mea se escondía la severidad de la cabeza de familia, especialmente como profesora. Sirvió una generosa ración de verduras en el plato de su hija mayor. Come tus verduras. Ah, este era el sabor familiar del hogar. Cheng Jiangbei exhaló suavemente, sonriendo para sí misma. Mama, he cambiado mi nombre. Ahora soy Cheng Qingsen. Su hermana mayor intentó tirar las verduras de su plato el de Cheng Jiangbei, pero una sola mirada de su madre la detuvo. Tienes casi 30 años y todavía crees que eres un niño, encerrado en casa día tras día. Mama, estoy trabajando en mi música en casa. Su hermana mayor era streamer musical. Ba, veo que tienes un poco de luz. Su madre siguió parlateando. Cheng Qingsen observó a Cheng Jiangbei que sostenía su cuenco de arroz con air bastante satisfecho. Inmediatamente levantó el dedo para delatarlo. Mama, dile tu hermano que incluso me pidió dinero prestado para quedar con un conocido de internet. Cheng Jiangbei. Su mea se limitó a mirar a Cheng Jiangbei antes de suspirar con impotencia. Tu hermano acaba de terminar sus estudios de posgrado este año y sabe que debe quedar con amigos online para resolver los asuntos de su vida. Y tú. Tienes casi 30 años. ¿Cuánto tiempo piensas seguir evitando que te busquen pareja? Su hermana mayor estaba a punto de llorar. Mama, no puedes hacerme esto. Deberías atacar a Cheng Jiangbei. Cheng Jiangbei miró de un lado a otro y rápidamente levantó la mano para dar el golpe final. Mama, te juro que me casaré con una mujer guapa antes de cumplir los 30. Caray, quiero decir, encontrar una esposa encantadora. Mama entrecerró los ojos divertida y luego fijó la mirada directamente en mi hermana mayor. Yo. Mi hermana mayor se levantó de un salto, le lanzó a Cheng Jiangbei una mirada que decía estás muerto y salió furiosa. Me voy a casar ahora mismo. Cheng Jiangbei se rió entre dientes, se dio una palmada en la barriga y se dirigió a su dormitorio. Tras un largo silencio, Papa vio su oportunidad con los dos niños distraídos. Carino, me traes algo de beber. Antes de que pudiera terminar. Mama ya había empezado a recoger la vigila, con unas concisas palabras, no. Mientras tanto, en la lujosa cama de un ático de Pekin, las luces de neón de la ciudad se extendían como una alfombra bajo los ventanales. La esbelta figura de cierto director ejecutivo yacía inmóvil en la cama, con la mirada fija en el historial de chat de su teléfono. De repente, su expresión se volvió distante. La pantalla parpadea con palabras demasiado embarazosas para pronunciarlas. Si muevo los hilos por ti, tendrás que hacer lo mismo por la madre de Jingjing. ¿Qué tengo que hacer exactamente? Mover los hilos. Espera, ¿estás insinuando algo? ¿Qué postura es supone que esa? ¿Me gustaría probarlo, te parece bien? Sonrojada. Está bien, pero, riendo y llorando.jpg cada vez se te de mejor solta comentarios sugerentes cuando ves una oportunidad. Ah, sí. Te doy gracias a las enseñanzas de la madre de Jinger, sabes. Siempre que si Jiangbei no pasa nada por soltar comentarios sugerentes a la madre de Jinger cuando ves una oportunidad. ¿Qué quieres decir con meter una pula? ¿Tú me ayudas, yo te ayudo? Los delicados piececitos de Jiang Jingxian temblaban ligeramente mientras se escondía bajo el edredón, apretando con fuerza los muslos bajo las sábanas. PD, vota por los tickets mensuales, los votos de recomendación y sigue la historia. Capítulo 11, volver a añadir como amigos. Por favor, seguid la historia. El historial de chat ya era suficiente para hacer sonrojar a cualquiera. Quería descartarlo, pero se aferraba como un residuo pegajoso, imposible de eliminar. Jiang Dingxian se sentó en el inodoro, con el camisón ligeramente levantado. Al mirar hacia su pecho, sintió que su cuerpo se calentaba. La experiencia anterior fue como abrir la caja de Pandora, su sabor despertó olidas de deseo irresistible. Jiang? La voz somnolienta y confusa de Gu Miao se colorado por la rendija de la puerta.
Sobresaltada, Jiang Dingxian de tuvo abruptamente su culpable indulgencia y así obligó a mantener la calma en su tono de voz. ¿Qué pasa? Necesito hacer pipi. Gu miau miau bastizo. Claro, un momento. Se oyó el sonido de la cisterna del inodoro. Ella salió y miau miau entró. Después de ocuparse de su amiga. Jiang Dingxian se tumbó de nuevo en la cama, sus labios rosados exhalando suavemente. ¿Qué demonios había estado haciendo en el baño? Jiang Dingxian de repente buscó su teléfono, su pequeña mano temblando mientras deslizaba el dedo por la pantalla de verificación. Las pestañas de la directora ejecutiva temblaban incontrolablemente, sus ojos vagaban sin rumbo fijo, como perdidos en sus pensamientos. Temprano por la mañana. El cielo aún estaba tenuemente iluminado. Cheng Jiangbei miraba con los ojos muy abiertos el techo, atormentado por la aterradora pesadilla que había tenido la noche anterior. El resumen era más o menos así. La mujer era completamente irracional, exigiendo 7 veces a este joven inocente en una noche hasta que le dolían las entrañas. Luego, a la mañana siguiente, se reía a carcajadas y se marchaba, dejando a Cheng Jiangbei solo en la cama, acurrucado entre las sábanas, llorando en silencio. ¡Qué pesadilla tan horrible! Cheng Jiangbei apretó los puños. Pero pronto los relajó de nuevo y así dirigió con resignación al cuarto de baño. Empezó a fregar sus calzoncillos sucios y luego salió de puntillas para colgarlos en el balcón. Regresó sigilosamente al dormitorio y buscó a tientas su teléfono. Apenas son las 6. Los sueños eran sin duda más puntuales que un despertador, suspiró Cheng Jiangbei. Se acomodó cómodamente en la cama, todavía bastante somnoliento. Como tenía mucho tiempo antes de ir al trabajo, pensó en echar un vistazo a sus mensajes y luego volver a dormirse. Pero entonces WeChat le dio un golpe en la mejilla. Cheng Jiangbei palideció de repente. 2109-123. Jingjing ha aceptado tu solicitud de amistad. Ahora puedes empezar a chatear. Al ver esto, Cheng Jiangbei se despertó de golpe y se incorporó rápidamente. ¿Cómo se atrevía a aceptar su solicitud? Inmediatamente quiso enviarle un mensaje de voz maldiciéndola, pero luego respiró hondo. Como persona con estudios superiores, no debía recurrir a los insultos a menos que fuera absolutamente necesario. Entonces, sus dedos comenzaron a bailar sobre el teclado de 9 teclas de su pantalla. 2109-621. Cheng Jiangbei Wang, maldita sea, por fin has descifrado la contraseña? 2109, 7 o'clock. Jingjing, ¿Cómo lo has sabido? Me han hackeado la cuenta, así que. Cheng Jiangbei estaba bastante distraído durante el desayuno. Al sentir que su teléfono vibraba en el bolso, lo sacó rápidamente y se quedó sin palabras. Cheng Jiangbei Wang, ¿me tomas por un niño de 3 años? Te han hackeado la cuenta, pero ¿dónde estás? Desapareces sin decir nada a primera hora de la mañana y ahora también te han robado a la persona? Jingjing, tonterías, no desapareces sin decir nada. Te dejé un sobre. Mejor no decir nada, mencionarlo solo lo enfureció. Los dedos de Cheng Jiangbei teclearon más rápido. ¿Y tienes el descaro de decir eso? ¿Dónde está mi pareja? ¿Me estás tomando el pelo? Cheng Jiangbei Wang, solo quiero decir que, ni siquiera podemos compartir una comida, charlar un rato y luego separarnos sin decir nada, no pasa nada. La amistad no se basa en la lealtad, ¿verdad? Cheng Jiangbei Wang, pero, en serios, ¿qué persona decente tiene sexo 7 veces en una noche? Y luego desaparece sin dejar rastro al día siguiente. Y lo peor de todo, me has borrado. Así es como tratas a alguien a quien has conocido en persona? Jingjing, bueno, tengo cáncer. No me queda mucho tiempo de vida, así que. Cheng Jiangbei se marchó al instante, y su estado de ánimo se volvió repentinamente complejo. Preguntó con torpeza, ¿deberías haber melodica? No te habría molestado. Bueno, conocerte fue el destino. Acompañarte en tu último viaje no es descabellado. Espera, ¿esto es real? Jiang Dingxian se despertó temprano, con una belleza natural indescriptible. Sus pestañas revolotearon mientras leía el historial de chat, conmovida, pero su dedo meñique tecleó. No es cierto. Maldita sea. Las venas de Cheng Jiangbei se hincharon al instante. Jingjing. Maldita. Podría estrangularte. Sin embargo, en medio de su furia, Cheng Jiangbei pareció relajarse un poco. Jiang Dingxian miró fijamente su teléfono, con una expresión natural en su rostro mientras arqueaba una ceja. Bien, basta ya. La verdad es que mi familia se ha arruinado. No vi querido hablar con nadie ni contactar con nadie estos últimos días. No eres tú, soy yo.
Los Polillos de Cheng Jiangbei temblaron antes de que exhalara bruscamente. Cheng Jiangbei transfirió 20,000 yuans a Jingjing. Jingjing, ¿qué es esto? Cheng Jiangbei declaró con indignación justificada, devolver las ganancias ilícitas, eso es lo que es. Cheng Jiangbei, y si la policía te invita a tomar un café más tarde. Está claro que no tenemos ese tipo de relación. Jingjing, ni siquiera quiero el dinero. Cheng Jiangbei Wan, no me insults. Los intelectuals tenemos principios, ya lo sabes. Pronto, Cheng Jiangbei reconsideró su postura. Al fin y al cabo, era su primera vez, se conocen desde hacía bastante tiempo y las cosas que habían hablado por internet, lo primer amor no estaría muy lejos de la realidad. Bueno, ¿qué es la vieja hacer? Es que soy muy bondadoso. Cheng Jiangbei transfer 5,000 yuans a Jingjing. Los dedos de Jiang Jingxian se detuvieron. ¿Qué es esto ahora? Cheng Jiangbei se cayó, es el amor que te tiene tu papa Jiangbei. Tómalo. Una simple bancarrota? Con tu viejo, no vivirás en el lujo, pero al menos nunca pasarás hambre. El corazón de Jiang Jingxian dio un vuelco repentino. Via, ¿estás reclamando aquí a mama Jingjing? Así que el pequeño Jiangbei está locamente enamorado? Cheng Jiangbei lo negó rotundamente. Soy tu padre. Ah, sí? Pues muchas gracias, papa Jiangbei. Después de todo, separada por internet, Jiang Jingxian se conoce bien. Pasar todo el día revisando los registros de chat no era en idilillos tan agradable como continuar la conversación. Se humedeció los labios rosados. De hecho, este diagnóstico erróneo era bastante espléndido. El director ejecutivo cruzó las piernas, balanceando juguetonamente sus hermosos pies en las zapatillas. Aun así, Cheng, eres bastante adorable por creer esas tonterías que digo. Cheng Jiangbei apretó los puños. Maldita sea. ¿Hay alguna palabra sincera en tu boca? Jiang Jingxian, en absoluto. Solo busco dinero y apariencia. La boca de Cheng Jiangbei es crispo. ¿Esta ferias a un recién graduado para quitar su dinero? Jingjing, sí, lo haría. Cheng Jiangbei quería golpear a alguien, maldita sea, no te queda nada de humanidad? Jiang Jingxian se subió al Bentley, lista para ir a la empresa, sintiéndose un poco emocionada, tranquila. Pronto te darás cuenta de que esta inversión vale cada centavo. Cheng Jiangbei, ¿de verdad tienes el descaro de quitarme 5,000? Jingjing, hermano Jiangbei, ¿creer una hija no cuesta dinero? Entonces Cheng Jiangbei se quedó en silencio. PD, por favor, votad por los tickets mensuales, los votos de recomendación y seguid la historia. Capítulo 12, sospecho que se enamoró de mi a primera vista por favor, sigue la historia. El lunes amaneció brillante y solido. Cheng Jiangbei llegó al Green City Office Park lleno de energía, con una sonrisa en los labios toda la mañana y sintiéndose completamente encantado. One, la compañera de trabajo que tenía la mesa justo enfrente de la suya, le tomó el pelo. Hoy estás muy guapo, Jiangbei. ¿Ha pasado algo bueno? Si hubiera gastado 5,000 para adoptar una hija, pero no se sintiera estafado de hecho, recordando la experiencia de esa noche, incluso lo consideraría una ganga, ¿no sería eso un poco bueno? Pero ese no era el problema de Cheng Jiangbei. Se trataba principalmente de que ella utilizaba esto para poner a prueba a los internautas, que simplemente no podían resistirse a tal desafío. Cheng Jiangbei reflexionó un momento antes de responder, nada especial. Solo que mi padre podría no estar optimizado en esta reestructuración. Cheng Jiangbei se mantuvo discreto y no mencionó nada sobre ascensos. Al fin y al cabo, se trataba de la oficina del presidente, un nido de dragones y tigres. Una familia normal no tenía mucho de qué presumir. Pero su colega One le dedicó una sonrisa cómplice. Probablemente si algo más que evitar el despido, ¿no? Cheng Jiangbei se quedó paralizado, confundido. No podía entender por qué la hermana One diría eso. Sin embargo, al observar los susurros inusuales y las expresiones peculiares entre sus colegas ese día, comenzó a sospechar que algo estaba pasando. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Rodeado de hombres guapos y mujeres hermosas, siempre había sido una figura secundaria en la oficina del presidente. De repente, se encontró en el centro de atención. Cheng, enhorabuena. Jiangbei, he estado muy ocupado últimamente. No hemos podido ponernos el día como es debido, viejo amigo. Vamos a tomar algo algún día. El humilde becario sin contactos había entrado de repente en el círculo íntimo. Las grandes empresas son realmente grandes empresas. La más mínima onda había integrado instantáneamente a Cheng Jiangbei en el entorno de la oficina del presidente. Cheng Jiangbei se sentía un poco desconcertado.
Sabian todos que mi padre había sido ascendido? Pero solo se había convertido en un director menor de una sucursal. No es que hubiera hecho un gesto con la mano y adquirido todo el grupo. ¿Podría ser que mi padre realmente tuviera contactos? ¿Soy en realidad el hijo de algún pez gordo? Bueno, entonces debería ir a casa y darle una buena paliza a mi padre hasta que confíes. Los estudiantes universitarios de su edad se habían empapado de novelas, dramas, anime y cosas por el estilo. La mayoría eran propensos a las fantasias. Por ejemplo, ver Ultraman podía hacer que uno imaginara transformarse en luz algún día. Pero antes de que Chang Zhongbei pudiera arrastrar a su padre para darle una paliza, comprendió más o menos el motivo. Resultó que circulaban rumores de que el ascenso de su padre había sido ordenado personalmente por la señorita Jiang. La señorita Jiang, la hija mayor de la familia Jiang. Si Green City Group fuera un palacio, ella sería el emperador. El más mínimo susurro era suficiente para que los subordinados lo entendieran. Con tantos becarios recién legados al palacio. ¿Por qué favorecer a Chang Zhongbei por encima de los demás? Claramente, algo sospechoso estaba pasando. Por supuesto. Se decía que Chang Zhongbei había interactuado con el presidente en el trabajo y, solo unos días después, su padre fue ascendido. Algo debía haber pasado. Chang Zhongbei estaba completamente desconcertado, pero todos abrazaron el principio de más vale prevenir que curar y lo ofrecieron su apoyo. Los compañeros de la oficina del director general, fieles a su estatus de elite, le brindaron el máximo apoyo emocional. Señora Jiang? Chang Zhongbei creía sinceramente que su padre, un vigoroso a pesar de su avanzada edad, había llamado la atención del jefe por su potencial y lo estaban preparando para un ascenso. ¿Quién iba a imaginar que eso implicaba mover los hilos? Acurrucado en el baño, Chang Zhongbei se rascó la cabeza, confundido. Podría ser que, cuando había lavado el acerejón a casa aquel día, ella hubiera pensado que este chico era bastante decente. O tal vez el director general era un viejo conocido? Crecimos juntos en el orfanato. Yo era su amor de la infancia. Ahora ella me había reconocido y quería devolverme todo lo que había perdido. Chang Zhongbei se quedó en silencio durante unos segundos. Pero yo no soy huérfano, maldita sea. Entonces debe ser. Chang Zhongbei negó rápidamente con la cabeza. No, eso tampoco puede ser. Ni estafaría descaradamente 5,000 libras. Ni la María Papa y me haría llamar la mamá, diciendo obscenidades todo el día. Eso claramente no es el estilo de la directora general. ¿Qué directora ejecutiva exige monedas de oro a sus subordinados? Ni siquiera las novelas románticas escribirían semejante disparate. Además, como empleado de la oficina de la directora ejecutiva, Chang Zhongbei sabía que la Sarejong era una belleza distante que mantenía a los demás a raya. Una pristina flor de loto sin ningún escándalo, como iba a llamar a la gente mama y papa con tanta naturalidad? Chang Zhongbei descartó al instante esta respuesta absurdamente errónea. Una vez descartadas todas las respuestas erróneas, la posibilidad restante era aún más absurda. ¿Podría ser que la directora ejecutiva se hubiera encaprichado de mí? Chang Zhongbei se miró en el espejo, examinando su aspecto. Seguía siendo bastante guapo, pensó. ¿Amor a primera vista? Esa situación se aparecía en las novelas románticas. Chang Zhongbei acarició la barbilla y asintió, pero al ver su descarado reflejo por el rabillo del ojo, rápidamente negó con la cabeza. Chang Zhongbei, ¿en qué diablos estás pensando? ¿Qué tipo de persona es el director general? ¿Cómo podrías comprender la mente de esa belleza de nivel supermodelo? Sería mejor que te lavarás y te acostarás. Después del trabajo, Chang Zhongbei se dio una ducha fría para aclarar su mente. Una vez sobrio, se dejó caer en la cama, agarrando las sienes. Su padre seguía afilando los cuchillos. Al fin y al cabo, a los hombres de mediana edad lo que más les emociona es el reconocimiento. El anciano de 45 años sentía que había encontrado a su y estaba listo para dejar huella en el mundo. Hoy incluso había dicho que dejaría que Chang Zhongbei y su hermana experimentaran lo que era ser hijos ricos de segunda generación. Chang Zhongbei chasqueó la lengua. Si papas era de que su ascenso se debía a su hijo y no a sus tan elevadas habilidades, probablemente cuestionaría toda su existencia. Chang Zhongbei exhaló, decidiendo que era mejor no provocarlo mientras aún estuviera tan desconcertado. Su teléfono vibró 2 veces. Lo cogió. 2309-2023. Jingjing, ¿por qué has tardado tanto en responder estos últimos días? ¿Te has buscado otro chico? Chang Zhongbei se incorporó con una almohada, sentándose ligeramente erguido.
Levanto una ceja. Te has vuelto loco, tío? Estoy en el trabajo. Jingjing, ¿qué tipo de empresa es? ¿No te de ni un momento de descanso? Chang Jiangbei suspiro, una empresa de mierda. Jiang Dingxian llegó a casa, se puso la mascarilla facial y sacaruco comodamente bajo el edredón. Echo un vistazo a la pantalla de su teléfono y pestañeo. ¿Estás difamando hacia tu empresa? Cuidado, tu jefe podría descontar del sueldo. Chang Jiangbei se rió entre dientes. ¿Me estafas 5,000 y ahora me amenazas con descontarme el sueldo? Eres una fascista. Además, ¿de verdad me descontarían el sueldo? Es más probable que me den un aumento. Jiang Dingxian inclinó su cuello blanco y delgado, y se tocó ligeramente la mejilla humida con los dedos. Ah, sí. ¿Y cómo sería eso? Parece que mi jefe se encapricó conmigo a primera vista. Jiang Dingxian casi se le cia la mascarilla, pero rápidamente recuperó la compostura. Deje de tonterías. Duerme durante el día y así podrás sonar. Put. Cheng Jiangbei así burlo. No lo entiendes. Un recién graduado como yo, tan guapo, con ojos linos de inocente estupidez. ¿Cómo no voy a ser irresistible para el director general? Jiang Dingxian resopló con tanta fuerza que la esencia de su mascarilla casi le goteó por los labios cristalinos hasta la boca. Chico, has leído demasiadas novelas románticas. Cheng Jiangbei dio una patada en el suelo. La verdad está en el corazón. Jiang Dingxian señaló la pantalla con el dedo. Oh. Cheng Jiangbei puso las cartas sobre la mesa. Vera una belleza tan excepcional, preciosa y multimillonaria interesada en tu pareja, no hay nada más que decir? Ella se quedó mirando la pantalla, tomándose un momento antes de responder. 2309, 2038. Jingjing, ojo, ¿estás tratando de poner celosa a mamá? Cheng Jiangbei Wang, nunca dijo. Jingjing, entonces, ¿qué debería decir? Jingjing, a partir de ahora, yo soy la esposa principal y ella la secundaria. ¿No es eso precisamente lo que más os gusta a los chicos? Jingjing, ¿es eso lo que quieres or de mama Jingjing? Cheng Jiangbei casi se cae de la cama. Pensaba que hoy había sido lo suficientemente atrevido, pero está claro que siempre hay alguien más atrevido. En hablar. Cheng Jiangbei Wang, clasped hands.jpg. Me rindo. Buenas noches, me voy a la cama. Cheng Jiangbei Wang, buenas noches, macabaka. PD, por favor, votad por los tickets mensuales, los votos de recomendación y seguid la historia. Capítulo 13. Chicos, esta noche vamos a arrasar en las listas. Esta noche podemos subir en la lista de nuevos lanzamientos. Actualización a medianoche en punto. Por favor, seguid la historia, es crucial. Os lo ruego. Agradecemos de vuestro apoyo. Capítulo 14. En realidad eres muy agradable, ¿sabes? Sigue leyendo, por favor. Jiang Dingxian se recostó contra el cabecero. El dormitorio parecía discreto, pero desprendía un air de riqueza. Dejó el teléfono y ladió ligeramente la cabeza, contemplando la noche iluminada por la luna. Tras unos días de incomodidad, el director general había aceptado por completo el hecho de su diagnóstico erróneo y había aclarado sus propios sentimientos. Una suave sonrisa se dibujó inevitablemente en sus labios. El director general se animó de repente, encontrándolo todo bastante divertido. Amor a primera vista, ¿eh? Murmuró ella suavemente, con un tono de tranquilidad en la voz y los ojos ligeramente brillantes. Ya verás. La madre de Jingjing no solo está enamorada, es toda una novela romántica de directores ejecutivos autoritarios. Achis. Cheng Jiangbei empezó a estrenutar nada más levantarse esa mañana, frotándose la nariz mientras se dirigía a la mesa del comedor. Su hermana mayor, con air bastante destinoso, se sentó a una buena distancia con su cuenco. En los últimos días, Cheng Jiangbei había incumplido su promesa, llegando incluso a presumir de que se casaría antes de cumplir los 30. Esto hizo que ella, una joven belleza cercana a los 30, se sintiera como si la estuvieran haciendo viva en casa. Su hermana mayor consideraba a Cheng Jiangbei un completo desagradecido, no había sido ella quien había financiado a sus aventuras amorosas en internet. Así que la había dado el tratamiento silencioso, con la esperanza de que reflexionara sobre su comportamiento. Para su sorpresa, Cheng Jiangbei se sentó a su lado. En septiembre, en Pekín, las brisas otoñales verían los últimos vestigios del calor del verano. El sol brillaba con fuerza y el fresco viento otoñal resultaba refrescante y agradable. Cheng Jiangbei esbozó una cálida sonrisa al sentarse y rápidamente le sirvió la comida con un gesto amistoso. Mirad, reprimiendo tus sentimientos estos últimos días.
No te has cuidado bien, has perdido peso. Cuando había adquirido un hermano menor tan obedient? Ella tampoco era precisamente maternal. El tópico de la hermana que ama el hermano y la filialidad no es aplicaba aquí, si él la presionaba demasiado, ella le daría una buena patada en el trasero. Cheng sin ese estremecio. Que asco. De jolo ya. Ninguna buena acción queda sin castigo. Cheng Jiangbei, tonterías. Me preocupo por mi hermana. No he hecho nada malo. Ba. Data Cheng sin ese le puso la piel de gallina. ¿Por qué no dices lo que quieres? Como hermana tuya, no puedo negarme a ayudarte. No hay necesidad de disgustar a tu hermana. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Cheng Jiangbei parecía desconsolado. Eres mi hermana de sangre, nacida de la misma madre y el mismo padre. Cheng sin permaneció impasible, con la mirada clavada en la afectación de su hermano. Si sigues con esas tonterías sentimentales que me ponen físicamente enferma, me iré a dormir. Oh. Cheng Jiangbei se puso serios el instante y, sin pudor alguno, extendió la mano. Préstame algo de dinero. Así que mi pobre hermano solo quiere un préstamo, ¿eh? Cheng sin asintió con complicidad y luego suspiró mientras estiraba los hombres. Pero tengo los hombres bastante rígidos por todas las retransmisiones en directo que he hecho últimamente. Cheng Jiangbei, que estaba tan arruinado que vendería su alma, pero que recientemente había gastado miles de dólares en internet, se ofreció inmediatamente a masajear a los hombres. El trabajo es importante, pero debes cuidarte, hermana. Gracias, hermanito. Cheng sin le sonrió con dulzura antes de girar la cabeza para tomar un sorbo de gachas. Pero no te prestar nada. Efectivamente, la imagen de una hermana bondadosa y un hermano obediente solo existe en la fantasía. Después de que los internados le hubieran sacado 5,000 yuans y estuviera casi en la ruina, Cheng Jiangbei dejó de finger. Agarró a su hermana por el brazo. Vamos, hermana, préstame algo. Cheng sin permaneció en silencio y siguió bebiendo su avena. Cheng Jiangbei insistió, pero acabas de decir que ayudarías a tu hermanito siempre que lo necesitara. ¿Lo dije? Cheng sin lo negó con total indiferencia. Debes haber oído mal. Oh, vamos, soy un estudiante universitario. Cheng Jianhua, préstame algo de dinero. Cheng sin giró la cabeza. ¿Cómo me has llamado? Cheng Jiangbei se mostró obediente. La eternamente joven, hermosa y bondadosa Cheng sin, hermana Cheng. Entonces sigues estando de acuerdo con la absurda idea de mama de que hay que resolver los asuntos importantes de la vida antes de los 30? Cheng Jiangbei miró a su alrededor, se dio cuenta de que sus padres no estaban presentes y declaró solemnemente, es totalmente errónea. Aunque mi hermana se quedara soltera hasta los 40, seguiría siendo una flor entre los hombres. Podría quedarse en casa para siempre y no sería un desperdicio. Mama está siendo demasiado dura. Cheng sin así sintió satisfaca. Muy bien, ¿cuánto necesitas? Cheng Jiangbei levantó 5 dedos. ¿5? ¿5,000? Los ojos de Cheng Jiangbei brillaron mientras hacía una petición escandalosa. 5 millones. No te arrepentirás. Cuando brille con fuerza, te considera gloria sin límites. Cheng sin se quedó en silencio durante unos segundos antes de juntar las manos en señal de despedida. Me voy. Tras una breve discusión, Cheng Jiangbei finalmente añadió 5,000 yuans en dólares de plata y se dirigió al trabajo satisfecho. Sentado en el metro. No quedaban asientos libres. Agarrándose a la barandilla, balanceándose ligeramente, pensó por un momento. Cheng Jiangbei envió a Jingjing una captura de pantalla de la transferencia que la había hecho su hermana. Amigo, me he arruinado por tu culpa. En ni siquiera me han pagado todavía y tengo un déficit de 10 libras. Este era el espíritu de la nueva generación de jóvenes, en un principio pretendía hacerse la víctima, pero la respuesta no se hizo esperar. Jingjing, caramba, 5,000. ¿Podrías dejarme sacarte otros 2,000? Cheng Jiangbei se quedó en la entrada de la empresa, atenido por el historial de chat. Apretó el puño. Al menos hay gente que te deja los usos después de comer. Tú ni siquiera quieres dejarme las migajas. Entonces, el Bentley del director general se deslizó suavemente hasta su plaza reservada en el aparcamiento subterráneo. En el espacioso asiento trasero del lujoso coche, Zhang Dingxian estaba sentada con las piernas elegantemente cruzadas, sosteniendo su teléfono con una mano delgada y pálida frente a su generoso escote. Los botones de su camisa estaban tensos.
Sin haber heredado directamente la fortuna familiar, esta directora ejecutiva, suya riqueza personal, gracias al Green City Group, es acercaba a los 100,000 millones, no tenía ante contratos por valor de miles de millones. Sin embargo, este fraude de unos pocos miles de yuans lo parecía absolutamente fascinante. Al fin y al cabo, ella seguía pagando su salario. Reclamárselo antes incluso de que lo cobrara. Que capitalista. Realmente lo había despejado de todo, sin dejarle en una amiga? Zhang Jingxian, iris realmente. Que delicia. Las piernas bien torneadas de la directora general enfundadas en medias negras, los dedos de los pies colgando de los tacones altos, realmente divertido. Mientras tanto, Zhang Zhangbai entró en su oficina, convencido de que había sido víctima de una gran estafa en Internet. Sin embargo, su perspectiva cambió casi al instante. Nada más dejar su maletín, el teléfono de su escritorio emitió un pitido agudo. Zhang Zhangbai lo cogió y encontró. Jingjing a Zhang Zhangbai, transferencia de 5,000 yuans. Se quedó paralizado, los cuatro signos de exclamación en la ventana de chat lo dicen todo. Jingjing anadio pensativa, úsalo para pagarle a tu hermana. Consideralo un préstamo mío. Fiel a su reputación de estudiante brillante, Zhang Zhangbai captó rápidamente lo esencial y frunció los labios. Me estás diciendo que cogiste el dinero que me estafaste, me lo prestaste y luego me hiciste devolver el dinero a mi hermana, lo que en la práctica ha dejado fuera de juego a un chubai y te ha convertido en mi acreedora? Jingjing, exacto. ¿A qué es un detal? Guino.jpg. Podrías haberlo robado directamente. ¿Por qué te has tomado tantas molestias? Zhang Zhangbai aplaudió, de repente divertido. ¿Sabes qué? En realidad eres bastante decente, ¿no? PD, agradecemos los votos, las recomendations y los seguidores. Capítulo 15, Zhang Zhangbai, Assistant de Vida. 3,000 palabras, seguinos. Zhang Zhangbai golpeó la pantalla de su teléfono con una fuerza inusual. Así que para eso serve ganar dinero, para pagar deudas? La hipoteca, el préstamo del coche y ahora esta estafa de préstamos sin dinero de mi compañero de chat online. ¿Cuándo se levantará la clase trabajadora? Zhang Zhangbai estaba furioso, con una sensación indescriptible de estar siendo explotado por el capitalismo. Zhangbai, ¿también te has enterado? Pero no te desanimos, al fin y al cabo, el padre de Feng Tong es miembro del Consejo de Administración del conglomerado. Al ver la expresión de Zhang Zhangbai, la señorita Wenwen no pudo evitar ofrecerle algo de consuelo. Feng Tong, ese compañero de prácticas, becario de su promoción. ¿Cómo es que esto se había convertido en algo sobre él? Zhang Zhangbai estaba desconcertado, pero pronto comprendió el motivo. Habían circulado rumores de que se habían decadido los puestos para los becarios que pasarían a ser secretarios permanentes. Para sorpresa de todos, parecía que Zhang Zhangbai no había sido seleccionado. ¿No se suponía que tenía connections con el director general? El director general incluso había movido los hilos para su padre antes, nunca había sido testigo de un favoritismo tan especial. Pero en lo que respecta al propio Zhang Zhangbai, ¿por qué no se le había concedido ese favor? Quizás todos estaban dando demasiadas vueltas al asunto. Aún así, no parecía correcto. Quizás el director general Zhang se había dado cuenta de las reacciones de todos últimamente y temía que pudieran afectar a Zhang Zhangbai? Pero eso se parecía demasiado a una novela romántica. Parece que se pueden encontrar algunas ideas interesantes en esas novelas sobre magnates. Un gigante como Green City Group es prácticamente un microcosmos del mundo subterráneo. La presidenta Zhang es su líder suprema, el más mínimo movimiento pone las facciones en alerta máxima, desatando una sangrienta agitación. Siguiendo el principio de más vale prevenir que curar, ningún antagonista se atrevió a humillar a Zhang Zhangbai tras su derrota. Aquí todos somos adultos, responsables de nuestras propias acciones. A lo sumo, los que se habían mostrado entusiastas se enfriaron un poco antes de comprender el panorama completo, como de costumbre. Todos los que sobreviven en la oficina del presidente son operadores astutos. Mantenerse neutral y evitar los conflictos es prácticamente el código de supervivencia en los clanes corporativos. Además, Zhang Zhangbai siempre se había labrado una reputación de amabilidad. Incapaz de comprender por sí mismo el contexto completo de este asunto, podía lanzar fácilmente ataques mordaces en Internet, profiriendo afirmaciones escandalosas como que la directora ejecutiva se había enamorado perdidamente de él a primera vista. Al fin y al cabo, la directora ejecutiva estaba al otro lado de la pantalla, nunca lo sabría. Pero, en realidad, se mantuvo dócil y calado. Sus compañeros le habían preguntado varias veces, pero no había obtenido ni una sola pista.
La verdad era que él tampoco lo sabía. Quizás la directora ejecutiva sentia lastima por un becario recién graduado cuyo padre había sido despedido de la empresa. Las caras de sus compañeros se iluminaron al comprenderlo, aunque sus corazones seguían sin estar del todo convencidos. Los becarios abundaban en la empresa. Como residente en Pekín, no era precisamente el caso más lamentable. Innumerables hombres de mediana edad se enfrentaban a crisis, pero alguna vez la gran jefa, con sus delicados dedos al mando del imperio, había mostrado tanta atención indebida? Incluso si fuera por compasión, bastaría con mantener su puesto, porque el ascenso? Sobre todo porque era la primera vez que la directora general se enfrentaba a esos rumores. La secretaria jefe Linda no había emitido en una sola advertencia para mantener a todos alerta, claramente algo sospechoso estaba pasando. Cheng Jiangbei pensó que se había explicado claramente, creyendo que el malentendido se había resuelto, sin saber que solo había empeorado las cosas. Y es más, justo cuando el pequeño alboroto se colmó y todos volvieron a ponerse a trabajar con seriedad, dispuestos a sudar sangre por la directora general. Entonces, un anuncio peculiar hizo estallar toda la oficina. Cheng Jiangbei ha demostrado diligencia, resiliencia y un rendimiento excepcional en sus funciones. De conformidad con el sistema de promoción de personal y tras consultar con la dirección del grupo, se decide por la presentación de forma excepcional a asistente del presidente asistente personal con efecto inmediato. Sus responsabilidades abarcan el apoyo personal al presidente en su vida diaria, incluyendo la gestión de su agenda, la organización de sus viajes, la gestión de su hogar, etc. Espera. Implida administrativa 11, ¿qué demonios? Compañeros de la oficina administrativa, ¿quién somos nosotros? Departamento de Secretaría en reviewlo, resulta que no buscaba el puesto de secretario, sino el presidente. Todo el mundo estaba atenido. ¿Sabían que el presidente Jiang era tan descarado? Primero ascendieron a su padre y ahora él, que todavía era becario, se había convertido en el asistente personal del presidente. Este tipo de situación solo suelen aparecer en las novelas románticas, la secretaria personal del presidente. Se rumorea que son antiguos alumnos, uno mayor y otro menor, claramente relacionados. Los compañeros de la oficina del presidente se quedaron boquiabiertos. Seguro que no. ¿Nos hemos convertido en los extras de nuestra propia novela sobre magnates? Feng Tong, el famoso hijo de un miembro del Consejo de Administración, de repente le tendió una mano amistosa a Cheng Jiangbei. Ahora somos compañeros de trabajo. ¿Estás libre este fin de semana? Y es mi cumpleaños y pensé en invita a todos a cenar. Su padre es director, mi padre es un tipo sensato. ¿Todos tenemos un futuro brillante? ¡Qué tontería! Cheng Jiangbei parecía completamente desconcertado. ¿De qué demonios estás hablando? Cuando el gerente de la oficina lo llamó a su despacho, Cheng Jiangbei supuso que lo habían pelado por llegar tarde ese día. Se asustó mucho. Luego, cuando el gerente anunció el aviso de ascenso, se sorprendió aún más. ¿Qué demonios? El presidente tiene muchos secretarios, pero normalmente solo un asistente personal. ¿Así que de repente soy el único? Cheng Jiangbei estaba completamente atenido, escuchando a sus compañeros de trabajo que de repente lo colmaban de felicitaciones. No podía evitar preguntarse si el aviso de ascenso simplemente se había equivocado de nombre. Solo soy un novato, un humilde empleado que lleva aquí solo un mes. ¿Cómo me he convertido en asistente personal? Ni siquiera sé por dónde empezar con este trabajo. Cheng Jiangbei se quedó aturdido y desconcertado en la puerta de la oficina del director general, preparándose para presentarse al trabajo. Respiró hondo, exhaló y empujó la pesada puerta de madera. La guarida del director general era aún más grandiosa que cualquier cosa vista en las series de televisión, con una decoración que resumaba profunda sofisticación. El espacio era luminoso y imponente, con un ambiente solemne pero minimalista. Al otro lado de la sala, la formidable Sra. Jiang estaba sentada detrás de su amplio escritorio, con sus delgados dedos tecleando con elegancia mientras estudiaba unos documentos. Era la segunda vez que se veían. En comparación con la noche después del cóctel, la profesional Jiang Jingxian irradiaba ahora el aura de una formidable mujer de negocios. Siempre lavaba el pelo recogido y, durante las horas de trabajo, lucía unas gafas de montura estrecha, lo que le confería una elegancia madura y sobria. Cheng Jiangbei sintió que su corazón daba un salto. ¿Iba a convertirse en su asistente personal? Era como si toda la trayectoria de su vida hubiera cambiado. Los ojos de Jiang Jingxian permanecen fijos en el expediente. ¿Qué haces ahí parado? Acércate. Oh. Cheng Jiangbei sintió que su corazón se aceleraba.
Se giro para cerrar la puerta y así acerco al escritorio de Jiang Jingxian. Jiang Jingxian hojio los expedientes. Espera un momento. Chang Jiangbei asincio inmediatamente. El recién confirmado assistant no se atrevió a interrumpirla y se quedó de pie, rígido, mientras ella terminaba de revisar los documentos. Unos instantes después, los dedos pálidos y delgados de Jiang Jingxian taparon su pluma estilográfica. Levantó la vista, sus ojos eran impresionantes, sus labios de un rojo vivo, carnosos y seductores. Miró fijamente a Chang Jiangbei. La intensidad de su mirada lo hizo retroceder. Amor a primera vista, eh? El tipo de directora ejecutiva dominante, eh? Jiang Jingxian se levantó de repente, con su generoso busto inclinado entre sus brazos mientras apoyaba las caderas contra el escritorio. Girando la cabeza, preguntó con air despreocupado, ¿sueles leer novelas románticas? La pregunta del director ejecutivo fue bastante repentina. Chang Jiangbei reflexionó por un momento. ¿Las novelas románticas cuentan? Oh. Jiang Jingxian apoyó las caderas contra el escritorio, con sus piernas bien torneadas dobladas en ángulo y juntas. Sonrió y preguntó, ¿te sorprende convertir en mi assistant personal? Parecía totalmente tranquila, pero Chang Jiangbei no se atrevió a mirarla demasiado tiempo. Tragó saliva dos veces, incapaz de responder a tiempo. En realidad, no hay por qué sorprenderse. Jiang Jingxian se inclinó de repente hacia él, haciendo un puchero con sus labios rosados. Si te dijera que me enamoré de ti a primera vista, ¿pensarías que el director general está un poco por debajo de su nivel? Chang Jiangbei palideció, trastabilo hacia atrás y casi se maldita sea. Menuda jugada de jefa. No encontrarías un chino tan melodioso en el diccionario chinois. El cuerpo de Chang Jiangbei se tensó. Señorita Jiang, usted, yo. Ya estaba balbuceando incoherencias. Jiang Jingxian extendió la mano para sostenerlo, pero al ver que ya había recuperado el equilibrio, le pasó el brazo por los hombres con naturalidad. Y es broma, assistant Chang. No así lo habrá tomado en serios, ¿verdad? Ah. Oh, claro. Chang Jiangbei solo podía sentir la fragancia madura de la mujer invadiendo sin piedad sus fosas nasales. Sencho la cabeza caliente, todo el cuerpo tenso, los ojos muy abiertos y atenidos, y sus reacciones parecían ralentizarse. Pero debes trabajar duro a partir de ahora. Las palabras de ánimo de la directora ejecutiva llegaron suavemente a sus oídos. La capital es bastante bulliciosa, ya sabes. Para afianzar aquí, tendrás que trabajar muy duro. Jiang Jingxian se volvió hacia Chang Jiangbei, ahora con pleno control. El pequeño Jiangbei era muy diferente de su personalidad en línea, la juventud era realmente entrenable. Su pequeña mano, que había descansado sobre su hombro, se aflojó y, de repente, sus dedos le levantaron la barbilla. La directora general se inclinó hacia Chang Jiangbei, con los labios linos del encanto de una mujer madura, y lo dijo, te dijo los asuntos del trabajo a ti. Assistant Chang, debes servir bien. PD, vota por los tickets mensuales, los votos de recomendación y sigue la historia. Capítulo 16, Tu Mundo. Por favor, síguenos. Bien, vuelve al trabajo. La directora general se sentó de nuevo y reanudó a sus tareas. La luz entraba por las ventanas que iban del suelo al techo detrás de ella, proyectando un resplandor favorecedor sobre su elegante figura. Chang Jiangbei se encontró involuntariamente hipnotizado. ¿Qué era ese sentimiento de estudia con diligencia, lucha por la excelencia cada día? Pero la jefa no era una profesora tutora. ¿Era apropiado levantar la barbilla de la pequeña assistant? Probablemente tampoco lo fuera entre profesores tutors y alumnos. Chang Jiangbei. Al salir de la oficina de la presidenta, su nuevo puesto de trabajo era espacioso. Dada su línea de mando directa con la presidenta y por motivos de confidencialidad, estaba situado en un rincón apartado, separado de la oficina de secretaria. Al sentarse, Chang Jiangbei sintió una inquietud turbulenta al aceptar provisionalmente su papel como asistente de la oficina del presidente. Sin embargo, esto trajo consigo nuevos retos. Anteriormente, Jiang Jingxian no había asignado responsabilidades tan orientadas al estilo de vida. La programación y la gestión del hogar estaban a cargo de la secretaria Chief Linda y la assistant Chief Wu Tsuetsue. Por lo tanto, no había personal de enlace directo. En consecuencia, Chang Jiangbei solo podía confiar en sus estudios universitarios en administración de empresas, desempeñando el cargo con la orientación de la señorita Linda y Wu Tsuetsue. Era como tener una persona más con quien compartir la carga de trabajo. Ambos colegas senior se mostraron muy amables y proactivos.
Estaban encantados de ofrecer su orientación. Sin embargo, tras reflexionar más detenidamente, Chung Jongbei consideró que su puesto era algo redundante. La presidenta Jung siempre había sido una adicta al trabajo, una formidable mujer de carrera sin apenas compromisos personales. La mayor parte de su agenda consiste en asuntos de negocios, que eran competencia de la señorita Linda. Los preparativos rutinarios de los viajes y las compras personales, bueno, eso implicaba que las últimas colecciones de temporada de varias marcas se entregaran directamente en la residencia de la presidenta, una tarea de la que se encargaba Wutsuitsue. Además, la presidenta Jung vivía sola y no estaba casada. En otras palabras, la rutina diaria de la gran jefa se limitaba en gran medida a la empresa y a su casa. ¿Para qué necesitaba a Chung Jongbei en su vida personal? Durante sus prácticas, Chung había realizado trabajos ocasionales, pero ahora, sentado en su escritorio, se encontraba bastante desocupado. Sentía que su función era bastante indefinida, su presencia o ausencia no suponían ninguna diferencia. Su corazón dio un vuelco era difícil no preguntarse cuáles eran las intenciones de la presidenta. Chung Jongbei se sentó en su escritorio, con la mirada perdida. Tras un momento de silencio, sacó su teléfono, abrió el navigator y escribió una frase en la barra de búsqueda con sorprendente facilidad. Pregunta, ¿qué significa que el director general me levante la barbilla en el trabajo y me diga que Pekin es una ciudad bulliciosa, que trabaja duro y que lo de todo? Recomendado para ti, la dulce secretada del director general, si mi assistant intenta escapar. El contenido le pareció demasiado avanzado para un recién graduado como Chung Jongbei. No lo entendía del todo, pero le dejó completamente impactado. En ese momento, su teléfono, que estaba sobre la mesa, vibró dos veces de repente. Se recompuso y cogió el dispositivo. Jingjing, si no respondes, lo contaré a todo el mundo lo de tu insuficiencia renal. ¿Insuficiencia renal después de 7 veces? Chung Jongbei no se molestó en responder. Tonterías. Hoy estoy hasta arriba de trabajo. Jingjing, ¿hasta arriba de qué? Apenas me envías mensajes en todo el día. Si no puedes con ello, bloqueame. Estar alimentando a los cerdos mientras espero tus mensajes, esto está tardando una eternidad. Chung Jongbei levantó una ceja. Estoy ocupado consiguiendo mi puesto fijo, cambiando de escritorio y asumiendo nuevas responsabilidades. Jingjing respondió sorprendida, ¿sí? ¿Te han ascendido? ¿No decías que para ascender seguías dependiendo de los contactos? Si no puedes competir con el dinero de papa, ¿estás a merced del destino? Ya eran más de las 5 de la tarde. Chung Jongbei recogió sus cosas, suspiró y pulsó su teléfono. ¿Quién diría que los cielos no eran tan crueles conmigo después de todo? Sí. Zhang Dingxian, que iba en el ascensor ejecutivo hacia el garage, lo miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Bueno, parece que a todo el mundo le gusta un chico guapo que mide 1,80 m y tiene abdominals. Sospecho que mis pensamientos anteriores no eran del todo infundados. Ahora tengo respaldo teórico. Chung Jongbei se colgó la bolsa al hombro, preparándose para coger el metro, con air bastante serios. Jingjing? Chung Jongbei salió de la torre corporativa y contempló la puesta de sol que se desvanecía. Sus ojos estaban llenos de desconcierto. Sospecho que mi jefa realmente tiene motivos ocultos hacia mí. Quizás pretenda explotarme. En ese mismo momento, el característico Bentley de Jiang Dingxian salió del aparcamiento subterráneo bajo la mirada respetuosa de los guardias de seguridad. El director general estuvo a punto de reírse en voz alta, pero, con el conductor presente, sus rosados labios se limitaron en esbozar una fina línea. En apariencia, soy su superior directo, pero, en realidad, soy la madre de Jingjing? Assistant Chang, no así de la vuelta. ¿Soy la madre de Jingjing? Esto era simplemente demasiado divertido. El bullicio de la ciudad llenaba las ventanas del coche. Los ojos de Jiang Dingxian brillaron. Via, entonces debo felicitarte. Chung Jongbei percibió su escepticismo y lo explicó la situación. ¿Qué directora ejecutiva respetable pasaría su primer día en la oficina rodeando con el brazo los hombres de alguien y levantando la barbilla? No estamos redando una telenovela. Jiang Dingxian bajó las pestañas y sus dedos tocaron pensativamente la pantalla. Pero a veces la realidad es más dramática que las telenovelas. Sentado en el autobús, Chung Jongbei vio como se desvanecía el resplandor carmesí de la puesta de sol. Su dedo se cernió sobre la pantalla antes de exhalar bruscamente. Pero, he sintonizado el canal equivocado. La delicada nariz de Jiang Dingxian se movió ligeramente. ¿Qué canal? El mensaje de Chung Jongbei tardó un momento en enviarse.
El director general pertenece a un mundo deslumbrante. Yo pertenezco a otro. El sinuoso camino de regreso a la casa ancestral estaba hoy sereno, cubierto de un frondoso foliage. Los hermosos ojos de Zhang Dingxian se abrieron con desconcierto. ¿Qué mundo? Aquel en el que los estudiantes universitarios podían verse tentados a gastar 5,000 monedas de oro. 2. Cheng Jiangbei claramente no podía olvidar aquella noche. Los dedos del inocente chico teclearon furtivamente antes de volver a guardar el teléfono en su bolso. Tu mundo. A lo lejos se alzaban las imponentes puertas de la casa ancestral, símbolos de la cima de la nación, custodiadas por una seguridad severa. Sin embargo, la pantalla del teléfono mostraba la inocencia transmitida a través del cable de red, tan adorable que quería quedarse con uno como mascota. Zhang Dingxian respiró hondo con sus labios carmesí antes de exhalar suavemente, con una línea de pensamiento totalmente extraña. Oh, Corito, ¿estás insinuando que no soy deslumbrante? Tu pareja está intentando ser romántica contigo, y tú sacas a relucir lo deslumbrante. Cheng Jiangbei acababa de llegar a casa. Tras unos segundos de silencio, murmuró, maldita sea. Luego tiró el teléfono a un lado, ignorándola por completo. Se fue a cenar. Mientras tanto, Zhang Dingxian, con los ojos suavizados, acababa de abrir la puerta de su casa. Sus pequeñas manos jugueteaban con sus tacones altos mientras se cambiaba de zapatos en el pasillo. Una mujer de mediana edad se acercó apresuradamente. Jingjing, ¿has vuelto? Esta mujer era la madre de Zhang Dingxian, cuyo por la identificaba inmediatamente como una dama acomodada, aunque el brillo juvenil de su juventud seguía innegablemente grabado entre sus cejas. Zhang Dingxian asintió, desconcertada, pero las siguientes palabras de su madre lo aclararon todo de repente. Zhang, he oído que hay un joven muy interesante en la oficina de tu presidente. Efectivamente, la empresa aún albergaba espias de la vieja generación. Zhang Dingxian pestañeó ligeramente mientras respondía con indiferencia, desde luego que es interesante. Los ojos de la mujer de mediana edad se iluminaron de inmediato. Muy bien, lo entiendo. Luego, los delicados pies de la presidenta se deslizaron en sus pantuflas con un suspiro, mientras se colocaba un mechón de pelo detrás de la oreja. Pero mama, realmente deberías reducir esas novelas. Todas esas generosas propinas que estás regalando. Es un desperdicio cuando la mitad es desviada por la competencia. Oh. Los ojos de la mujer tenían una claridad poco habitual en su edad, claramente la de una princesa mimada cuyos pensamientos parpadeaban invisibles. Entendido. PD, chicos, agradecemos vuestros votos, recomendations y lecturas. Capítulo 17, completamente despiadada. Por favor, seguid la historia. La anciana se llamaba Meng Jinyan. Después de cenar, se tumbó en la cama con su tableta en la mano, tarareando y resoplando mientras se desplazaba por los mensajes. A decir verdad, las habilidades y el aspecto de su hija habían superado a los CEOs, así que la familia no tenía ninguna preocupación al respecto. Pero todavía virgin a esta edad? ¿En hay siquiera un rumor con un chico? Meng Jinyan apartó ligeramente la tableta, se frotó los ojos y suspiró. Antes no solía tener preocupaciones tan mundanas. Todos en el círculo sabían que los padres de Jiang no eran snobs con respecto al origen familiar, eran de mente abierta y, sin duda, podían permitirse criar a una hija. ¿Qué había de malo en criarla toda la vida? Pero cuando a su hija lo diagnosticaron erróneamente un cáncer la última vez, toda la familia se asustó. Era su única hija. Meng Jinyan parpadeó y apretó ligeramente los dedos. El recuerdo todavía lo produce escalofríos. Su marido tenía pesadillas en las que sus propios padres y abuelos lo colgaban del pelo y lo exigían. ¿Dónde está mi bisnieto? Dios mío. Eso es aterrador. Así que la pareja de ancianos se puso nerviosa. Nunca se sabe si llegará primero el mañana o la desgracia. Su hija ya no era joven. Aparte del trabajo, su vida diaria consiste en quedarse en casa navegando por internet. Cuando le sugerían citas a ciegas, ella siempre decía que estaba demasiado ocupada con el trabajo. ¿Demasiado ocupada para tomarse un descanso para comer? Excusas. ¿Quién no es jefe hoy en día? Y, al parecer, también es encierra en su oficina en el trabajo, famosa en todo el grupo por ser distante. No participa en ninguna actividad social. Es muy preocupante. ¿De qué sirve el dinero? Después de ese último incidente, nuestra hija casi muere. Cuando nosotros ya no estemos, ¿no se cuidará sin nadie que la acompañe de verdad? Ay, Dios mío. Es la tradición de su familia, y ella es su única hija. Si mi hija sigue desarrollándose así, y se acaba siendo misandrica.
Meng Jixuan sacudio violentamente la cabeza y tiro la tablita a un lado. Su madre finalmente respiró aliviada. Así que cuando hay un rayo de esperanza, hay que aprovecharlo. Y habían comprobado sus antecedentes inmediatamente, algo perfectamente normal en familias como esta. Una familia impecable, el padre empleado en una empresa estatal, la madrastra profesora universitaria y ella misma una estudiante brillante en la Universidad de Pekín. Sin faltas desde la infancia y con evaluaciones favorables de sus compañeros. Meng Jixuan terminó de leer los mensajes de la tablita. Era prometedor. Un director ejecutivo y su asistente, que encuentro tan esplendido. Una patrocinadora de nivel oro de en novelas en un sitio web de ficción femenina, que había gastado millions en lectura, con registros rastrables. La madre de Jiang Dingxian tenía un plan. A la mañana siguiente, llamó a su hija cuando ésta se marchaba al trabajo y, de repente, le entregó dos fiambreras a la desconcertada jefa. Mama, esto es demasiado. Vas a adorar a tu hija. Jiang Dingxian intentó devolver una de las fiambreras a su madre, impotent. ¿Quién ha dicho que son para ti? Los ojos de Meng Jixuan brillaron con expectación mientras decía, tú eres la directora general. Si te parece divertido, deberías hacer que tu pequeña asistente se sienta favorecida. Una vez que le coges el tranquilo, no puedes dudar demasiado, de lo contrario, aparecerá un malvado coprotagonista masculino. Jiang Dingxian? Su madre hizo una pausa y luego chasqueó los labios en señal de desaprobación. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras continuaba, aparecerá una rival intrigante para crear discordia entre vosotros. Entonces os destrozaríais mutuamente, rompiendo y volviendo a estar juntos sin cesar. Esa no es forma de mantener las cosas dulces. Jiang Dingxian bajo la mirada hacia su fiambrera. Ese era precisamente el tipo de conceito exagerado que le daría su madre, deliciosamente ingenua y impulsiva, lo que la divertía y la exasperaba a la vez. Tu padre era así, indeciso y vacilante, y acabó perdiendo a su primer amor. No debes seguir sus pasos. Meng Jixuan se dio una palmada en el pecho con solemnidad. Tú necesita un comienzo. Nunca has cortejado a un chico ni has tenido una relación, mama puede enseñarte. Jiang Dingxian pestañeó. Entonces, ¿por qué no puede ser el quien me corteja me? Meng Jixuan se quedó paralizada. Pero son assistants. Se trata de que el director general trama algo, el jefe dominante se acerca paso a paso, la tímida assistant. Eso es lo que de los lectores esa emoción satisfactoria, ¿no? Asintió con la cabeza, convencida, con una confianza inquebrantable. Jiang, tú no lo entiendes. Mama sí. Mama no se ha gastado millions en leer esas novelas para nada. Oh. Sin embargo, Jiang Dingxian colocó las dos fiambreras sobre la mesa y levantó una ceja. Pero yo tengo mis propias ideas. Dica esto, se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Meng Jixuan, un poco molesto, intentó persuadirla, pero finalmente fracasó. Mientras observaba enfadado como se alejaba su hija, murmuró, despreciar los consejos de los mayores trae un arrepentimiento inmediato. En ese momento, la figura ausente y serena se acercó a su esposa. Girando repentinamente la cabeza, comentó, cariño, ¿no fuiste mi primer amor? Solo para ser recasado con destin por Meng Jixuan. No te tomes mi retórica exagerada demasiado en serios. Jiangbei, recuerda que son las 8 de la tarde. Te he enviado la dirección por WeChat. La me masai surge algo. Feng Tong, su compañero de trabajo, le reiteró el recordatorio antes de terminar su jornada. Viernes. Esa noche, después del trabajo, Jiangbei se arregló rápidamente y siguió las indicaciones del navigator hasta un bar exclusivo para socios. No así permitió la entrada al público en general. Feng Tong salió a recibirlo. ¿No había invitado a Jiangbei por su cumpleaños? Inesperadamente, en lugar de una comida, lo habían organizado aquí. Las azafatas parecían todas bastante encantadoras. Cuando Jiangbei intuyo que algo no iba bien, y lo habían llevado a un reservado privado, donde el aire estaba impregnado de la mezcla de perfumes femeninos. ¿Quién celebra su cumpleaños en un bar? Pero, ¿acaso el hijo del presidente es una persona normal? ¿Why no se suponía que era su cumpleaños? ¿Dónde estaban sus compañeros de trabajo? Resultó que hoy era una reunión privada. La celebración propiamente dicha estaba prevista para mañana. ¿Me han llamado para una fiesta privada? Jiangbei sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Como heredero rico de segunda generación, Feng Tong se movía en círculos diferentes. Todos los que estaban allí estaban acostumbrados a vivir a lo grande, a divertirse y a pasarlo bien con las chicas.
Cheng Jiangbe, un chico honesto, era bastante tímido y se contentaba con sentarse a charlar con la chica que tenía el lado. Más tarde, la guapa chica que estaba a su lado dijo, cuando era pequeña, teníamos unos cuantos pecs de colores en casa. Mi hermana metió la mano en la pecara para tocarlos y yo me quedé mirando en silencio a su lado. Entonces mi padre se enteró. Nos quitó la pega a mi hermana y a mí. Cheng Jiangbe, escuchando la música a todo volumen que sonaba cerca, se rió torpemente, ya bueno, entonces no te vis la culpa. La chica guapa de repente miró a Cheng con una mirada profunda y persistente antes de murmurar suavemente, en realidad, quería decir que, aunque no los toques, tienes que pagarlos. Cheng Jiangbe sintió que no podía soportar más ese silencio ensordecido, pero, afortunadamente, su teléfono sonó de repente. Eco un vistazo y se levantó inmediatamente para acercarse a Fong Tong, que estaba sonrojado por haber bebido. Hermano Fong, el señor Jiang quiere que vea Ali. Solo voy a. Al mencionar al señor Jiang, los ojos del normalmente despreocupado Fong Tong se aclararon. Hizo un gesto apresurado con la mano. No te preocupes por esto. Cheng Jiangbe dio un suspiro de alivio y asintió con la cabeza para marchars. Entonces oyó a Fong Tong presentarlo en voz alta a sus compañeros, Cheng Jiangbe, mi colega. Ahora es el assistant personal del señor Jiang. Al resto, las expresiones de todos se suavizaron considerablemente. Lo dejaremos para otra ocasión. Ya debería zert. Fong Tong se levantó para acompañarlo a la salida. Cheng Jiangbe pronto escapó del estridente bullicio, quedando solo bajo el cielo nocturno y exhalando un suspiro. Entonces, su teléfono se iluminó con un mensaje. A esas horas, no necesitaba mirar para saber de quién se trataba. Jingjing, ¿qué estás haciendo? Cheng Jiangbe miró la hora estimada delegada de su conductor de Didi mientras suspiraba. Nada especial. Solo el cumpleaños de un compañero. Tengo que ir pronto al trabajo. Jingjing, horas extras un viernes por la noche? Cheng Jiangbe miró de repente la luna y soltó un largo suspiro. Sí. Los capitalistas son unos chupasangers. Completamente inhumanos. Sacudió la cabeza dramáticamente antes de subir al taxi de Didi. Mientras tanto, en su oficina, las flexibles piernas de la directora ejecutiva, cruzadas con elegancia, dejaron de balancearse. La cabalina y cristalina de sus labios se crispó. Yo, inhumana? Murmuró en voz baja, con una leve sonrisa en los labios. No solo eso. Pronto verás que la presidenta no solo es despiadada, también es implacable. PD, vota por los boletos mensuales, los votos de recomendación y sigue la historia. Capítulo 18, La adorable assistant Cheng. Por favor, síganme. 9 p.m. El cielo nocturno estaba repleto de estrellas. Cheng Jiangbe guardó su teléfono en su bolso y regresó al estacionamiento de la empresa. El director ejecutivo trabajaba hasta tan tarde, lo cual era realmente agotador. No era de extrañar que tuviera fama de ser una adicta al trabajo, una formidable mujer de negocios. Los ojos de Cheng Jiangbe no dejaban de desviarse hacia la exclusiva entrada ejecutiva, inaccesible sin una tarjeta de autorización. De repente, salió una multitud de personas, así que hoy era la reunión de la alta dirección del grupo. Señora Jiang, hasta mañana. Me cham, hasta mañana. La expresión de Jiang Jingxian seguía siendo serena. Señora Jiang, en cuanto a los puntos tratados en la reunión de hoy, entienda tomaremos buena nota. Jiang Jingxian murmuró un de acuerdo antes de girar la cabeza. Este asunto no es demasiado grave, pero no debemos bajar la guardia. Arreglalo mañana y prepara una revisión. ¿Te parece bien? Por supuesto. Cuídate en el camino de vuelta. MHM. Jiang Jingxian desprendía un aura innegable de formidable mujer de negocios, complementada por su porte regio y elegante. Alvara Cheng Jiangbe esperando cerca, sus tacones altos resonaron enérgicamente mientras aceleraba el paso. Hoy, Jiang Jingxian llevaba un vestido largo y fluido con estampado floral en blanco y azul, con el blanco como base y detalles en azul. Se inclinaba hacia la estética china, con un largo que le cubría los muslos y las pantorrillas. Llevaba tacones lisos de altura moderada y un chal negro de punto desabrocado sobre los hombres. El vestido en sí era recatado y correcto, con un escote alto que ocultaba todo lo que debía ocultar. Iba elegantmente vestida y irradiaba sophistication. Una vista para contemplar. Absolutamente impresionante. Cheng Jiangbe no se atrevió a demorarse en la mirada y se apresuró a avanzar. Señora Jiang. Jiang Dingxian lo entregó con indiferencia su bolso antes de mirar el reloj de señora de exquisita factura que adornaba su muñeca. Joven Cheng, preguntó de repente, ¿dónde reside?
Mi casa? Chang Jiangbei respondió, algo sorprendido, cerca de Kaishiko, no muy lejos de la oficina. Jiang Dingxian Asincio. Entonces es muy convenient. Más tarde voy a cenar al Hotel Wangfu, donde se servirá alcohol. No puedo conducir, así que ¿por qué no me acompañas? ¿Me esperas abajo? Estar lista en media hora aproximadamente. Era parte de sus obligations como assistant personal. Chang Jiangbei abrió rápidamente la puerta del coche, ese es el instinto de un buen assistant. Entonces, Jiang Dingxian lo miró, sonrió dulcemente y le dio las gracias por su amabilidad antes de acomodarse en el asiento trasero, como toda una jefa. Chang Jiangbei respiró hondo, se apresuró a dar la vuelta y se subió al coche. Nada más cerrar la puerta y encender las luces, veo que Jiang Dingxian ya se había abrochado el cinturón de seguridad. La correa se tensó sobre su cuerpo, separando instantáneamente la izquierda de la derecha y trazando un contorno excepcionalmente claro. Si a eso lo sumamos que hoy lavaba ropa interior más suave, sin aros. El cinturón de seguridad se hundió visiblemente, como si, incluso el propio cinturón pareciera balancearse ligeramente. El recién nombrado Chang Jiangbei contuvo el aliento al instante. Al presenciar esta escena, de repente sintió que el coche se calentaba bastante. El vehículo comenzó a moverse, alejándose gradualmente de las instalaciones de la empresa. En la carretera, Chang Jiangbei todavía se sentía algo nervioso al estar a solas con ella. Después de todo, ella había estado jugando con su barbilla y soltando todo tipo de comentarios extraños. El joven assistant estaba bastante nervioso. Sin embargo, tras intercambiar algunas preguntas casuales, la directora general volvió tranquilamente a su tablita. Aproximadamente media hora después, el coche llegó a su destino. Jiang Dingxian le dio las gracias educadamente y contonio las caderas mientras subía las escaleras. Chang Jiangbei esperó obedientemente abajo. Se sentía bastante aburrido, pero, inesperadamente, las cosas pronto se pusieron bastante interesantes. Su teléfono vibró. La imagen era borrosa, pero sorprendentemente nítida, una foto del ascensor tomada desde arriba, que captaba la cava más voluptuosa imaginable. Luego vino una foto de ella sentada en el inodoro, vestida con ropa interior negra, suficiente para dejar a Chang Jiangbei sin aliento. Lo temblaba la mano. Maldita sea, ¿qué diablos estás haciendo a estas horas? Jingjing, es culpa tuya que ha acabado así. Tendrás que responsabilizar de la mamá de Jingjing, ¿no? La maldita naturaleza del director general. Ahora lo has probado, ¿eh? En la entrada de la sala privada, Jiang Dingxian envió a Chang Jiangbei fotos de la galería de su casa, haciéndoles pasar por instantáneas recientes. Nunca adivinaría que eran de ella. Sentado en el asiento del conductor del Bentley, con el interior tenuemente iluminado, Chung Fong se tocó la cabeza, respiró hondo, apretó los labios y respondió apresuradamente, no puedo afrontar una mala crítica. Quizás retrasada por la apertura de la puerta de la sala privada, la respuesta llegó solo después de un minuto. Jiang Dingxian, pequeño granuja, todavía quieres mantener tu dignidad, si te las enviara, ¿no significaría eso que tendrías poder sobre mí? Y me amenazarás con las fotos. Estaría a tu merced. Chang Jiangbei, yo no soy así. Jingjing, lo sé o no, en esa te ocurra. Y recuerda borrar las fotos que te envi. Si quieres verlas, puedo hacer otras nuevas. ¿Entendido? Chang Jiangbei, creo que me has malinterpretado. Soy un estudiante universitario, completamente inocente. Jiang Dingxian envió por primera vez uno de los emoticonos integrados en WeChat, ¿sí? ¿De verdad tan inocente? Por supuesto. Soy tan puro como una hoja de papel en blanco. Chang Jiangbei, indignación justificada? 2 segundos después de enviar ese mensaje, llegó otro. ¿Sí? ¿On quieres verlas? Sí. Jingjing parecía divertida, inocente? Chang Jiangbei intentó recuperar el mensaje. Chang Jiangbei respondió con decisión, inocente? ¿Quién es inocente? Yo, Chang Jiangbei, no tengo nada que ver con el juego ni las drogas. En medio de la adulación servil habitual, Jiang Dingxian, que siempre acaparaba la atención en las reuniones, levantó una ceja. ¿Sí? ¿Why Juan? Chang Jiangbei dio un golpecito con el dedo. Oh. Yo, Huang Jiangbei, no tengo nada que ver con el juego ni las drogas. Jiang Dingxian se rió suavemente. Varios jóvenes de segunda generación que se encontraban cerca parecieron sentir una punzada de envidia, a punto de acercarse y ganar su favor, cuando vieron levantarse la elegante y noble mujer. La reunión social de hoy era meramente una formalidad. La mente de la señorita Jiang permaneció pegada a la pantalla de su teléfono mientras se preparaba para bajar las escaleras, con los ojos fijos en la pantalla. Chang Jiangbei Wang, ¿dónde está?
Jingjing, preparandome para irme a la cama. Espido Cheng Jiangbei. ¿Te vas a la cama después de enviar una foto? ¿Estás pescando algo? Cheng Jiangbei, el assistant de pesca? Zhang Dingxian asincio con la cabeza. Sí, ¿por qué no? Wuxidi 11. Dios mío, eres Wuxidi 11, ¿verdad? Oh. Cheng Jiangbei frunció ligeramente los labios mientras miraba la pantalla de su teléfono. Tras un momento, volvió a escribir, dicen que hay un cuenco que no se puede romper con un martillo en y cortar con un hacha. Jingjing, ¿qué? Cheng Jiangbei continuó, entonces, todo el mundo le pregunta al cuenco, confundido, ¿por qué no se rompes? Zhang Dingxian detuvo su descenso y se detuvo en la entrada del ascensor, con sus suaves ojos fijos en la pantalla. Cheng Jiangbei, el cuenco habló. Daijo. Cheng Jiangbei, Jingjing mummy, si no dices bolan, ¿cómo voy a romper? ¿Qué tontería? Las largas pestanas de Zhang Dingxian revolotearon en la tenue luz del pasillo y sus suaves labios se curvaron de repente en una sonrisa. Buenas noches, adorable assistant Chang. Me encantaría tener uno en casa. PD, por favor, votad cada mies, recomendad y seguid la historia. Capítulo 19, una boca hecha para besar. Leyendo. En la entrada del Hotel Wangfu. Cheng Jiangbei miraba fijamente su teléfono, esperando el mensaje de buenas noches de su amiga virtual. No esperaba que la respuesta que luego rápidamente lo dejara completamente atenido. Jingjing y este tipo de cuencos probablemente se refieren a los cuencos de amianto. Poseen propiedades como resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión y resistencia al choque térmico, lo que significa que no se rompen ni siquiera se golpean con un martillo o se cortan con un hacha. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el amianto puede liberar fibras microscópicas tras un uso prolongado. Estas fibras pueden entrar fácilmente en el cuerpo humano y causar daños a la salud, por lo que este material está ahora prohibido. Maldita sea, gimió Cheng Jiangbei, eres alérgica al romance. No quería volver a tratar con ella. Pero ella no lo dejaba pasar. Jingjing, por cierto, ¿sabías que una vez hubo una pareja? Cheng Jiangbei bajó la cabeza, esperando el remake que nunca llegó. Su pequeña mano golpeaba impatient. ¿Qué tontería es esa? Solo entonces Jingjing continuó. El hombre se llamaba no me gustas y la mujer se llamaba me gustas. A Cheng Jiangbei le tembló el párpado. Jingjing, entonces, un día, el hombre murió. ¿Cómo se llamaba la mujer? Afuera, el bullicio del corazón de la capital latía con fuerza, pero a Cheng Jiangbei le parecía lejano. Su corazón se aceleró, sus dedos ansiaban moverse y las mejillas del joven se enrollaron con unas sensilicalidades. Me gustas. Maldita sea. Cheng Jiangbei se dio una palmada en la mano. ¿Qué había enviado? Entonces no se atrevió a mirar. Zhang Dingxian, habiendo logrado su propósito, esbozó una sonrisa alegre. Sus labios rosados se apretaron en una delgada línea. Oh, una boquita tan dulce? Pero. Jingjing, cuando el hombre muere, la mujer que queda atrás se llama naturalmente viuda. Cheng Jiangbei sintió ganas de golpear a alguien, y una línea negra apareció sobre su cabeza. Perdit. Luego la ignoró por completo. Pero se quedó mirando las dos fotos que ella acababa de enviar durante un buen rato antes de borrar las oreganadas. Guardó el teléfono en su bolso, ajustó ligeramente su asiento y se quedó mirando al techo con la mirada perdida, sumido en sus pensamientos. Sinceramente, ¿quién podría manejar esta situación? Esa internada, tan tentadoramente esquiva. Era absolutamente embriagadora. Después de esperar un rato, la elegante figura se acercó con tacones altos, con un paso elegante. Cheng Jiangbei salió de sus pensamientos y se apresuró a abrir la puerta. Ella sonrió cortésmente y le dio las gracias, pareciendo de buen humor. Sin embargo, su pequeña mano presionó con firmeza la puerta y, con un golpe, la puerta trasera se cerró de golpe. Bajo la mirada atenida de Cheng Jiangbei, ella abrió con calma la puerta del pasajero y deslizó su ágil cuerpo en el interior. Después de dar su dirección, cogió en silencio un libro que había a su lado y comenzó a leer, irradiando el aire refinado y culto de una dama bien educada y de alta posición social. Cheng Jiangbei volvió al asiento del conductor, mirando de reojo a la serena figura a su lado. Su corazón dio un vuelco involuntario. ¿No estaba el asiento del copiloto reservado para la secretaria? Además, el gran jefe sin duda tenía un chofer dedicado. Cheng Jiangbei pisó el acelerador, con las fosas nasales líneas del aroma de la feminidad, lo que lo dejó algo nervioso. El motor del coche rugió mientras seguían adelante. Después de media hora, llegaron.
Changfang pregunto apresuradamente, Señor Jiang, aparco aquí? Jiang Dingxian finalmente cerró su libro y levantó la vista. Machem, siga un poco más por esta carretera y aparc dentro de ese patio. Gracias por las molestias, Xiao Chang. Hacerlo conducir para mí a estas horas de la noche. La directora ejecutiva sin duda tenía dinero para gastar. Primero, un ático de lujo en el mejor barrio y ahora una villa independiente y ultramoderna. Chang Jiangbei aparco el coche y agitó las manos apresuradamente. Señora Jiang, es usted muy amable. Es simplemente mi deber. Además, mi casa está en esa dirección, a solo unas paradas. Llegar a casa en unos 10 minutos. El coche se detuvo. El cinturón de seguridad finalmente se aflojó, permitiendo que la falda plazada que cubría su pecho se alisara, con la tela ondulando con cada movimiento. La directora ejecutiva parecía completamente ajena a la presencia a su lado mientras estiraba las extremidades, sin darse cuenta de lo absolutamente impresionante que era esa muestra de sensualidad y madurez. Maldita sea, eso tiene que ser más que una 360, una doble D, fácilmente. Cheng Jiangbei no pudo evitar robar algunas miradas. Como si sintiera su mirada. Jiang Dingxian giró ligeramente la cabeza y miró hacia su pecho. Esta es la segunda vez. La última vez también. Levantando la cabeza, preguntó con calma, al asistente Cheng le gusta tanto mi pecho? El corazón de Cheng Jiangbei se le subió a la garganta. Supo que algo pasaba en el momento en que Jiang Dingxian se sentó en el asiento del copiloto. ¿Qué director ejecutivo en su sano juicio se sienta en el asiento del copiloto? Solo eran dos. ¿Alguna vez has leído esas novelas sobre directores ejecutivos dominantes? Normalmente, solo después de confirmar su relación, el director general conduciría con el joven asistente en el asiento del copiloto, dulce y cariñoso. Cheng Jiangbei se sintió completamente nervioso. Abrió y cerró los labios repetidamente, pero no encontró una respuesta, y sus mejillas se enrollaron una vez más. La escena era bastante entrañable. ¿Estás poniendo a prueba a una directora ejecutiva con motivos ocultos como este? ¿Qué directora ejecutiva podría soportar tal prueba? Así que Jiang Dingxian incluso consideró burlarse más de él. Tras un momento de reflexión, de repente enderezó la espalda con fingida resignación, solo una vez, eso sí. ¿Qué demonios? Cheng Jiangbei se sobresaltó, completamente atenido. ¿Qué tipo de desarrollo era este? Jiang Dingxian encontró su expresión muy divertida y se inclinó ligeramente hacia adelante. Si fuera más que eso, incluso yo me sentiría tímida, ¿sabes? ¿Tímida? Tímida, y una mierda. Cheng Jiangbei estaba casi estupefacto. ¿No se suponía que esto debía ser un poco más, bueno, ya sabes? Ni siquiera las novelas románticas tenían giros como este. ¿Qué pasaba con los tirones? ¿Y la lucha? ¿Qué tipo de avance VIP era este? No era de extrañar que sintiera que la versión en la que la madre de Jiang entregaba las fiambreras estaba un poco desfasada. Jiang Dingxian iba directa al contacto físico. ¿Podría resistirse? El calor de su cuerpo parecía estar a pocos centímetros. Cheng Jiangbei se quedó boquiabierto mirando los labios de Jiang Dingxian, completamente desconcertado por cómo podían salir palabras tan emocionantes de esos labios rosados. Cuando esa mirada se encontró con la de ella, levantó un dedo y acarició suavemente el labio inferior, carnoso y brillante. ¿Qué? ¿Ya es hora de besarnos? Él acababa de confesar sus sentimientos ese mismo día, hablando con tanta dulzura. ¿No sería una pena no besarse? Cheng Jiangbei sintió que su cerebro era incapaz de procesar tanta información. ¿Quién podría seguir el ritmo de la directora ejecutiva? Abrió la boca para respirar, pero antes de que pudiera hablar. Aceptó el reto. El embriagador aroma de una mujer madura lo envolvió y, de repente, sus labios fueron capturados por algo suave. Dios mío. Todas esas novelas románticas que leía la señora Jiang no habían servido para nada. La diferencia entre el pensamiento de su hija y el suyo era como comparar el jardín de infancia con la universidad. Maldita sea, el director general no solo lo dijo, sino que también era un hombre de acción. Cheng Jiangbei cavó los dedos de los pies, tensó el cuerpo y abrió los ojos de par en par al contemplar el indescriptible resplandor que tenía ante sí. Exagerado. El director general lo había besado a la fuerza. Dios mío. Cheng Jiangbei se tambaleó, horrorizado. Señora Jiang, solo soy un asistente. Esto requiere una compensación aparte. Luego vio como Jiang Dingxian, claramente bajo los efectos del alcohol, sacaba su tarjeta dorada con un gesto particularmente elegante.
Se limpio los labios con fingida compostura, exhalo y explico, porque tus labios parecen tan besables que no pude resistirme. Concentrate en tu trabajo. No lu de más vueltas. Chang Jiangbei. PD, por favor, voten por los boletos mensuales, los votos de recomendación y siguen la historia. Capítulo 20, tu hija lo ha conseguido. Según la historia. La directora ejecutiva besó con fuerza a su joven asistente antes de marchar con air indifferent, dejando a Chang Jiangbei de pie bajo la platita luz de la luna. Sus labios rebosaban de una exquisita suavidad, su mirada fija y atenida en la tarjeta bancaria que tenía en la mano, completamente perdido. El desarrollo de la trama era demasiado desenfrenado. Para Chang Jiangbei, recién salido de la universidad, esto era totalmente desconcertante. ¿Era esto siquiera China? Inmediatamente sacó su teléfono de la bolsa, buscando a la internada para que le diera una explicación. Sin embargo, se encontró sin palabras, con los párpados temblando incontrolablemente. Sus dedos se deslizaron por la pantalla hasta que su mirada se posó en los resultados de su última búsqueda. Pregunta, si mi director general me levanta la barbilla en el trabajo y me dice que pican esta en pleno og, instandome trabajar más duro y darlo todo, que podría caer decker? Recomendations inteligentes para ti, la dulce secretada del director general, si la asisten quer huir. Al fin y al cabo, estas recomendations inteligentes tienen cierta lógica. Sentado en la parte trasera del taxi Didi, Chang Jiangbei apretó los labios. Busco ambas novelas y eco un vistazo a sus sinopsis. Mujer, ¿estás llegando con fuego? Una asistente que perdió la memoria en un accidente de coche se enfrenta a las tiránicas exigencias de un director ejecutivo con una enfermedad terminal. Apretando los dientes, jura, Guminchen, aunque poseas mi cuerpo, nunca tendrás mi corazón. El amor forzado del director ejecutivo. Su conexión predestinada comenzó después de que los secuestran juntos. Grupo de lectores, 101675698. Cheng Jiangbei, con la mente en confusión, exhaló de repente. Necesitaba encontrar la base principal. Conoce tu enemigo y conocida ti mismo, y ganarás todas las batallas. Así que solicito unirse a este chat grupal. La aprobación fue casi instantánea, parece que los administradores son bastante activos. Echo un vistazo al historial del chat. Los miembros del grupo también parecen excepcionalmente animados, con más de 99 mensajes acumulados por minuto. Sin embargo, nadie se dio cuenta de la incorporación del recién legado. Solo unos pocos enviaron unas cuantas pegatinas foto de Nevado, que rápidamente quedaron sepultadas bajo otros mensajes. Maldita sea, la hermana Ai acaba de dar otra propina de 10 millones de monedas. He visto el anuncio en toda la web, y es absolutamente asombrosa con su riqueza. Esos son 100,000 en efectivo. Así, sin más. Te do mi sueldo anual. Y eso no es todo. Sister Ai ha patrocinado más de una docena de alianzas de oro en los últimos días. ¿Equivalent en efectivo? Fácilmente más de 1 millón. Esta ferrada. Ahora que lo pienso, antes no solía dar propinas tan generosas, ¿verdad? Según el grupo de líderes de la alianza, Sister Ai ha recibido buenas noticias últimamente. Parece que este de buen humor y ha decidido compartir su alegría con nosotros, la gente común. Gastar millones solo por diversión. Joder, ¿de verdad ese derrumbaría el mundo si hubiera una persona rica más como yo? Pero en serios, ¿a qué se dedica la familia de la hermana Ai? ¿Son magnates mineros? Se rumorea que es la esposa del presidente de una empresa que cotiza en bolsa. Incluso el director general de la plataforma la trata con el máximo respeto. Resulta que todo el mundo estaba hablando de una magnate en la plataforma, inundando constantemente los anuncios de la página de inicio con sus publications. Era imposible no hablar de ella. Debato, había un mar de adoración, algunos suplicaban por conexiones, otros se jactaban de meter one ATM, tener abdominals marcados y títulos universitarios, mientras que los autores comparten los títulos de sus libros con la esperanza de que la hermana rica les echará un vistazo. Cheng Jiangbei lo hojió brevemente antes de ir directo al grano. Cheng Jiangbei preguntó, ¿y si te besara a la fuerza un director ejecutivo en la vida real? Entonces, los mensajes se silenciaron por completo, en un solo ruido. Esto le dejó bastante incómodo. Después de reflexionar, envió un sobre-robo y lo intentó de nuevo. De repente, todos los miembros del grupo se fijaron en él, como si el deseo interior nunca hubiera ocurrido. ¿Qué más puedes hacer? Abre la boca y disfrútalo. Pero ella no abrió la boca. Si ella no abrió la suya, ¿tú tampoco podías abrir la tuya? Por el amor de Dios, es el director general.
Una vez que el ha dado al paso, más vale que lo aproveche al máximo. Espera, te has equivocado al escribir? Ella? Mujer? Pero acabamos de conocernos. No había ningún tipo de base emocional. Fue muy repentino. Esta pequeña asistente se siente bastante abrumada. Cheng Jiangbei se dispuso a salir de la conversación. Prisión? ¿Qué prisión? Una vez que te sientes en el Rolls Royce del director general, te darás cuenta de que no hay prisión en este mundo. ¿De dónde viene la prisión? El internado que respondió tenía una línea de pensamiento clara, pero rápidamente volvió a la realidad. Tras una pausa, maldita sí, ¿de verdad fantasías con estas cosas de las novelas? ¿Ves emotional? Lo haces parecer como si fuera real. Hermana, está bien engañarnos a los fans, pero no te engañes a ti misma. No importas engañas a los miembros del grupo, nos reiremos y a esta. Pero después de escribir esto, que los ojos, no dejes que las lágrimas manchen la pantalla de tu teléfono. No me importa creer tus historias. Te reconforta. Pero guardad estas cosas para engañar al grupo, no nos hace daño creerte. Pero no empiezas a creértelo tú misma. Cheng Jiangbei se quedó mirando fijamente. ¿Ves? En ni siquiera los internados así lo creen. Cheng Jiangbei se sentía completamente confundido. En ese momento, un miembro del grupo llamado, solo amo el gran jefe, etiquetó de repente el ID de Cheng Jiangbei, las bases emocionales también necesitan cultivarse. Como ella te besó a la fuerza, tú podrías devolver el beso con la misma fuerza. Sigu besándolo y, antes de que te de cuenta, los sentimientos florecerán. Hermana love. Hermana love. Caramba, en primera fila para adorar a la jefa. Salva la rica jefa. ¿Qué día es hoy? La hermana love ha aparecido. Vaya, estoy llorando. ¿Qué he hecho para merecer esto, amigo? Compartir un grupo con la esposa del jefe de una empresa que cotiza en bolsa. Un auténtico gran jefe. Estoy muerto. En el momento en que apareció esta mujer rica, el ambiente del grupo no solo se animó, sino que se volvió frenético. ¿Quién no quería ganarse el favor de la hermana rica? Sobre todo porque todos eran compañeros de lectura. Las mentes de los lectores de novelas parecen propensas a delirios intermitentes. Padres que de repente revelan la fortuna multimillonaria de tu familia, padres biológicos perdidos hace mucho tiempo que llegan en un Rolls Royce para confesar que no existe tus padres actuales, descubrir que la empresa de tu abuelo lejano salió a bolsa tras su muerte sin descendencia y que luego te dicen que gastes 10,000 millones para herdar sus 300,000 millones. Todo esto se denomina colectivamente delirios. Cheng Jiangbei fue etiquetado de la nada, solo para descubrir que el tono del chat grupal había cambiado abruptamente. Love tien toda la razón. Besos forzados, ¿Por qué eres tan cobarde? Pégala contra la pared. Ama sola. Has que el director general quid completamente enganchado. Una vez que la hayas besado, tienes que abrazarla con fuerza y levantarla. Si te quedas embarazada del director general, tendrás la vida solucionada. Los miembros del grupo comenzarán a trazar estrategias. La gran jefa del amor, la rica espectadora, sin inmutarse por el chaos, envió varios sobres rojos. Mientras que los demás solo podían meter 200 yuans en los CEOs, ella podía meter 2,000, las ventajas de ser la esposa del presidente. Luego, incluso lo envió a Cheng Jiangbei un sobre rojo con 666 yuans. La nota decía, a por ello. La emoción alcanzó su punto álgido, con sobres rojos llegando a montones cada minuto. Cheng Jiangbei estaba completamente desconcertado. ¿Qué demonios significaba adelante? ¿Todos los chats grupales de novelas románticas eran así? No podía entenderlo, pero estaba profundamente conmocionado. Mientras tanto, el nombre de Cheng Jiangbei lo sonaba. El alias en línea Cheng Jiangbei Wang era fácil de relacionar. En el dormitorio principal de la casa ancestral de la familia Jiang, una mujer de mediana edad dejó su teléfono, con los ojos arrugados por la diversión. Sus largas piernas dieron una fuerte patada al anciano presidente que yacía a su lado, captando su mirada desconcertada. Los ojos de la señora Jiang brillaban de emoción mientras exclamaba, Viejo Jiang, tu hija ha hecho algo importante. Incluso ha besado a la fuerza a su asistente masculino. PD, busco votos mensuales, votos de recomendación y lectores que me sigan. Capítulo 21, la suegra evalúa a su yerno. Por favor, sigan la historia. El presidente no pudo soportar esto y negó con la cabeza, incrédulo. Jiang Jiang ni siquiera está saliendo con Nadia. ¿De dónde ha salido eso de forzar un beso? Meng Jinyan lo entregó ansiosa el teléfono a su marido.
John Jengua luego un vistazo dos veces antes de apartarlo, declarando enfaticamente, no necesito ver nada de esto. Ver para creer. Mi hija, como mi sucesora, futura directora del conglomerado y cabeza de la familia Jiang, simplemente no es del tipo que se involucra en ese tipo de comportamientos. Pero los rumores no surgen de la nada. El nombre de usuario de esta persona es Cheng Jiangbaiwang. Sin duda, una coincidencia. John Jengua se negó a escuchar. Pero la dirección IP de esta persona está en la capital. Un joven besado a la fuerza por una directora ejecutiva? ¿Es demasiado coincidente, no? John Jengua se quedó mirando los registros del chat grupal. Toda esa charla sobre besos, abrazos y levantar alguien en volandas todo eso sobre provocar una oportunidad única para que las cosas fueran irreversibles. Era indignante. Era como un tipo desalinado en modo se present era con su hija y declarara con air de suficiencia, viejo, lo vi robado el primer beso a tu hija. Mañana, la niña te llamará abuelo. Ella se había mostrado reacio a separarse de su hija. Sin embargo, ella discutió acaloradamente con él, insistiendo, papa, no lo entiendes en absoluto. John Jengua se quedó en silencio durante unos segundos, luego, de repente, enroló las sábanas con un grunido ahogado, se giró de lado y se acostó, sin ninguna intención de continuar con el tema. Me voy a la cama. Por eso solo las subras en Karen en más con esos yernos cuanto más los ven Meng Jinyan ya no podía soportar más a John Jengua. De repente, se levantó de la cama. No, no. El presidente John Jengua levantó la cabeza con air bastante digno, con expresión de desconcierto. ¿Qué es lo que no está bien? Como madre, no hacer nada me haría sentir completamente excluida. ¿En qué quieres involucrar exactamente? Tengo que preparar el té de la tarde. ¿Por qué demonios ibas a preparar el té de la tarde? Para llevarlo a la oficina y conocer a ese joven. John Jengua se sentó muy erguido. No seas ridícula. Ni siquiera está en los planes. Precisamente por eso es importante nuestra actitud. Y el malinterpreta que nuestra familia se preocupa demasiado por la posición social y insiste en una pareja de igual estatus. Y la preocupa que lo entreguemos un cheque por valor de decenas de miles solo para mantenerlo alejado de nuestra hija. Eso les sometiría a una presión enorme. John Jengua se sentía completamente impotente a veces. Carino, estás pensando demasiado en esto. No lees novelas en IVS series, por eso no lo entiendes. Meng Jinyan, descalza, bajo las escaleras hacia la cocina. Hija y assistant. Perfectamente adaptada a sus gustos. Meng Jinyan rebasaba entusiasmo, y sus pasos resonaban suavemente en el suelo pulido. No podemos ser tan vulgares. Nuestra hija se merece disfrutar de un dulce romance. ¡Qué tontería! John Jengua quería agarrar a su esposa, pero temía provocar su ira, dejándolo impotente. Ponte los zapatos. Oh, claro. Meng Jinyan volvió a ponerse las zapatillas. Entonces, el pez gordo solo pudo quedarse en silencio, acurrucándose en la cama. Aunque su complexión era robusta, se quedó dormido al instante. Mirando fijamente el techo, la idea de que el repalo que había cultivado durante tanto tiempo había sido arrebatado por su esposa y pisoteado por los cerdos. Dejó el cadáver del presidente bastante incómodo. Los chats grupales de internet son realmente demasiado desenfrenados. Cheng Jiangbei guardó su teléfono y exhaló. En el momento en que abrió la puerta principal, unos efectos de sonido pulsantes asaltaron sus oídos mientras la enorme pantalla de televisión del salón parpadeaba sin cesar. Cheng Jianhua, ¿vives en semejante miseria cuando mamá y papá no están en casa? Al entrar, vio restos de pollo frito y patatas fritas en la mesa del comedor, y una lata de cola jalada empujada hacia el borde. Su hermana mayor estaba sentada con las piernas cruzadas frente al televisor, absorta en su PlayStation 5. Aunque trabajaba como streamer de canto, la naturaleza monótona de su contenido hacía que, de vez en cuando, necesitara jugar a videojuegos. Actualmente inmersa en la etapa más crítica de su progreso, no prestó atención al atrevido apodo de su hermano, Cheng Jianhua. Estaba absorta en un título AAA en el que los jugadores podían controlar a los personajes para secuestrar, monta a caballo, secuestrar trenes y divertirse poniendo nombres extravagantes, como su corso llamado Cheng Beijiang, que galopaba con tal entusiasmo que resultaba francamente divertido. El espectáculo casi llevó a Cheng Jiangbei a desenchufarla. Maldita sea, incluso tus juegos implican insultos personales. Sin girar la cabeza, la hermana mayor replicó, ¿dónde está el insulto? ¿Se llama Cheng Beijiang, no? Exacto. Cheng Jiangbei chasqueó los dedos, impuyó a su hermana a un lado y ordenó a su personaje que matara al caballo.
Abrumada por su enorme tamaño, la hermana mayor no pudo resistirse. Solo pudo dar una patada en el trasero con frustración, iris demasiado. Devuélveme mi dinero. Penso que eso le daría ventaja, pero Chang Jiangbei estaba lleno de dinero y rápidamente le transfirió 10,000 yuans. At night, se quedó mirando su teléfono. ¿Te han pagado? Sí. Pero tus prácticas solo te dan una asignación de 5,000 yuans, ¿no? Chang Jiangbei dijo el mando, con air exasperado. Vale, no puedo ocultártelo. La verdad es que mi jefa me ha besado a la fuerza hoy. Esto es una compensación. ¿Quieres decir que le gustas a tu jefa? Exacto. ¿Tu jefa no es la directora general de Green City Group? ¿Una empresa de la lista Fortune 500? Así es. La plataforma de streaming de su hermana era propiedad del Green City Group, el gran jefe. ¿Qué delicias no había visto? Tras unos segundos de silencio, le puso la mano en la frente a Chang Jiangbei. Al comprobar que no tenía fiber, se rió entre dientes. Solo decía que soy el emperador Qin Shi Huang. Si me das 50 yuans ahora, te nombrar general. Bueno, si no me crees, no puedo hacer nada. Chang Jiangbei se encogió de hombres. Solo recuerda devolverme los 10,000 los necesito para saldar la cuenta con el jefe mañana. Su hermana se volvió y lo lanzó una mirada fulminante. Entonces, ¿por qué demonios los transferiste? Para que te calarás. Chang Jiangbei era tan honesto como siempre, sin andarse con rodeos. Pero su hermana volvió a coger el mando y murmuró una vez sin mucho entusiasmo, convencida de que solo estaba imitando las tonterías pretenciosas de algún troll de internet. No creía en una palabra de sus tonterías. Chang Jiangbei no insistió. De todos modos, esas afirmaciones iban a ser recibidas con escepticismo. Si las publicara en la sección de comentarios, probablemente recibiría respuestas como ¿quién tiene la orina amarilla? Despertadlo. Oh diabéticos, manteneos alejados, no digáis que probé el sabor dulce. De pie frente al espejo del baño, Chang Jiangbei se tocó distraidamente los labios y suspiró profundamente, perdido en sus pensamientos. A la mañana siguiente, temprano. Al llegar a la oficina, Chang Jiangbei notó las miradas peculiares de sus colegas mientras subía en el ascensor. ¿Qué diablos estaba pasando? Cada vez que pasaba, incluso los compañeros de trabajo más ocupados le dedicaban una sonrisa. Algunos parecían desconcertados, pero después de echar un vistazo a sus teléfonos, también lo ofrecían su cordialidad. No tratan todas estas novelas sobre magnates del mundo de los negocios del lento desarrollo de las relaciones? ¿Cómo es posible que las cosas hayan avanzado tan rápido hasta llegar al encuentro con los padres después de apenas un susurro? Esto desafía la lógica. En todo el grupo, tanto se tenían buenos contactos como si no, ahora todos conocen el nombre de Chang Jiangbei. El propio protagonista seguía completamente desconcertado, con una punzada de inquietud en el pecho, hasta que llegó a la oficina del presidente. Solo entonces se dio cuenta. Una mujer guapa de mediana edad se levantó de su escritorio en cuanto lo vio, agarrando una pequeña caja de cartón que parecía incongruente con su estatus. Su sonrisa era cálida y accesible. Tú debes de ser Chang Jiangbei. Chang Jiangbei miró a sus colegas con confusión antes de levantarse. Sí, soy yo. Por los susurros y las expresiones peculiares de sus colegas, Chang Jiangbei dedujo que aquella mujer no era una persona cualquiera. Sin duda eres un joven muy animado. Chang Jiangbei se quedó rígido mientras ella lo examinaba de arriba abajo, fijando finalmente la mirada en sus labios. Parpadeó rápidamente. Ah, claro, ¿qué tal fue besar al director general? La señora Jiang estaba completamente intrigada. Chang Jiangbei se quedó paralizado, mudo como si le hubiera alcanzado un rayo. Zhang Dingxian salió de la oficina en ese momento, con una expresión de total desconcierto. Apretó los dientes. Meng Jinyan. Oh. A pesar de ser su madre, ahora le dirigía una mirada nerviosa de sumisión. Zhang Dingxian se apresuró a elgar a su humilante madre. Mamada desde pequeña por sus abuelos y luego adorada por su padre, que la consideraba su luz de luna blanca, se había vuelto completamente frívola. Sus compañeros se les cayó la mandíbula sin querer. Seguro que no. ¿Se habían perdido algo importante? No acababa de ascender el asistente Chang, y ahora se estaban besando. ¿No había esta relación demasiado rápido? ¿No había evitado antes la directora ejecutiva la compañía masculina? Era difícil de creer. Pero las palabras de la esposa del presidente eran la verdad. ¿Podría ser que el director general hubiera estado alimentando su afecto todo este tiempo? La mirada de todos hacia Chang Jiangbei cambió al instante.
Sabian desde hacia tiempo que el asistente Chang había ascendido con notable rapidez, aunque nadie entendía por qué se había ganado el favor del director general. El director general lo mostraba un cuidado especial, sin rehuir nunca las muestras públicas. Ahora parece que la relación entre el asistente Chang y el director general es realmente extraordinaria. La esposa del presidente parece haberlo anunciado oficialmente ella misma, así que debe de ser cierto, ¿no? Sin embargo, besó al director general sin decir nada. PD, vota por los tickets mensuales, los votos de recomendación y sigue la historia. Capítulo 22, no tienes que asumir la responsabilidad. Por favor, sigue la historia. A veces, la vida en este mundo se siente completamente impotente, especialmente bajo las miradas pensativas de los compañeros de trabajo. Chang Jiangbei sentía que la presión aumentaba. Tenía una compañera de chat en línea. Habían estado juntos 7 veces en una noche. Era prácticamente como estar casados. Chang Jiangbei quería desesperadamente explicarlo, pero temía que lo tacharan de desagradecido. Pero esta aventura online era tangible, y esa noche, ella había estado tan linda, tan suave, tan fragante. No importa esos detalles. La cuestión era, ella era una directora general, una mujer de prestigio, mientras que él solo era un humilde empleado. El encuentro había sido completamente desconcertante. La directora general tenía una edad adecuada y era atractiva, si hubiera tenido 48 años y pasara 80 kilos. Escondido en el baño, Chang Jiangbei se miró fijamente en el espejo, admirando su propio reflejo. En esas circunstancias, debería haber cuestionado las intenciones de la mujer rica. ¿Estrapejos de acero? No, gracias, no, gracias. La vida de Chang Jiangbei había transcurrido sin incidentes. Su acto más rebelde había sido quedar con una conocida de internet. Al fin y al cabo, esto no era una novela web. En realidad, cuando un alto cargo hace avances tan abruptos sin ningún fundamento emocional. Olía a acuerdo bajo mano. Los rasgos reflejados en el espejo eran innegablemente atractivos, pocos hombres poseían un aspecto tan llamativo, rivalizando incluso con los rompecorazones de ciertas plataformas de novelas online. A Chang Jiangbei le costaba no llegar a la conclusión de que él se había fijado en él simplemente por un acuerdo de sugar daddy. Al fin y al cabo, los estudiantes universitarios de la nueva era tenían principios. Chang Jiangbei se quedó en silencio durante unos segundos, salpicándose la cara con agua con las manos. De acuerdo, tenía principios, pero no muchos. Si no fuera por su amiga en línea, podría haber cedido, sumergiéndose de cabeza en el abismo. Después de todo, la presidenta Jiang era realmente impresionante. Pero tenía que admitir que la primera vez de un chico era inolvidable. Especialmente cuando la amiga en línea era tan grande, tan fragante, tan suave. Y tampoco era pobre. Él tenía el registro de residencia en Pekín, mientras que ella era una ardiente belleza de la ciudad montañosa, una pareja perfecta. La decisión de Chang Jiangbei fue fácil. Ni siquiera podía imaginar casarse con esta mujer super rica y super guapa y tener hijos con ella. En los tiempos que corren, la riqueza tenía más valor que cualquier deidad. Jiang Jingxian debía ser adorada. Exhaló profundamente y salió del lavabo. De repente, Chang Jiangbei sintió que se había convertido en una especie de animal protegido a nivel nacional. Parecía que la secretaria había hecho una visita especial ese día y, como departamento de alto nivel de la empresa, ejercen una autoridad considerable. Numerosos jefes de departamento habían acudido con el pretexto de informar sobre el trabajo para echar un vistazo. Assistant Chang ha estado manteniendo un perfil bajo, ¿verdad? La señorita Wenwen, la primera empleada que había conocido en la empresa, le entregó un paquete de patatas fritas y exclamó. Chang Jiangbei se sentó en su escritorio, comiendo patatas fritas con un ruido ensordecido. Sentía que todo el mundo lo había malinterpretado. A veces, el trabajo realmente le daba ganas de morir. Pareciendo leer la expresión consternada de su rostro, la señorita Wenwen añadió en voz baja, los grupos de WeChat de toda la empresa han explotado hoy. Bueno, la esposa del presidente está siendo bastante abierta al respecto. Y es justo decir que esto ha causado conmoción en la empresa. Los comentarios a continuación se han disparado. Primera fila. Parece que nuestro grupo Greentown está a punto de sufrir una gran reorganización. Pero, ¿cuál es exactamente su relación? ¿De verdad es bizarro? Nadie lo explica, así que voy a empezar a especular descabeladamente. ¿Podría ser el assistant Chang nuestro futuro príncipe consort? De ya lo ya. Con un conglomerado de esta envergadura, el director general no elegiría a su pareja tan a la ligera.
Además, cuando la esposa del presidente publicó un anuncio buscando marido en el boletín corporativo la última vez, el director general lo detuvo a mitad de camino y la cosa se esfumó. Hasta que no oigamos la respuesta oficial del director general, creo que lo más sensato es contener nuestras especulaciones. Se desató una avalancha de opinions. Cheng Jiangbei dejó el teléfono y levantó la vista. Se había dado cuenta de que todos los compañeros con los que se había cruzado esa tarde, incluso aquellos a los que no conocía, lo habían saludado con sonrisas inusualmente cálidas. Ahora entendía el origen de la confusión. Maldita sea, todo el mundo tiene que ser tan perspicaz? Si no se ha confirmado nada. A la hora del almuerzo, cuando Cheng Jiangbei se disponía a comer, todos lo invitaron a unirse a ellos. Él sabía exactamente por qué. Estaban claramente impresionados. Entendían el principio de que cuanto más alto se sube, más dura es la queda. En ese momento, él disfrutaba de la gloria de la directora ejecutiva, pero cuando él lo confrontara, quedaría expuesto como nada más que un admirador en línea. Entonces sí que quería con fuerza. Cuando se desata la ira del emperador, quedan 100,000 cadáveres a su paso. La señorita Jiang Mayer, olvide del hito del cielo, dentro del grupo Green City, bien podría llamarse la emperatriz. ¿Lo despedirían? Probablemente ella no quería tan bajo, pero hacer la vida imposible? Eso era otra cosa completamente diferente. Sin saber que la diosa fortuna lo sonría, Cheng Jiangbei solo podía sentir que su futuro se volvía sombrío. Hizo una mueca de dolor interiormente, y entonces su teléfono vibró, un mensaje de su amiga en línea, Jingjing. Jingjing, ¿qué estás haciendo? ¿Ya has comido? Cheng Jiangbei estaba sentado solo en la azadi, disfrutando de la brisa. Al leer su mensaje, se detuvo, sin duda, ella sabía cómo expresar las cosas. Es mi odia. ¿Quién estaría comiendo ahora? Jingjing, ¿estás trabajando entonces? Cheng Jiangbei, no, solo hibernando durante la pausa para comer. Jiang Dingxian preguntó, ¿el trabajo es tan agotador? Cheng Jiangbei reflexionó, un poco, supongo. Jiang Dingxian, pero ya son más de las 2:15. La pausa para comer en tu empresa es tan larga? Cheng Jiangbei declaró con indignación justificada, ¿no podemos holgazanear un poco? Cheng Jiangbei se sentía principalmente agotado emocionalmente. Los rumores eran absolutamente agotadores. Se tergiversaban hasta quedar irreconocibles a medida que se propagaban de persona en persona. Se decía que el director general y el asistente Cheng eran antiguos alumnos de la universidad que levaban juntos desde sus días de estudiantes. Sí. No es de extrañar que persisten los rumores de que el director general Jiang evita la compañía masculina, resulta que había estado ocultando a su marido todo este tiempo. Y solo después de que el asistente Cheng se graduara, el gran G finalmente dejó de reprimirse. Cheng Jiangbei no se atrevía en a sonar con tales cosas, pero ellos lo dicen como si fuera de dominio público, lo cual era absolutamente indignante. Si todo resultaba ser un espejismo, Cheng Jiangbei no había hecho nada malo, pero lo harían quedar como un tonto. ¡Qué frustrante! La presión era inmensa. Jiang Dingxian, con un brazo cruzado sobre el pecho y el otro agarrando su teléfono, se unió a la justa indignación de Cheng Jiangbei. ¿Qué tipo de empresa diriges? Presión es tanto a tu personal que tienen que escabularse para poder descansar? Es absolutamente indignante. Cheng Jiangbei, tienes toda la razón, toda la razón. Entonces deberías tomarte más tiempo libre. ¿Por qué no trabajas 2 días a la semana y te tomas 5 días libres? Jingjing tenía un plan. Tienes toda la razón, asintió Cheng Jiangbei. Pero este no es mi negocio familiar. Si me despiden, ¿me apoyarás? Jiang Dingxian, que ya tenía intención de hacerlo, pestañeó. Upward? ¿Qué más da? Solo es añadir otro par de palillos. Cheng Jiangbei se quedó en silencio. Si no fuera por esa internada. Aunque sabía que las posibilidades de que él, un mujeriego, se casara con la heredera de la familia Jiang eran casi nulas, no podía dejar de dar vueltas al asunto. Una aventura pasajera podría incluso conseguir un ascenso más adelante. Pero la internada se la había adelantado. Cheng Jiangbei contuvo la respiración y le temblaban los dedos. ¿Cuál es exactamente nuestra relación? ¿Tú me mantienes? Jiang Dingxian se paró frente a la ventana que iba del piso al techo y se mordió el labio. ¿Qué crees que somos? A Cheng Jiangbei ya no le importaba. Su pareja estaba planeando desafiar a la directora ejecutiva por ella. Más valía ir por todas. Cheng Jiangbei la miró fijamente. Me engañas toda la noche. Un chico tiene que tomar la iniciativa. Más vale luchar hasta el final.
¿Qué compañero de chat online? Cheng Jiangbei no podía soportarlo más bien era un amante online. 7 visas en una noche. No tienes que asumir ninguna responsabilidad. PD, por favor, votad cada mes, recomendad y seguidnos. Capítulo 23, Te echo de menos. Por favor, síganme. Después de preguntar, Cheng Jiangbei volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. No más mirar. Fuera de la azadi. La incomodidad del primer amor. Preocupado por estar sobrepasando los límites. De vuelta en la oficina, Nadia cuestionó su tardanza. ¿Quién en la oficina del director general carecía de sentido común? La tardanza de Cheng Jiangbei no era motivo de preocupación para ellos. Sentado en su escritorio, fingió concentrarse durante un rato, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza en su garganta. Incapaz de resistirse, pronto volvió a sacar el teléfono de su bolso. Pero en lugar de una respuesta, vio esto. Jingjing, ¿cuál fue la pregunta que te hice la última vez? Cheng Jiangbei frunció el seno, confundido. ¿Qué? Jingjing, la última vez, mencionaste un cuenco y me pediste que lo describiera. Eso lo refrescó la memoria. Se desplazó hacia atrás en el historial de chat. El había dicen que hay un cuenco que no se rompe en con un martillo en con un hacha. Entonces, la internada respondió inmediatamente. Sí, ¿lo sabías? Había una vez un matrimonio. Cheng Jiangbei tocó la pantalla del teléfono con el dedo, inseguro, y pronto sintió que el corazón le latía con fuerza. Al hombre lo llamaban no me gustas y a la mujer, me gustas. Entonces, un día, el hombre murió. ¿Cómo así llamaba la mujer? Cheng Jiangbei esperó expectante su respuesta. Pero lo que obtuvo fue. Jingjing, viuda. La boca de Cheng Jiangbei se crispó. Pensaba que ella iba. Maldita sea. Me está tomando el pelo. No tienes ni idea de lo que he recazado por ti. Esto es demasiado. Justo cuando estaba a punto de dar rienda suelta a su furia primitiva y lanzar una avalancha de insultos en internet. Su teléfono vibró una sola vez. Jingjing, me gustas. Los puños cerrados de Cheng Jiangbei se relajaron de repente y su expresión dio un giro de 180 grados. ¿Lo gusto? Lo gusto. El air parecía llenarse de dulzura. Toda esa turquedad no había sido en vano. Estamos saliendo. Cheng Jiangbei se sentó en su escritorio, sonriendo como un idiota. Cuando la señorita Linda vino a llamarlo a la oficina del director general, asintió alegremente. Pero volvió a la realidad casi de inmediato. ¿Qué? ¿Otra vez la oficina? Lo golpeó como un rayo caído del cielo. Ahora tenía una novia de verdad. Recazar al jefe. Cheng Jiangbei se quedó mudo, paralizado por la sorpresa. Tras un largo momento, respiró hondo. Cheng Jiangbei, cuando tomes tu decisión, sabías que tendrías que enfrentar a esto. Assistant Cheng, ¿a qué esperas? No hagas esperar al presidente, lo recordó amablemente un compañero. Ah, claro. Cheng Jiangbei salió de la oficina como un títere de madera, con un air que reflejaba la melancolía de la última marca de un guerrero. El viento olía el frío sobre el río y el jarro se marca, para no volver jamás. Los compañeros que quedaban intercambiaron miradas de desconcierto. El compañero comentó, entre envidioso y celosa, el señor Jiang ya no se molesta en ocultarlo. ¿Llamarlo a la oficina durante su pausa para comer? No me extraña que estuviera tan alegre antes. No sabían que Cheng Jiangbei no había oído nada. Si lo hubiera hecho, probablemente los habría mandado a todos a casa, diciéndoles que buscaran a sus madres, volvieran a sus hogares, se lavaran y se acostarán. Basta de mirar boquiabiertos. Después de hoy, ¿quién sabe si seguiría en esta oficina? Su euforia anterior dio paso rápidamente a la inquietud. Al encontrar la oficina de la presidenta, dudó, suspiró y se resignó a su destino. Levantó la mano y llamó a la puerta. Adelante. Cheng Jiangbei empujó la pesada puerta de madera y miró dentro. No era su primera visita. El formidable aura de la jefa seguía intacta, aunque no estaba sentada detrás de su escritorio. En cambio, estaba sentada en un sofá cercano, con las piernas cruzadas, una tablita en la mano y un air bastante satisfecho. Hoy, la John lavaba un top de tirantes finos de color claro y vaqueros blancos. Al el movimiento, se giró, entrecerrando ligeramente los ojos, dejando al descubierto su top con cuello en V, donde se vislumbraba su pálida piel. La tela blanca de sus pantalones se ceñía a su bien formado trasero, que parecía notablemente resistente. Era realmente hermosa.
Si su corazón y su cuerpo no hubieran pertenecido ya a otra persona, un encuentro fugaz con ella, condenado a no dar fruto, habría sido una historia encantadora. Cheng Jiangbei nunca imagino que se encontraría con algo así. Zhang Dingxian seguía concentrada en su tablita. ¿Qué haces ahí parado? Ven a sentarte. Ah, claro. Cheng Jiangbei no se atrevió a prolongar la mirada. Otra mirada seria explosiva. La directora general era realmente impresionante, prueba de que cuanto más exquisito y es un ser, más venenoso parece. Cheng Jiangbei se giró para cerrar la puerta y encontró un sitio junto al sofá. Solo entonces Zhang Jingxian dejó a un lado la tablita, levantó la cabeza y, de repente, entrecerró los ojos. ¿Parezco alguien que está a punto de devorar a alguien? Cheng Jiangbei negó rápidamente con la cabeza. Entonces, ¿por qué estás ahí parado como un idiota? Zhang Dingxian dio unas palmaditas al lujoso sofá. Scientate. Cheng Jiangbei obedeció y se sentó a medias, sin atreverse a acomodar del todo en el asiento. Puede que la directora ejecutiva no se comiera a la gente, pero, en muchos sentidos, era mucho más aterradora que eso. Una vez sentado, Zhang Dingxian le dedicó una cálida sonrisa antes de sentar la mesa de centro frente al sofá. Ali había dos bolsas. Cheng Jiangbei no tenía una idea de lo que contenían, pero se sintió obligado a hablar. Señora Jiang, esto. Yo. Zhang Dingxian carraspeo ligeramente, exasperada. Son unos dulces para la merienda que ha preparado mi madre. Quería que los probara. Cheng Jiangbei cerró la boca de golpe. Murmuró, su madre. La señora Dawn, la presidenta? Aquella conexión le pareció demasiado atrevida. Cheng Jiangbei sintió que no podía quedarse sentado esperando a que lo devoraran. Respiro hondo y dijo, señora presidenta, en realidad, hay algo que necesito discutir con usted. Los labios rosados de Zhang Dingxian formaron una O, luego agarró la bolsa y la abrió. Dentro había tiramisu y una caja de té. Bueno, adelante. Cheng Jiangbei, y es sobre el incidente de hoy. Acabo de empezar y hacer esto en la empresa, podría dar una mala imagen de usted, presidente. Si hay algo que necesites decir, dilo. Zhang Dingxian lo interrumpió. No soy tan irreasonable. Cheng Jiangbei apretó los puños al oír sus palabras. Ahora, seguro de que no era solo su imaginación, finalmente reunió el valor y soltó, tengo novia. Nos conocimos desde hace bastante tiempo. La quiero mucho. Una vez dicho esto, no se atrevió a levantar la vista. Incapaz de mirarla a los ojos, se entretuvo llegando con la bolsa que tenía a su lado. Lo que no sabía era que, en ese momento, la presidenta Zhang arqueó ligeramente las cejas. ¡Qué adorable, pequeño Chang! El asistente, ajeno a la verdad y temblando ante sus burlas, era simplemente encantador. A la presidenta lo encantaba. Siguió un largo silencio. ¿Esto te preocupa, verdad? Zhang Dingxian giró bruscamente la cabeza, pronunció un tranquilo y luego, con elegancia, dio un bocado al tiramisu antes de dejar el tender. Esta es la última vez. No volverá a ocurrir. Cheng Jiangbei salió de la oficina algo desconcertado y se dirigió directamente al baño. De pie ante el espejo, se quedó mirando fijamente durante un momento. Quería decir la presidenta que se había acabado, parecía igual que antes, pero de alguna manera diferente. Cogió mecánicamente su teléfono. Lo esperaba una serie de mensajes. Jingjing, ¿por qué no has respondido en tanto tiempo? Jingjing, eres tan bromista. ¿Me haces confusar mis sentimientos y luego vuelves a actuar con indiferencia? Jingjing, humph. Déjame decir que es demasiado tarde. A partir de ahora, eres propiedad de mi chica. De repente, se echó agua en la cara. Mirando su reflejo, se dio cuenta de que estaba decidido. De repente, volvió a levantar el teléfono, con los dedos ligeramente temblorosos. Jingjing, ira chance de este fin de semana. Jingjing, ¿qué? ¿Por qué tan de repente? Cheng Jiangbei, te echo de menos. Jingjing, ya, déjame en paz. Sé exactamente lo que pensáis los jóvenes insolentes. No tramas nada bueno, ¿verdad? Cheng Jiangbei se sonrojó ligeramente. No. Te juro que no estoy diciendo tonterías. Pero las siguientes palabras de Jingjing dejaron el joven completamente desconcertado. Jingjing, bueno, se te apetece, mama Jingjing podría dar una educación adecuada. Cheng Jiangbei? PD, agradecemos enormemente los votos, las recomendaciones y los seguidores. Capítulo 24, chicos, en directo a las 8 de la tarde. Olvidaos de las recomendaciones, voy a hacer un directo aquí y ahora. Este otro canal se pasó un poco de la raya antes, así que ambos libros fueron prohibidos en la primera mitad del año.
Ya sabes cómo es esto. Ya estoy muy endeudado y tengo miedo de que este también sea prohibido, así que voy a hacer un directo antes de lo previsto. Esta alma débil y indefensa no puede más. Los lectores habituales saben. Por favor, apoyadme de verdad con una suscripción. Significa mucho para este autor. El lanzamiento apresurado de hoy y otros asuntos hacen que esta noche no haya actualizaciones maratonianas, pero a partir de mañana comenzarán las actualizaciones diarias de 10,000 palabras. Disfrutad con confianza. Se necesitan urgentemente las primeras suscripciones. De verdad. Esta es la última súplica de un autor reformado al límite. Además, mi inmensa gratitud a mi editor Xingha por su apoyo incondicional desde el lanzamiento. Aspiranza escritores, votad por él. Autores veteranos también, experimentarios una nueva forma de escribir. 8 años de resinas impecables, merece la pena confiar en él. Grupo de lectores, 1016756998. Aquellos que aún no están en el grupo son bienvenidos a unirse. Ya hay 188 mujeres en el grupo. Capítulo 25, Reserva los vuelos. Primera suscripción solicitada? Cheng Jiangbei casi podía sentir la indescriptible calidez que irradiaba su conocida virtual a través de la conexión a internet, lo que la dejaba con una sensación de sequedad. Qué declaración tan atrevida. Cheng Jiangbei decidió rápidamente aventurarse en la boca del lobo para descubrir la verdad. Inmediatamente abrió su aplicación móvil, reservó un vuelo a Mountain City para ese sábado y rápidamente envió una captura de pantalla con los detalles de la reserva a su interés amoroso virtual. ¿Por qué has reservado para el sábado? La internauta lo respondió acusadoramente, ¿no podrías venir a verme el viernes después del trabajo? Cheng Jiangbei se recostó en su escritorio, momentáneamente atenido, y luego aceleró decididamente el avión y cambió su reserva. Cheng Jiangbei, Imagen. Cheng Jiangbei, ya me estoy portando bien, por favor, perdoname.jpg. La respuesta llegó con la misma rapidez. Jingjing, Hotel Novotel, Aeropuerto de Chongqing. Cheng Jiangbei se quedó paralizado, fingiendo timidez juvenil. Directamente al hotel? ¿No es eso un poco precipitado? ¿No deberíamos tener primero una cita como es debido, para crear algo de confianza? ¿Acaso el efecto no se cultiva en cada momento? Eres tan adorable que me encantaría tenerte en casa, aunque no te de cuenta. Ahora te toca a ti darme una respuesta física. La armonía es primordial. La respuesta introspectiva de Jingjing, ¿no es la conexión profunda la mejor forma de comunicación? Cheng Jiangbei prestó atención. Ya veo. La ventana de chat es quedó en silencio durante un momento antes de que apareciera un mensaje. Ahora tengo cosas que hacer. Hablaremos de los detalles más precisos más tarde. ¿Hay detalles más precisos? Efectivamente. Positions, accesorios, ¿Cómo jugar? No estoy muy versado en estos asuntos. Con 2 días y 2 noches completos por delante, tendremos que estudiarlos a fondo. Bueno, entonces tendremos que. Cheng Jiangbei sintió inmediatamente como si les subían los colores a la cara. Sus dedos pulsaron unas teclas en la pantalla antes de entrar en pánico y borrar apresuradamente todo lo que había escrito en el cuadro de entrada. Olvidé de las posiciones y los accesorios. Las piernas de Cheng Jiangbei temblaban ligeramente. Nice nos ocurre salir del hotel. La respuesta de su novia online fue igualmente alucinante. Salir es más divertido que tener a una hermana mayor aquí? Era justo. Era difícil discutir eso. Cheng Jiangbei luchó consigo mismo durante una fracción de segundo antes de abandonar toda preocupación por su bienestar físico. Entendido. Dijo sola a su amiga. Quería trabajar, pero sin un director general que lo convocara, se encontraba bastante desorientado. Justo cuando empezaba a aburrirse, un chat grupal que llevaba mucho tiempo inactivo se animó de repente con una notificación a todos. A todos, chicos, quedamos en el Royal Palace Hotel este sábado. Os invito a cenar. El chat era de sus compañeros de piso. El remitente del mensaje a todos envió rápidamente un mensaje privado a Cheng Jiangbei. Gufan, viejo Cheng, recuerda lo del sábado por la noche. Era el mejor amigo de Cheng Jiangbei, se conocen desde la infancia, ya que sus padres eran compañeros de trabajo. En la época de las empresas estatales, se les asignaba alojamiento. Así que habían sido inseparables durante la primaria, la secundaria y la universidad. Sin embargo, últimamente se había recluido para prepararse para los exámenes de la función pública, por lo que el contacto había disminuido. No esperaba que su regreso fuera tan impactante. Cheng Jiangbei, Joder, ¿qué nivel? Ahora podemos cenar en el Hotel Wangfu? La respuesta de Gufan no se hizo esperar, suida tu language.
Anti-ti se encuentra el vencedor que conquistó el desafío de 1000 hombres para cruzar el estrecho puente, una estrella en ascenso en el firmamento político, que const. Si no tuviera asestaros, habría reservado en el Hotel Estatal de Huéspedes, amigo. La misma fórmula de siempre, el mismo sabor de siempre. De un amigo, siempre alardeando de sí mismo. Cheng Jiangbei murmuró en señal de reconocimiento, le felicito de forma superficial y luego pregunto, ¿qué puntuación has sacado? Gufan, 91 en la prueba de aptitud, 90 en el ensayo y el máximo en la entrevista. Formación académica, posgrado en la Universidad de Pekín. Claramente, era un estudiante brillante. Cheng Jiangbei se quedó en silencio durante unos segundos antes de comentar, Joder. Luego, tras pensarlo un momento, añadió, pero tengo algo este sábado. Gufan replicó, ¿qué puede ser más importante que celebrarlo con tu mejor amigo? Cheng Jiangbei fue implacable, mi novia me ha pedido que le haga compañía. Gufan perdió inmediatamente la calma, maldita sea, ¿cuándo has conseguido novia? ¿No habíamos acordado quedarnos solteros para siempre? Cheng Jiangbei, ¿no te lo había dicho? Esta amiga online y yo nos levamos de maravilla. Elami de besos, yo le doy abrazos, los dos somos muy felices. Gufan, espera, para, me estoy mareando. Cheng Jiangbei no es disculpo en absoluto, en otra ocasión entonces. Invítame una buena comida algún día. Me apetece la cocina kaiseki la que cuesta $5,000 por persona. Gufan le hizo un gesto obsceno con un emoji a través de la conexión a internet, eres un maldito bastardo. Cheng Jiangbei se encogió de hombres y miró el chat grupal donde aparecen todos sus compañeros de piso. Tauzi, enhorabuena por conseguir el trabajo. Wue, Gufan, ¿tu abuelo no estuvo en la cárcel? ¿Cómo has pasado la investigación política? Gufan, ni idea. Quizás mi abuelo se equivocó. En fin, no nos preocupemos por eso. Nos vimos el sábado, sin excusas. Wue, nosotros tres? Gufan, sí, el viejo Cheng ha salido a ver a su novia. Tauzi, Joder, tien novia. Viejo Cheng, trila contigo. Cheng Jiangbei es de fuera de la ciudad. Wue, Cheng Jiangbei, ¿no eres de Pekín? ¿Por qué no sales con alguien de aquí? Cheng Jiangbei perdió al instante el interés en continuar la conversación. Murmuró algo sobre quedar en otra ocasión y luego puso el grupo en modo silencioso. Esperando el fin de semana. Miércoles. Cheng Jiangbei sentía que los días se alargaban interminablemente. ¿Era porque la acaba de menos? Su corazón ya había volado a la ciudad de las montañas, pero el mensaje de su mejor amigo lo había devuelto bruscamente a la capital. Gufan, maldita sea, esta vez estoy jodido de verdad. Cheng Jiangbei acababa de despertarse de su siesta cuando el mensaje lo sobresaltó. Preguntó apresuradamente, ¿qué ha pasado? Gufan envió un mensaje de voz, con un tono totalmente abatido. Maldita sea, viejo Cheng. Alguien ha denunciado que mi abuelo ha estado en la cárcel. La unidad ya ha iniciado una nueva investigación. Estoy acabado. Cheng Jiangbei prestó atención. Pero dijiste que el viejo solo estaba diciendo tonterías. Gufan, mi abuelo no tiene demencia. Y es un hombre íntegro. No bromearía con algo así. Cheng Jiangbei pensó por un momento, ¿qué hizo tu abuelo? Gufan, ¿quieres decir que desenterras a mi abuelo y le preguntas? Cheng Jiangbei sintió ganas de ignorarlo, pero de todos modos le ofreció algo de tranquilidad y le dijo que esperara la notificación final. No tardó mucho. Solo pasaron 2 días. El viernes por la tarde, justo cuando Cheng Jiangbei estaba ansioso por correr al aeropuerto, Gufan llamó para informarle de la situación. Cheng Jiangbei miró el identificador de llamadas y respondió. Gufan, viejo Cheng, ya están los resultados de la revisión. Cheng Jiangbei seguía preocupado por su amigo. ¿Qué ha pasado? ¿Son malas noticias? La voz de Gufan sonaba algo aturdida. Dicen que, tras verificar algunos registros, mi abuelo efectivamente cumplió condena en prisión. A Cheng Jiangbei se lo encogió el corazón. Sabía que Gufan ya no tenía los medios para llegar al límite del universo. Pero Gufan cambió rápidamente de tono y añadió, dicen que mi abuelo cumplió condena, pero fue antes de la fundación de la nación. Fue encarcelado por el enemigo. Cheng Jiangbei se quedó en un profundo y repentino silencio antes de preguntar abruptamente, ¿oyes algún ruido ahora mismo? Gufan giró la cabeza, confundido, ¿no? Cheng Jiangbei es la voz de tu abuelo. Gufan se sintió cada vez más desconcertado, ¿qué diablos? Cheng Jiangbei explicó, jugador de prueba interno. Registro verificable. Gufan. PD buscamos votos mensuales, votos de recomendación y suscriptions.
Capítulo 26, Ciudad Montanosa. Suscribans. Cheng Jiangbei no había previsto que las cosas salieran así. El denunciante ha hecho un trabajo excelente. ¿Podrían ser agents enemigos? Gufan debería hacerles una reverencia. Cumplir condena en la prisión de tu propio país es una mancha para toda la vida, pero cumplirla en la del enemigo? Eso no es ninguna carga. Es el capital más brillante que se puede tener. Lo que había comenzado como un inicio normal y corriente, ahora se había vuelto superficial. Era como el argumento de el paquete de regalo para nevados de mi abuelo mi hizo invencible. Mientras iban en un taxi dirigía el aeropuerto, Cheng Jiangbei comentó, viejo gu, ahora eres invencible. ¿Soy invencible? Sí. Piénsalo, aunque mi desangra, probablemente no podría igualar el rojo de la sangre de tu familia. No te olvides de nosotros cuando la fortuna te sonría. Gufan ese golpeó el pecho con fuerza. Tranquilo, la hermandad está en mi corazón. Intercambiaron algunos comentarios más sin mucho entusiasmo. Cheng Jiangbei guardó su teléfono y se dirigió a grandes zancadas hacia el vuelo a la ciudad montanosa sin mirar atrás. Sentado en el avión, sonó el anuncio. Tras un momento de Mario, el cielo azul y las nubes blancas llenaron la ventanilla. Aburrido como una ostra, Cheng Jiangbei admiró brevemente la vista antes de sacar su teléfono, ya en modo avión, de su bolso. Estudiando a última hora, sin repasar adecuadamente. ¿Cómo iba domina tantas poses? Quiero decir, conocimientos? Tenía la intención de estudiar a fondo su historial de chat con la internada, prestando mucha atención a los detalles. Su discurso era siempre irrazonable y dominante. Jingjing, ¿cómo te apetis jugar esta vez? Jingjing, ¿te apetis probar esto? Jingjing, imagen. Después de terminar su trabajo ese día, había salido a comprar herramientas. ¿Quién sabía qué formas estaban de moda ahora en su feed de trabajo? No paraban de recomendar todo tipo de cosas extrañas. Cheng Jiangbei estaba desconcertado, peludo. ¿Qué diablos es esto? Jingjing, una cola. Cheng Jiangbei. Jingjing coqueteaba sin ningún pudor, no te apetis ver mover la cola? Maldita si, eso era siquiera posible? El corazón de Cheng Jiangbei dio un vuelco, pero luego recordó algo más y suspiró con resignación. ¿Pero no crees que sería más emocionante si me vendara los ojos? Sí. Pero eso no la desconcertó en absoluto. Jingjing, aún así, puedo meterla dentro, o puedes simplemente imaginarlo. ¿Imaginar qué? Ante sus ojos, se imaginó ese cuerpo flexible presionado contra el suelo, unas manos suaves presionando hacia abajo, el trasero levantado, luego un niño, y esa esponjosa cola rosa balanceándose. Cheng Jiangbei sintió que su cuerpo se tensaba. ¿Qué demonios? ¿Era eso siquiera posible? Eso volvería loco de deseo a cualquiera. Quería negarse desesperadamente. No poder verlo en Carlo. ¿Qué tipo de juego extraño era este? Cheng Jiangbei había considerado protestar entonces, no podían simplemente saltarse lo de la venda? Pero Jingjing era completamente irrazonable. Entonces podría guiar tus manitas para que lo tocaran. Pero tú podías tocarlo. Solo era invisible. La emoción residía en su naturaleza esquiva y misteriosa, ¿no? Cheng Jiangbei parpadeó. Exhaló y respondió inmediatamente, bueno, supongo que podría intentarlo. Entonces, ¿prefieres rosa o blanco? Estoy a punto de hacer el pedido. Jingjing no bromeaba en absoluto, solo llegaba en serios. Cheng Jiangbei, sencillo y guiado, expresó su preferencia a través de la conexión a internet. ¿Hey negro? Oh, Dios mío. Jingjing respondió con complicidad, parece que a los chicos os encantan las medias negras, ¿verdad? Cheng Jiangbei protestó indignado, es negro. Negro. Jingjing se negó a complacerlo, bueno, ¿quieres verlo entonces? Cheng Jiangbei, ¿ver qué? Jingjing, a mí poniendo medias negras para ti. Cheng Jiangbei, de repente sincero, fingió inocencia, maldita si, tienes razón. A los chicos les encantan las medias negras. Jingjing, bueno, entonces espera. Cheng Jiangbei? Jingjing, los pantalones que llevo hoy, espera a que me los quite y me ponga medias para ti. Así es una novia online. Cheng Jiangbei se sencha inmensamente afortunado de haberla elegido. Infinitamente juguetona. Absolutamente flexible. Absolutamente brillante. Cheng Jiangbei esperó obedientemente y pronto lo enviaron una foto. Esos piececitos eran visiblemente pálidos, con las curvas más exquisitas. Se extendían hasta convertirse en un par de piernas bellamente femeninas, apretadas entre sí con una suavidad extraordinaria. La textura de las medias negras era indescriptible, solo con mirarlas daba ganas de tocarlas.
Justo cuando Chung Jangbe se preguntaba con avidez se había más, la internada demostró su iniciativa. Envió dos fotos más de modelos de trabajo. Estas imágenes eran especialmente refrescantes, con nombres de enlaces que insinuaban palabras clave como chica conejo. Chung Jangbe? Jingjing, compró un par más de estos para ponérmelos para ti. Recordando su figura, lo suficientemente explosiva como para abrumarla a ella misma, lavando esto? Chung Jangbe sintió que se le calentaba la nariz. Así que te vestirías de conejo. ¿Quién podría resistirse a eso? Pero tengo un antifaz. Protestó Chung Jangbe. ¿No puedo ponérmelo? Oh, no lo entiendes. No verás, pero con mi ayuda podrás sentir. Solo finge que estás completamente ciego, te traer la ropa, te servir las comidas. Ser totalmente automática. Mama Jingjing te cuidara muy bien. Ese nivel de atención le pareció lo suficientemente VIP, y Chung Jangbe se calmó al instante. Oh, ya veo. Pero. Chung Jangbe se quedó en silencio durante unos segundos. ¿Dónde demonios has aprendido to do esto? Jingjing simplemente lo lanzó un enlace una página web. Chung Jangbe, ¿qué es esto? Jingjing, ahí es donde lo aprendí to do. Chung Jangbe lo entendió. Así que a las chicas también les gusta ver este tipo de cosas. Jingjing añadió, lo verás este fin de semana. No solo me gusta verlo, también me gusta aprenderlo. Chung Jangbe intentó recuperar sus pensamientos, pero ya se habían esfumado. Después de bajar del avión. Los espectadores se quedaron atenidos. ¿Cómo demonios corría tan rápido ese chico? Entró corriendo en el hotel, nervioso. Seguía siendo una suite. Pero Chung Jangbe ni siquiera había podido echar un vistazo. Porque en cuanto entró, le vendaron los ojos, dejándolo nervioso. Directo al grano, sin calentamiento? ¿Ajustar qué? ¿No te apetece sentir la cola de tu hermana? Una voz magnética, en part suave, en part innocent, con la elegancia de una actriz experimentada. Absolutamente dominante. Su palma era suave y resbaladiza mientras lo agarraba con delicadeza y lo guiaba hacia el baño. Vamos, deja que tu hermana te lave. Chung Jangbe trapezó y casi se sié. Ella se rió encantadoramente, ten cuidado, no hay prisa. La hermana mayor no se veía a ir a ninguna parte. Chung Jangbe ya podía sentir ese calor. Sus pequeñas manos le masajeaban suavemente la espalda, haciendo que su cuerpo se sintiera caliente y seco, y su boca seca. Al cabo de un rato, él era cilindro de vapor. Chung Jangbe se sintió un poco mareado y luego notó que le tiraban de la mano hacia algo peludo. Bueno, ¿qué te parece? ¿Te divierte la cola de tu hermana mayor? Un espíritu zorro reencarnado. Chung Jangbe se quedó completamente sin palabras. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado. En la cama, Chung Jangbe jadeaba pesadamente antes de soltar de repente. Jingjing, ¿puedo ver la cara? Zhang Dingxian temblaba, exhalando pesadamente mientras se alisaba apresuradamente el pelo. Si ves mi cara claramente, ¿cómo voy a poder jugar contigo en la empresa? ¿No así invertirían los papeles? Ahora tú puedes jugar conmigo, pero en el trabajo, me toca a mí jugar contigo. Y es lo justo. Así que Zhang Dingxian se abalanzó sobre el y le susurró con voz sensual al oído. Basta de charla. Date prisa y quédate quieto. Pide, por favor, votad por los tickets mensuales, los votos de recomendación y las suscripciones de seguimiento. Capítulo 27, lo mío es tuyo a partir de ahora. Suscribite. Temprano por la mañana. La habitación del hotel es lleno de ternura. Chung Jangbe se sintió completamente envuelto en suavidad. Quería desesperadamente abrir los ojos, pero se quedó paralizado al instante, la venda lo ocultaba completamente la vista. Oscuridad total, salvo por unos tenues destellos de luz. Chung Jangbe se había quedado ciego. Su visión se había desvanecido por completo. Sin embargo, sus otros sentidos se agudizaron, volviéndose cada vez más agudos. Sus muslos estaban indudablemente presionados contra algo pesado y suave. Invisible pero palpable, como se pudiera discernir su forma solo a través de sus muslos. La elasticidad era asombrosa. Se retorció timidamente bajo el edredón. Chung Jangbe estaba completamente atenido. Su voz tenía un tono ronco y somnoliento, mientras la confusión se extendía por su rostro. ¿Qué demonios estás haciendo tan temprano por la mañana? ¿Dónde estaba siquiera una pizca del comportamiento digno de su directora ejecutiva? Su rostro se sonrojó al salir de debajo del edredón, con los ojos nublados por el deseo. Parecía tan humida que se le podía exprimir para sacar el agua, con los labios brillando con un lustroso brillo lujoso.
Despertandot. Como puede una persona respetable despeda a alguien así? Jiang Dingxian hizo un puchero con sus labios rosados. Pero yo no soy una persona respetable. Era tan recta que Chang Jiangbei no encontró ninguna réplica. Solo un leve dolor en la cintura y un estómago rugiente lo molestaban. Resignado, murmuró, hey que comer primero, sin duda. Jiang Dingxian guió a Chang Jiangbei para que siguiera aprovechando sus vastos conocimientos, lanzándose inmediatamente un desafío. ¿No soy yo el mejor sustento para el pequeño Chang? Chang Jiangbei se quedó estupefacto. ¿Se podía usar el chino así? ¿Era su profesor de idiomas japones? Maldita sí. Chang Jiangbei murmuró entre dientes. Muy bien. Jiang Dingxian lo convirtió rápidamente en un verbo. Después de que Jiang Dingxian se saciara. No se había olvidado de Chang Jiangbei. En ese momento, él era como un novato ciego. A veces se sentía completamente indefenso, incluso para ir al baño necesitaba que alguien lo sujetara. ¡Qué humillante! Cierra los ojos. Chang Jiangbei no tenía una idea de lo que ella estaba tramando, pero la internada estaba claramente ansiosa, instando darse prisa. Los he cerrado. Jiang Dingxian, con sus grandes ojos muy abiertos y brillantes, bajó la cabeza. Pronto, un torrente de suspiros acusos escapó de ella. Sois tan adorables, chicos. Chang Jiangbei casi se rompe las piernas de rabia. ¿No te dije que no mirarás? A mis ojos les encanta mirar, ¿qué puedo hacer? Fiel a su condición de gran jefa, Jiang Dingxian siempre tenía sus excusas. Además, si no miró, no podrás apuntar bien. Pronto se oyó el gorgoteo de la cisterna del inodoro. A veces, los jóvenes deciden realmente estar muertos. Chang Jiangbei quería desesperadamente quitarse la venda de los ojos y ver si las mejillas de esta mujer se enrollaban al pronunciar esas palabras. Por desgracia, la palabra de un niño es sagrada. Había prometido complacer sus peculiares caprichos. Además, ella lo satisfecha bastante bien. La même papa, lo decía. Era dilate, no gates. Bueno, después de usar el baño, Chang Jiangbei dejó que sus suaves manos guiaran suavemente las suyas bajo el chorro de agua, frotándolas hasta dejarlas impecables. ¡Qué cuidado tan meticuloso! Sus manos también se sienten suaves y tiernas, naturalmente delicadas, como si estuvieran recubiertas de lubricante. De vuelta en la sala de estar de la suite. Sentado en la alfombra. Abre la boca y te llenaran de platos fragantes. Verdaderamente puro, alimentado con la mano y con la cuchara. Era como detergente, hambra, sino y ella obedientemente le llenaba la boca. Incluso le limpiaba suavemente la boquita. ¿Quién diría que la directora general tenía un lado tan devoto y maternal? Incluso consideraba que cuidar de su hombre era un deber natural, completamente impregnada de vestigios feudales. ¿Era esa la directora general cuyas manos manejaban miles de millones en un minuto? Ahora estaba completamente concentrada en alimentar a Chang Jiangbei. Una assistant personal, sin duda. El mundo se había puesto completamente patas arriba. Y Chang Jiangbei seguía felizmente lleno a todo, disfrutando de los mimos. Su joven corazón rebosaba de dulce afecto, convencido de que conocerla había sido una auténtica suerte. Después de cenar, ella lo guió para que se lavara, lo acomodó obedientemente y volvió al baño. Se oía el sonido del agua salpicando. Cuando Jiang Dingxian salió del baño, su rostro sin maquillaje seguía siendo impresionante. Estaba chupando un líquido oral para mejorar la belleza, con sus cautivadores ojos arrogantes en una sonrisa. De repente, como si recordara algo, se dio un golpecito en la cabeza. Oh, claro, Chang, espera un momento. Sin decir nada más, Jiang Dingxian regresó a su dormitorio. Cogió la bolsa que había preparado y sacó una camisa blanca impecable de una bolsa que parecía decididamente alta gama. Estaba dando una vuelta por el centro comercial hace poco y compré esta camisa para ti. No sé si te cuidará bien, eso sí. Los jóvenes de hoy en día tienes el cuerpo de perchas, no, déjame ayudarte a probartila. Si no te queda bien, enviaré a alguien al centro comercial para que te la cambie otro día. Caramba! Incluso lo había traído un regalo. Chang Jiangbei acababa de terminar de comer y estaba cómodamente tumbado en el sofá disfrutando del sol. Inmediatamente se sentó más erguido, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué era esa sensación de ser tratado como un niño rico y mamado? La tela parecía lujosa, claramente más ala de lo que su asistente podía permitirse. Suspiró impotente. ¿Por qué demonios me has comprado ropa? Es demasiado extravagante. Jiang Dingxian entrecerró los ojos. ¿Quién ha dicho que te la haya comprado?
Cheng Jiangbei es equado paralizado por la sorpresa. Su razonamiento era tan poco convencional como siempre. Las levas para mi beneficio, para complacerme. Por lo tanto, soy yo quien las compra. De todos modos, soy la única en mi casa. Todas mis posiciones son mías. ¿No vamos a convertirnos pronto en una sola entidad? Lo mío y es tuyo. Así que, técnicamente, estoy gastando tu dinero para comprar ropa. Zhang Jingxian pestaña y entrecerró los ojos mientras la hacía cosquillas en la nariz. Tú, no me culpes por gastar sin control. ¿Entregar tu dinero? ¿Gastar mi dinero para comprar ropa? ¿Y decirme que no te culp? Cheng Jiangbei no pudo aguantar más y se rindió inmediatamente a los caprichos de su novia. La directora ejecutiva es simplemente intocable. Ella lo manipuló con indignación justificada, y sus palabras fueron aún más concisas. Puedo tocar tus abdominals, hermano mayor. No te importará, ¿verdad? Cheng Jiangbei fue muy generoso, tócalos. A partir de ahora, mis músculos son tuyos. Zhang Dingxian murmuró en señal de reconocimiento, sonriendo mientras lo abrochaba los botones de la camisa uno a uno. Te quedan bastante bien. Jean Rosa, considerada, amable, esas eran las características distintivas de Zhang Jingxian. Sin embargo, para una chica de su origen, esas cualidades claramente importaban poco. Ella preguntó, ¿te gusta? Aunque Cheng Jiangbei no podía verla ahora, eso apenas importaba. Mentiría descaradamente incluso con los ojos abiertos. Me encanta. Me encanta absolutamente. Siempre y cuando te gusta. Zhang Dingxian le frotó bien los abdominals antes de abrochar todos los botones de la camisa. Tras pensarlo un momento, dijo con sinceridad, entonces, ¿mi recompensa? Cheng Jiangbei tragó saliva. ¿Qué tipo de recompensa? Zhang Dingxian apoyó su cativadora figura contra él y inclinó la cabeza hacia atrás. Desde ese ángulo, la directora ejecutiva era absolutamente impresionante. Y cuando hablaba así, transmitía una autoridad irracional y dominante. Inmovilizarme en la sala de estar no estaría mal. Cheng Jiangbei. PD, por favor, votad por los tickets mensuales, los votos de recomendación y suscribios. Esta noche otras 8,000 palabras. Vamos. Capítulo 28, El burro sobrecargado de trabajo de la brigada laboral. Suscribans, por favor. No era así como se suponía que iba a ser. Sin finger nada al encontrarás, directa al grano. Cheng Jiangbei se sintió abrumado al instante y agitó las manos apresuradamente. Me he levantado demasiado temprano. Déjame dormir un poco. ¿Dormir? ¿Qué sueño? Cheng Jiangbei sintió que ella lo apretaba los brazos alrededor del cuello. Dormiremos esta noche. Cheng Jiangbei se quedó en silencio durante 2 segundos, apretando los puños. Pero tú tampoco me dejaste dormir anoche. Zhang Dingxian era irreasonable. Basta de charla, ponte a ello. Ella lo persiguió y, con un golpe sordo, ambos cayeron sobre la alfombra. Su cuerpo suave y fragante se apretó contra él, con los ojos brillantes y humidos, y todo rastro de severidad desapareció. Yo te ayudo, tú debes ayudarme a mí. ¿Entiendes el concepto de reciprocidad? Aunque era ciego, Cheng Jiangbei sintió claramente que su ropa había desaparecido. La pequeña assistant, enfrentada a la explotación del capitalista, parecía realmente pequeña y indefensa. Incluso el burro de la brigada de producción se merece un descanso. Pero pronto, en una neblina, sintió que la mission en la mano algo encuadernado en cuero, acompañado de un tintinio. Completamente desconcertado, murmuró, ¿qué diablos es esto? Tu jugit. Zhang Dingxian le sopló air cálido en la oreja, con una voz peligrosamente seductora. Puedes hacer lo que quieras con Mama Jingjing. Hablando así. Ahora estoy completamente despierta. Cheng Jiangbei pareció darse cuenta de repente lo que tenía en las manos. Zhang Dingxian le dio el cuello. ¿On piensas descansar? ¿Descansar? Cheng Jiangbei dudó durante una fracción de segundo antes de dejarse caer de nuevo con decisión. Solo los perros descansan. Cheng Jiangbei no descansa. Entonces, ¿a qué te apetece jugar? Adelante. Que la tormenta se diate con más fuerza. Cheng Jiangbei había tirado la precaución por la ventana. Después de pensarlo un momento, hizo una petición escandalosa. Pa. Zhang Dingxian se incorporó, buscó rápidamente la papelera, lo tiró dentro y sacó el pelo hacia atrás, suavizando el tono. ¿Has terminado? Terminado. Zhang Dingxian se soltó la goma del pelo con un movimiento de muñeca. Tienes mucho valor al decir eso.
Este claro que la boca es para comer, pero no tengo una idea de qué pasa por la cabeza de tus chicos para que les guste este tipo de cosas. Cheng Jiangbei traigo saliva a las sus palabras, sin saber muy bien qué pensa. Dios mío, los internautas eran increíbles. Jingjing, sobre esto. Zhang Dingxian arrancó dos pañuelos de papel para secarse las manos humidas. No hace falta que digas nada más. La atención del director general era meticulosa. Zhang Dingxian arrancó dos serviletas más del rolo que tenía el lado y se secó cuidadosamente dos veces. Entonces se fijó en que los pantalones de Cheng Jiangbei parecían manchados. Se rió entre dientes, mirate. Quitad los pantalones, la mamá de Jingjing te los lavara. Era realmente meticulosa, rebasante de instinto maternal. Cheng Jiangbei sintió como los pantalones se deslizaban por sus muslos, con los suaves dedos de ella deslizando suavemente, haciendo cosquillas y provocando escalofríos. Ella se inclinó, con las pequeñas manos juntas, revelando la pálida piel ante él. Le dio una ligera palmada en la pantorrilla, luego tomó una servileta nueva y se la entregó. Cheng Jiangbei realmente lo encontraba insoportable. No dicen que incluso los burros de la brigada de producción necesitan descansar? Zhang Dingxian lo eco un vistazo, pestañeando. Los jóvenes realmente tienen una energía ilimitada, ¿no? Solo habla, por el amor de Dios. ¿Podrías dejar de tocarme? La boca de Cheng Jiangbei se crispó. Media hora, hermana. De media hora de descanso. Como si fuera una mujer malvada que ni siquiera te deja descansar media hora. Zhang Dingxian lo entendió de inmediato. Tiró el pañuelo usado a la papelera, se levantó y se calzó una zapatilla con su delicado pie. Caramba, me has hecho sentir la cara caliente y sonrojada. Se presionó la mejilla con el dorso de la mano, aunque su expresión no revelaba ningún atisbo de vergüenza. Cheng Jiangbei puso los ojos en blanco, socavando su actuación. ¿Te de vergüenza? Zhang Dingxian sonrió. Por supuesto. Todas las chicas se sonrojan. Cheng Jiangbei claramente no se lo creo. No te bulls de mí. Zhang Dingxian murmuró en señal de asentimiento sin refutar, pero sus verdaderas intentions pronto se hicieron evidentes, que labia tienes. Parece que has recuperado toda tu energía. Cheng Jiangbei palideció. Yo no. He. Estás diciendo tonterías. Ah, sí. Zhang Dingxian se levantó de la alfombra y se sentó en el sofá, colocando suavemente los pies en el regazo de Cheng Jiangbei. Entrecerrando los ojos, sus rosados labios adoptaron una cava sugerente. ¿No eres tú el que más te gusta jugar con esto? Ciego ante sus movimientos, Cheng Jiangbei solo podía tantir tientas. ¿Qué diablos es esto? Zhang Dingxian, tus medias negras favoritas. Puedes jugar con ellas como quieras. La sensación era sedosa y suave. Maldita sea, mi cerebro. Cheng Jiangbei no podía soportar esas palabras eran demasiado tentadoras. Su discurso era como el de un zorro convertido en espíritu. El corazón de Cheng Jiangbei latía con fuerza y sus orejas se sonrojaron al instante. Ay. No hay que avergonzarse de reconocer tus deseos. Zhang Dingxian sonrió, con los ojos brillantes mientras lo miraba. Todo el mundo tiene necesidades físicas y, bueno, tu hermana mayor no es reacia a ellas. Oh. Cheng Jiangbei exhaló y finalmente declaró, esta es la última vez, Jingjing. Hemos sido demasiado imprudentes. Realmente debemos ejercer moderación a partir de ahora. Muy bien. Zhang Dingxian asintió. Esa misma noche, Zhang Dingxian de repente levó misteriosamente la mano de Cheng Jiangbei a su cabeza, donde él volvió a sentir la familiar sensación de algo erecto y esponjoso. Cheng Jiangbei parecía completamente desconcertado. Zhang Dingxian se explicó, son orejas de conejo, y también levo un corpino de cuero negro y tengo una calita esponjosa en la espalda. Era bastante vivido. Su voz pintaba una imagen tridimensional. Oh. ¿No dijiste que esta era la última vez? Cheng Jiangbei se sentía impotente. ¿De verdad estaba tentando a su asistente de esta manera? ¿Qué asistente podría resistirse tal tentación? La próxima vez, definitivamente no seremos tan degenerados. Zhang Dingxian asintió. Claro. A altas horas de la noche. Zhang Dingxian de repente dio un cadazo a Cheng Jiangbei que dormía profundamente a su lado. Medio dormido, oyo que ella murmuraba, te gustaría que bailara para ti? He tomado clases, ¿sabes? Cheng Jiangbei no se despertó de mal humor, sino completamente desconcertado. Pero. No puedo ver bailar. Pronto comprendió la naturaleza de ese baile, al sentir un muslo blanco y suave presionando con fuerza contra su hombro. Maldita sea. Una apertura de piernas de pie.
Podía haber algo tan flexible? Cheng como has podido caer tan bajo? No habíamos acordado que te controlarías? Zhang Dingxian parpadeó inocentemente. ¿Me estás hablando a mí? Cheng Jiangbei negó con la cabeza y luego la trajo hacia sí en un fuerte abrazo. Solo estaba pensando en tus aperturas. Oh. Zhang Dingxian sonrió dulcemente y entrecerró los ojos con una mirada inquisitiva. Entonces, ¿no es esto un poco degenerado? ¿Un poco descontrolado? Cheng Jiangbei no respondió directamente. En cambio, exhaló profundamente y dijo, por fin he llegado a un acuerdo conmigo mismo. Zhang Dingxian le rodeó el cuello con el brazo. Ah, sí. Cheng Jiangbei dejó de resistirse. Soy el burro que se mató a trabajar en la brigada de producción. No del todo. Zhang Dingxian soltó una risita repentina y luego le rodeó la cintura con los muslos. Inclinó la cabeza hacia atrás, le mordió la oreja y exhaló un aliento cálido. Su tono se volvió serios. ¿Has olvidado algo? Cheng Jiangbei soltó una. Eres una vez dos personas. Una te llamó para decir que le gustaba. Zhang Dingxian levantó el cuerpo, hizo una pausa y luego frunció sus rosados labios. Eso fue un poco superficial por internet, ¿no? Cheng Jiangbei sintió una olida de Mario. Entonces, ¿cuándo piensas confesarlo en persona exactamente? Zhang Dingxian respiró hondo. Cheng Jiangbei apretó los puños. Maldita sea, no hagas preguntas tan sentimentales en un momento tan incómodo. Pide, por favor, votad por los tickets mensuales, los votos de recomendación y suscribios. Capítulo 29, Yo? Un auténtico caballero. Tercera actualización se solicita suscripción. Buenas noticias, Cheng Jiangbei tiene novia. Malas noticias, Cheng Jiangbei se ha transformado por completo en otra persona. Su novia online es totalmente irracional. 90D, lo encanta lavar medias negras, disfruta haciendo splits, es experta en cosplay. A Cheng Jiangbei le temblaban las piernas mientras se apoyaba en la puerta para salir del hotel. El mundo estaba lleno de dificultades, ¿no? Maldita sea, un novato de nivel 1 enfrentándose a una sucubo de nivel máximo. Cheng Jiangbei se ajustó la cintura y levantó la vista, solo para darse cuenta de que su novia online era implacable, en de día en de noche, nunca paraba. Pero, afortunadamente, era él. Desde niño, su recuperación siempre había sido extraordinaria. Durante la preparación física para los exámenes de acceso al instituto, durante el entrenamiento militar, cada vez que se sentía completamente agotado. Con solo 1 o 2 días de descanso, una corriente pura, que parecía nacer dentro de él desde el útero de su madre, fluía a través de él, restaurando su vigor. Y después de estos 2 días de esfuerzo excesivo, en sus sueños, sentía que esa corriente pura se hacía cada vez más potente. Se sentía bendecido por los cielos. Aunque su ánimo estaba algo decaído, la sensación de agotamiento había desaparecido de todo su cuerpo. ¿Era una ilusión? ¿O un regalo del cielo? Cheng Jiangbei exhaló. Fuera como fuera, tenía que hacerse revisar. Más valía no engañarse a sí mismo. Cheng Jiangbei dormido intermitentemente durante todo el viaje. Cuando regresó a la capital, ya eran las 11 de la noche. El cielo estaba completamente oscuro, pero la ciudad seguía siendo ensordecedoramente ruidosa incluso en plena noche. Al abrir la puerta, Cheng Jiangbei casi sufre un infarto al ver a su hermana mayor rebuscando en la sala de estar, con la cara cubierta y las luces apagadas. ¿Vuelves tan tarde? Su hermana miró con atención a su apático hermano menor y, de repente, se irritó. Parece que no has dormido. ¿Te has reunido con ese amigo de internet hasta tarde? Cheng Jiangbei recordó su experiencia particularmente sangrienta con la confesión. ¡Qué extraño! Los amigos de internet parecen tan lejanos, ¿verdad? Cheng Jiangbei se preparó para lavarse y retirarse. A partir de ahora, la mala tu nada. Su hermana se quitó inmediatamente la máscara de la cara, derrumbando sus defensas. Cheng Jiangbei, no puedes tener una relación. Su hermana sintió que podía morir. Tú estás saliendo con alguien, pero yo no. Mamá me matará a regañar. No puedes poner a tu hermana en una situación tan ingrata. Mi querido hermano. Menuda hermana. Apenas había empezado a salir con alguien y quería que rompiera con ella. Cheng Jiangbei simplemente fingió no oírlo y se dirigió al dormitorio, donde la directora ejecutiva llevaba bastante tiempo esperándolo. Zhang Dingxian también estaba experimentando sus primeros sentimientos de afecto. De hecho, fueron las palabras del asistente Cheng. Estaba satisfecha en todos los sentidos. Especialmente, los labios rosados de Zhang Dingxian se apretaron en una delgada línea.
Una mano agarraba su teléfono mientras la otra lo abanicaba suavemente la cara. ¿Eres una directora ejecutiva? ¿En qué diablos estás pensando? Esto es muy gracioso. Mi hermana acaba de intentar separarnos porque estamos juntos. Tiene casi 30 años y sigo soltera. La he superado y mi madre lo organiza en citas a diario. ¿Cómo no va a volverse loca? ¿Via estás discriminando a los que se acercan a los 30 y no tienen pareja? Respondió suavemente Jiang Jingxian, que también se acercaba a los 30. Pero Cheng Jiangbei, con su instinto de supervivencia a flor de piel, respondió con seriedad y solemnidad, no, solo estoy agradecido de haber encontrado antes de cumplir los 30. ¿Qué palabras tan dulces? No es que yo sea dulce, es que dos personas que se quieren de verdad son dulces por naturaleza. Ahora mismo me estoy cepillando los dientes, y incluso mi pasta de dientes de menta sabe a fresa. Estoy realmente agradecido. ¡Qué tontería! Al oír la voz de Cheng Jiangbei al otro lado del teléfono, Jiang Dingxian pulsó su teléfono y colgó rápidamente. Levantó una mano para tocarse la frente. Pequeña assistant, no lo digas esas cosas al director general. Ote descontar del sueldo. Su corazón rebasaba dulzura. Que vergüenza seria que el director general no pudiera evitar convertirse en una pequeña criatura lerona? Jiang Dingxian negó con la cabeza. Esa sensación de mariposas en el estómago al ver correspondido tu primer amor, después de experimentar la cara a cara. Ay, Dios mío. Era totalmente indescriptible. El director general se cubrió la cara con una mano, sintiéndose bastante embriagado. Bip, bip. La llamada de Cheng Jiangbei volvió a sonar. Jiang Dingxian acababa de arreglarse el pelo, ligeramente despeinado, cuando levantó una ceja. ¿Qué pasa ahora, granuja? Te echo de menos. Te echo tanto de menos que estoy revolcándome en la cama. Tras esa sincera confesión, Cheng Jiangbei se dio cuenta de repente de que el romance parecía instintivo, que no requería lecciones. ¿Y tú? ¿También te estás revolcando en la cama de alegría? En hablar. Eso no va conmigo en absoluto. John, con air de jefa, se sentó en la cama, abrazando una almohada, y tiró con el pie del edredón que casi había echado al suelo. Se negaba a admitirlo. Oh, parece que soy yo el irracional aquí. Al fin y al cabo, a Gu Jing no le gustó mucho. ¿Me voy entonces? Perdona a Jiang Jingxian por tomar prestado el apellido de otra persona. Cheng Jiangbei se puso de pie y se acercó a la ventana. Jiang Dingxian espido, feliz. Muertamente feliz. ¿Te basta con eso? ¿Cómo de feliz, entonces? Muy feliz. Estaba revolcándome en la cama hace un momento, Cheng Jiangbei. Estoy realmente en la luna. ¿Te satisface eso? ¿Y qué soy yo para ti? Cheng Jiangbei sonaba bastante infantil, haciendo todo tipo de preguntas. Un juguete. Jiang Dingxian volvió a la velocidad de la luz en un santiam en esas palabras salieron de su boca sin una pizca de culpa. Cheng Jiangbei tenía ganas de golpear a alguien. Estoy hablando en serios. ¿Qué pasa con todos esos malditos coches que no puedes dejar de conducir? Ella detectó un tono agrio en su voz. Novia. El gran jefe sonaba claramente incómodo al decirlo, y se tapó la cara con la almohada. ¿Qué? No te he entendido. Cheng Jiangbei lo había oído, pero fingió no haberlo hecho. ¿Me estás tomando el pelo, granuja? Jiang Dingxian tiró la almohada a un lado, mostrando una audacia notable para ser la directora ejecutiva. Novia, novia. Y dice que soy tu novia. ¿Está claro? Cheng Jiangbei se rió tonamente, pensando que donde más podría encontrar una novia que lo atendiera en todo, desde las comidas hasta el sueño y el baño? Ninguno de los dos colgó. Escucharon en silencio la respiración del otro durante un rato. Jiang Dingxian ya se había quitado toda la ropa. Cogió una toalla y se dirigió al cuarto de baño del dormitorio. De pie ante la bañera, se puso de puntillas dos veces y luego deslizó sus hermosas piernas en el agua. Acompañada por el sonido de las salpicaduras, metió todo su cuerpo en la bañera. Una aferrada a su teléfono, se quedó de pie en el cuarto de baño lleno de vapor, con todo el cuerpo resplandeciente de color carmesí. Cheng Jiangbei escuchó el vertiginoso chorro de agua, sintiendo como se pudiera percibir el calor que irradiaba su piel a través de la pantalla. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no has dicho nada? Nada. Solo estoy pensando en ti. Al oír la primera parte, Cheng Jiangbei se sintió bastante complacido, pero el comentario añadido lo enfureció de nuevo. Echas de menos tu boquita, ¿verdad? Maldita sí. Un poco más tarde. Jingjing, todas las mujeres que se acercan a los 30 están tan desesperadas?
John Dingshan llegaba suavemente con el agua de la banera, sintiendo como el chorro se deslizaba sobre su piel suave como la seda. Bajo la mirada hacia su figura madura y frunció los labios. ¿Es extraño que las chicas son lujuriosas? Cheng Jiangbei cambió inmediatamente de navigator y busco. Normal. Que las mujeres son lujuriosas es perfectamente normal. Cheng Jiangbei, no es extraño. Zhang Jingxian, entonces, ¿eres lujurioso? Cheng Jiangbei declaró solemnemente, soy un caballero como Dios manda. Solo ayudo a las ancianas a cruzar la calle. Ah. Zhang Dingxian miró hacia su pecho. Ahora mismo estoy en la duca, cubierta de espuma blanca. ¿Quieres verlo? Pidi, por favor, votad por los tickets mensuales, los votos de recomendación y suscribios. Capítulo 30, Novia. Cuarta actualización, buscando seguidores. Cheng Jiangbei no dudó en un momento, sí. Zhang Dingxian se rió entre dientes. ¿No sueles ayudar a las abuelitas a cruzar la calle? Cheng Jiangbei respondió rápidamente, imagen ayudando a una abuelita a cruzar la calle. Las largas pestañas de Zhang Jingxian revolotearon. Era difícil de juzgar. ¿Es esta la abuelita a la que sueles ayudar? Soy bastante filantropo, ¿no? No solo filantropo, sino también bastante lascivo. Cheng Jiangbei carraspeo y puso las cartas sobre la mesa. Se acabó el fingimiento. Es perfectamente normal que un chico sea un poco lascivo, ¿no? Entonces, Zhang Jingxian no tenía más preguntas, pero pronto volvió a preguntar. ¿De verdad tienes tantas ganas de verme? Sí. Tras terminar de lavarse, Cheng Jiangbei se dejó caer sobre la cama, con un tono algo resignado. Tener una novia sin saber cómo es. Apuesto a que soy el único tío en todo el mundo que está así. Zhang Dingxian siempre pelaba a la gente desprevenida. Pero sabes que tu novia tiene una figura estupenda. Cheng Jiangbei protestó, sin fotos, no hay pruebas. Zhang Dingxian replicó, ¿no te envi una foto de mi pecho? Cheng Jiangbei ordenó a sus pensamientos. Pero parecía una foto de archivo. No digas tonterías. Si quieres ver mi cara, solo tienes que decirlo. Quiero hacerlo. No lo vas a conseguir. La voz de Cheng Jiangbei temblaba de indignación. No es justo. Tú lo sabes todo sobre tu pareja, pero él no sabe nada sobre ti. ¿Why si un día me atras a algún sitio y me arrancas los riñones? ¿Que no sabe nada? Ya lo has hinchado todo a tu hermana. Cheng Jiangbei apretó los puños. Estamos hablando de cosas serias. Deja de interrumpir. Cuando Zhang Jingxian terminó de bañarse y se secó, no habían colgado. Envuelta en una toalla y un pañuelo, con el cuerpo perfumado, retiró el edredón y se metió directamente en la cama. Curvando los labios, murmuró en voz baja. Imagina un bosque tranquilo o la orilla del río a medianoche, solo nosotros dos. Tú me coges de la mano y me abrazas contra un árbol. O frente al río en calma, me acerco y te quito suavemente la venda de los ojos. Entonces aparezco ante ti. Sin coacción alguna, dejando que las cosas sigan su caso natural. Tú me desnudas y luego yo te desnudo a ti. ¿Qué demonios acaba de pasar? ¿Un bosquecillo? ¿La orilla del río? Joder, yo desnudando, tú desnudando? ¿Qué tipo de giro argumental es este? ¿Es un avance VIP? Cheng Jiangbei admitió que estaba algo indeciso. Pero su boca se crispó. Sospecho que estás intentando seducirme. Quizás la próxima vez. Zhang Dingxian se rió entre dientes, y su toalla se deslizó para revelar su cuerpo desnudo al aire. El aire acondicionado estaba un poco bajo y sintió un escalofrío. Se levantó y se acercó a abrir la puerta del armario. Bueno, tengo imaginación. Era más de medianoche y mañana lo esperaba el trabajo, pero Cheng Jiangbei no podía soltar el teléfono. Deja de pesca. Casi me engancas, amigo. Zhang Dingxian caminó descalza por el suelo del dormitorio, entró en el armario y abrió el vestidor interior. ¿Cómo me atrevería a pescarte? Eres mi novio. Bueno, ¿tu novio puede hacer una videollamada mientras te duchas? Sin mostrar la cara, preguntó Cheng Jiangbei. No. Entonces, ¿puedes llamarme querido marido hermano? Por supuesto que no. Cheng Jiangbei chasqueó la lengua. Venga, eso no tiene gracia. Quieres que el caballo corra, pero no le das hierba. El caballo no tiene motivación. Zhang Dingxian rebuscó entre la fila de pijamas del vestidor, con una mano mientras sostenía el teléfono con la otra. Entonces, ¿qué sería divertido? Rodea por un caleidoscopio de coloridos camisones y pijamas, respondió, tengo un montón de pijamas, todos preciosos. Ni los pondré para que los veas.
Te parecería divertido? Quien quer ver tu ropa de dormir? La ropa es una restricción para el cuerpo, niega esa sensación liberadora, dificulta la excreción natural de la piel. Jingjing, necesitamos una regla en casa, nada de ropa en la cama. Zhang Dingxian, ya ni siquiera things. Porque tú también estás siendo completamente sincera. Con eso, termino la llamada, que probablemente había durado casi 3 horas. 3 horas al teléfono, ¿eh? Zhang Dingxian miró fijamente la duración de la llamada que aparecía en su teléfono y le pareció bastante sorprendente. ¿Era esto lo que las parejas entendían por hablar toda la noche? Frunció los labios, agarró el teléfono con la pantalla apagada y se puso un precioso camisón de seda negro, girando suavemente. De ante el espejo de cuerpo entero de su vestidor, poso, se hizo un selfie y lo envió. Chung Jiangbei bastizo. Supuso que no habría respuesta y estaba a punto de acostarse cuando WeChat volvió a sonar. Jingjing había enviado una foto. Su rostro estaba oculto, pero el camisón era claramente el mismo negro que había lavado antes. Un par de largas piernas yacen estiradas juntas en el sofá, y sus muslos y pantorrillas, normalmente claros, ahora estaban cubiertos por medias negras transparentes. ¿Satisfecho? Me voy a la cama. Cheng Jiangbei sonrió. Buenas noches, Jingjing. Luna. Buenas noches, Cheng Jiangbei. Al día siguiente. Otro lunes. Sol brillante, brisa suave. Las 8 en punto. Como assistant personal, Cheng Jiangbei recibió una llamada de la señorita Linda y llamó a un taxi para ir a la mansión del presidente. Ahora necesitaba familiarizarse con la agenda del presidente. Senado en el asiento del copiloto, junto al chofer, con el presidente en la parte trasera, echó un vistazo a su teléfono. Un mensaje de texto lo alegró al instante, había llegado el día de pago, aunque el dinero aún no había tenido tiempo de calentar los bolsillos. De repente, apareció un mensaje de WeChat. Jingjing, es muy temprano y ni muero de hambre. ¿Me envías un poco de dinero para pedir comida para lavar? Cheng Jiangbei respondió generosamente, ¿cuánto necesitas? Jingjing, 5,200. Cheng Jiangbei frunció los labios. ¿Me estás robando? Senado en el asiento del copiloto, no podía ver la expresión del rostro de la persona que iba en la parte trasera del Rolls Royce, cuyos labios esbozaban una leve sonrisa. Creo que pedírtelo es más rápido que robártelo. Cheng Jiangbei estalo, maldita sea. Cuando estaba en la universidad, querías mi beca de estudios. ¿Ahora vas detrás de la misera pega de este humilde oficinista? Eres una bestia. Jingjing, bueno, ¿me lo vas a dar o no? Puede que te dé una sorpresa. Cheng Jiangbei, receloso, ¿qué tipo de sorpresa? Jingjing, por ejemplo. Soy Qin Shi Huang. Prestame 5,200. Está bien, para allá. Te lo prestar. Está bien, te lo prestar. Qin Shi Huang, por el amor de Dios. Recuerdo que este viaje a la ciudad de la montaña, los billetes de avión de ida y vuelta que ella había reservado, las 2 estancias en hotels de 5 estrellas que ella había pagado. Cheng Jiangbei introdujo con decisión su contraseña de pago. Cheng Jiangbei transfirió 5,200 yuans a Jingjing. Apenas pasó un minuto. Ding. Jingjing te transfirió 13,140 yuans. Cheng Jiangbei se quedó paralizado, completamente desconcertado. ¿Para qué demonios ha sido eso? Me prestaste 520, así que te devuelvo 1314. Zhang Dingxian levantó la mirada para mirar al asiento del copiloto antes de girar la cabeza para mirar por la ventana. Sus densas pestañas, enmarcadas por el cristal, parecían teñidas de luz dorada. PD, por favor, votad por los tickets mensuales, los votos de recomendación y suscribios. Capítulo 31, puedes hacer lo que quieras. Quinta actualización. Suscribit. Cheng Jiangbei se sentía un poco sin aliento, con el corazón rebosante de una alegría abrumadora. Experimentaba una sensación de logro similar a la de Tang Sanzang al completar finalmente su búsqueda de las escrituras. La señorita Linda bromeó, el asistente Cheng parece estar muy animado hoy. Cheng Jiangbei logró controlarse un poco, aunque llevó una sonrisa hasta la oficina. Pero la vida es una montaña rusa, ¿no? Muy pronto, su estado de ánimo empeoró. Se había corrido la voz de que hoy había acompañado al señor Jiang a la oficina, y todos asumieron que su actitud alegre significaba que estaba a punto de ser ascendido. Cheng Jiangbei se quedó completamente sin palabras. ¿Acaso estos chismosos habían olvidado a que se dedicaba realmente? Soy el asistente del señor Jiang. Estáis sacando conclusiones precipitadas. Y la señorita Linda siempre está pegada al señor Jiang. El hecho de ser mujer la exime de los chismes?
SOES discriminación de género. Os estáis metiendo con el chico honesto. Cheng Jiangbei sincio que no podía defenders, pero entonces ese dio cuenta, esperad, de verdad estáis difundiendo rumores sobre ella? Martes. A las 6 en punto de la mañana, un chisme explotó en Weibo y así disparó directamente a lo más alto de la lista de tendencias. La estrella en ascenso Gu Miaomiao, sospechosa de ser una mujer mantenida. El Rolls Royce de Gu Miaomiao. La orientación sexual de Gu Miaomiao. Weibo es así, a cosa de los debiles y temo los fuertes. Los chismes sobre famosos se propagan como la pólvora, pero los sugar daddies que hay detrás de ellos siguen sin mencionarse. Ese Rolls Royce y su matrícula me resultan bastante familiares. Creo que lo he visto cerca del parque empresarial de Greentown. Caramba, Gu Miaomiao se aliado con Greentown. Con todos esos grandes IP bajo Greentown Pictures, no me extraña que tenga oportunidades tan buenas. Ese coche pertenece al director general de Greentown. Los 6 en una gala benéfica. Pero espera, ¿no se suponía que el presidente de Greentown era una mujer? Caramba, esto es enorme. Así es Internet, un aluvión diario de noticias, verdad y ficción entrelazadas. Así que el gran jefe evita los rumores románticos con hombres, pero a lo largo de los años, sus conexiones con mujeres han sido bastante comentadas? No es de extrañar que la esposa del presidente estuviera tan nerviosa. Era de madrugada y Cheng Jiangbei dormía profundamente. Como era de esperar, su asistente no tenía en cuenta la calidad del sueño. A través de la neblina, le pareció oír sonar su teléfono. Con los ojos entrecerrados, buscó a tientas en la cama durante un buen rato hasta que lo encontró. Pulsó el botón de respuesta por instinto y murmuró, hola. Buenos días. ¿Puedo hablar con el asistente Cheng? Sí. El presidente dice verlo inmediatamente. Oh, claro. La otra persona siguió parlando, pero Cheng Jiangbei estaba completamente ausente, murmurando respuestas evasivas. Finalmente, la llamada terminó. Se hizo el silencio y Cheng Jiangbei se metió instintivamente bajo las sábanas para seguir durmiendo. Unos minutos más tarde, se incorporó de un salto en la cama. ¿Qué acababa de oír? ¿El presidente? Buscó a tientas el móvil que había dejado descuidadamente sobre la almohada. El mensaje era explosivo. Cheng Jiangbei se quedó mirándolo fijamente, y luego se despertó sobresaltado. Gay. La idea le provocó un escalofrío. ¿Podría ser parte del juego de la directora ejecutiva? Eso. Ella estaba realmente enamorada de la superestrella Gu Miaomiao, pero era evidente que su relación no era aceptada por la moral social ni por sus familias. Ahí era donde entraba en juego la importancia de Cheng Jiangbei. Su origen familiar era limpio, su estatus era normal y era fácil de controlar, la tapadera perfecta, ¿no? Cheng Jiangbei tragó saliva con dificultad, imaginándose a sí mismo débil y indefenso bajo la directora ejecutiva, temblando mientras, entre lágrimas y sollozos, la ayudaba a empujar sus caderas. ¿Qué demonios? Cheng Jiangbei se paró frente al espejo del baño, apretando el cepillo de dientes entre los dientes. Sacudió la cabeza enérgicamente. Tu imaginación se está descontrolando. Pero no era del todo infundado. Mientras tanto, Jiang Dingshan leyó el análisis de Cheng Jiangbei. ¿Ayudándola a empujar su trasero? ¿Soy gay? But, Dios mío. Jiang Dingshan casi se atraganta de risa a primera hora de la mañana. Sus grandes ojos parpadearon rápidamente mientras la hacía un gesto de aprobación con el pulgar. Cheng, eres absolutamente brillante. Cheng Jiangbei parecía completamente nervioso. Pero, ¿why es realmente es así? El gran jefe me de millones al año solo por ser su pequeño tesoro. ¿Qué es supone que debo hacer entonces? Jingjing, tonterías. Dudar en ni siquiera un segundo sería una falta de respeto hacia los millones. Sentado en el taxi de Didi, Cheng Jiangbei estaba a la vez divertido y exasperado. ¿No estás enfadada? Más bien estoy encantada. La lógica de Jingjing era refrescantemente directa. ¿Alguien lo ofrece en nuestra familia millones al año? ¿Enfadada? Ni sentiría incómoda aceptando el dinero si no lo ayudara a conseguir lo que quiere. Cheng Jiangbei se frotó las sienes. Pero, ¿why es quiere acostarse conmigo? Jingjing, vender tu cuerpo sería un poco complicado. Cheng Jiangbei asintió, exacto. Vender mis habilidades está bien, pero no voy a vender mi cuerpo, amigo. No me refería a eso. Estaba pensando que si solo fuera acostarse. Jingjing, rápida como un zorro, tendrías que pagar un extra. Cheng Jiangbei dejó rápidamente de bromir con su novia. Al llegar al lugar, siguió instintivamente el sonido y miró hacia Ali.
Por muchas veces que la viera, sus ojos se ascension inevitablemente atraídos por ella. La mujer llevaba un vestido de noche negro impecablemente confeccionado, y su figura era perfecta. Su rostro mostraba un ligero cansancio y esa habitual indiferencia distante. ¿Ayuden Chang? En su presencia, Zhang Jiangbei adoptó instintivamente una actitud sumisa y asintió respetuosamente. Señora Jiang. La mujer permaneció impasible, aparentemente llena a los rumores del día. Siempre era así. El taconeo de sus zapatos de tacón alto resonaba con elegante precisión. Vamos, asistent Chang. Su ágil figura iba delante. Al llegar al aparcamiento, la directora ejecutiva dio las gracias educadamente al conductor antes de sentarse ella misma en el asiento del conductor. Chang Jiangbei, siempre observador, ese ofreció, directora ejecutiva, permítame. Pero Jiang Dingxian se limitó a hacer un gesto con su delicada mano. Assistant Chang, ¿lo importaría traerme un par de zapatos del maletero? Con eso, Jiang Dingxian salió del coche, pisando ligeramente con el taconeo rítmico de sus zapatos contra el asfalto. Chang Jiangbei se puso firme y se apresuró a ir al maletero. ¿Los vi? Señora Jiang, ¿lo valen estos? Cualquier par me vale. Chang Jiangbei asintió brevemente, volvió corriendo y se agachó. Justo cuando estaba a punto de dejar los zapatos en el suelo, se fijó en los tacones altos que Jiang Dingxian había estado lavando, cuidadosamente colocados a un lado. Ahora estaba sentada de lado en el asiento del conductor. Un par de hermosas piernas estiradas sin esfuerzo, suspendidas en el aire, sus delicados pies envueltos en medias negras. ¿Te gustan? Preguntó de repente Jiang Dingxian, al parecer consciente de la mirada de Chang Jiangbei. Chang Jiangbei respondió con una. El director general había hecho esta maniobra tantas veces que se había acostumbrado y no lo parecía tan repentina. Incluso había de ser alado contra medidas. Bueno, señora Jiang, ¿quieres que conduzca yo? Fiel a su estilo, la gran jefa rápidamente volvió a dirigir la conversación hacia sus propios términos. ¿Crees que soy gay? Chang Jiangbei parpadeó. Creo que es totalmente su prerogativa a quien el llamar, señora Jiang. Jiang Jingxian, y si me gustas. A Chang Jiangbei se le hizo un nudo en la garganta. Señora, tengo novia. Lo sé. Yo también tengo una. Jiang Dingxian giró la cabeza, con expresión seria y sincera. Necesito un marido nominal. A Chang Jiangbei se le crispó la boca. Maldita sea, sus suspecas eran acertadas. Pero, ¿por qué yo? Siguiendo al pie de la letra el guion del assistant Chang, Jiang Jingxian, que estaba encantada por dentro, casi se derrumba. Bajo la cabeza y, de forma totalmente irracional, puso el pie en el regazo de Chang Jiangbei. Porque, de entre todos los hombres, solo tú miras mis pies y mi pecho de una forma que no me molesta. Así que, el pie de Jiang Dingxian rozó el cuerpo de Chang Jiangbei. No pasa nada, ahora puedes hacer lo que quieras conmigo. Chang Jiangbei. PD, por favor, votad por los tickets mensuales, los votos de recomendación y seguid la historia. Capítulo 32, una forma de disculparse. Suscribans. Sus brazos estaban llenos de suavidad. Lo habían enviado a buscar un par de zapatos plenos para conducir, solo para descubrir que ella no estaba conduciendo en absoluto, lo estaba conduciendo a él con sus pies. Eran los delicados pies de la directora general, que valían su peso en oro. Pesados y sustanciosos. Chang Jiangbei bajó la mirada. La escena que tenía ante sí parecía sacada de una novela romántica. El director general tenía una luz de luna blanca que amaba con locura, pero la luz de luna blanca no lo apreciaba y lo abandonó para irse al extranjero. La pequeña asistente aprovechó la oportunidad. El director general lo advirtió que solo era una actuación, que no se lo tomara en serios, pero cuando recobró el sentido, él mismo se lo había tomado en serios. El matrimonio antes que el amor, ¡Qué cliché, qué cliché! A Chang Jiangbei le costaba no dar vueltas al asunto. Bueno. ¿Te ha asustado? Asustada era quedarse corta, la asistente estaba prácticamente temblando. Solo pudo agacharse para recoger los zapatos. Señor Jiang, ¿se ha comido los zapatos? Ah, no, señor Jiang, póngase los zapatos. Era perfectamente natural que Jiang Jingxian quisiera sentarse cómoda con Chang Jiangbei. Después de todo, estar encerrados juntos durante tanto tiempo podía fomentar el afecto. Con esta oportunidad de oro ahora presente, y el joven asistente resultando tan divertido, a Jiang Dingxian lo encantaba burlarse de él. Así que asintió ligeramente con la cabeza, levantó su pierna bien formada y, momentos después, su suave y voluptuosa figura estaba sentada recatadamente en el asiento del conductor.
que hermosa era. Sus rasgos eran exquisitamente delicados y suaves, sus pestañas rizadas y gruesas, su piel suave como la porcelana, sus labios carnosos y translúcidos. Con solo un ligero maquillaje, un ligero rubor adornaba sus mejillas, haciéndola absolutamente cautivadora. Además, lavaba un exquisito color de zafiros alrededor del cuello. Era claramente algo que Chang Jiangbei no podría permitirse en un millón de vidas, pero ella lo lavaba con naturalidad. El director general lo indicó médicamente a Chang Jiangbei que entrara en el vehículo. El asistente ocupó el asiento del copiloto, mientras que el director general asumió el papel de chofer. ¡Qué tontería! El interior del Bentley estaba lujosamente decorado, evocando escenas sacadas directamente de un drama romántico. ¿Estaba destinado a la televisión en horario de máxima audiencia? Chang Jiangbei observaba en silencio el paisaje que pasaba, dudando profundamente de que se bajaba del asiento del copiloto en la entrada de la empresa. Necesitaría 8 bocas para explicar su relación con el gran jefe. ¿En qué estás pensando? La mano de Jiang Jingxian era tan pálida y delicada como podía ser, adornada con esmalte de unas rojo. Cuando se detuvieron en un semáforo, ella la agitó ante sus ojos, y el aroma de su perfume lino lentamente sus fosas nasales. Pareces sumido en tus pensamientos. Chang Jiangbei dudó. Ante el encanto de la directora general, luchó consigo mismo antes de decidir que era necesario ser claro. Señora Jiang, no todo se puede resolver con dinero. Amo profundamente a mi novia. Me temo que podría decepcionarla. ¿Decepcionarla? Jiang Dingxian negó con la cabeza, volvió a pisar el acelerador y el coche salió disparado como una flecha lanzada por un arco. El motor parecía chirriar de alegría, casi complacido. Pocos son los que pueden permanecer tan fieles a su novia ante la tentación del dinero. Por lo tanto, Chang Jiangbei agarró rápidamente la palanca, presa del pánico. Señora, espere. Por favor, deténgase más adelante. Oh. Solo cuando el coche se detuvo en la entrada de un callejón cerca de la empresa, Chang Jiangbei se relajó y se desabrocó el cinturón de seguridad. Se giró y preguntó, ¿y bien? Pues, naturalmente, no puedo dejar salir impune. Jiang Dingxian se colocó con elegancia un mechón de pelo detrás de la oreja. Mi intuición me ayudó a elegir a un joven con principios como tú. La directora general era completamente irracional. A veces, ser un assistant junior lo hacía sentir totalmente impotente. Chang Jiangbei abrió la puerta, se levantó y se alejó con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. Chang Jiangbei, la empresa está ali. Parece que vas en la dirección equivocada. Jiang Dingxian levantó la mano, encontrándolo bastante divertido. Oh. Chang Jiangbei se detuvo, luego se volvió hacia ella y le dijo con irritación, en realidad, no tengo ningún principio. Entonces, Jiang Dingxian observó su imponente figura alejarse, y sus labios rosados se curvaron en una sonrisa encantadora. ¿No tienes principios? Los ojos del director general brillaron con emoción, y su mente claramente imaginaba algún escenario emocionante. Sus labios carnosos se apretaron en una línea delgada. Tampoco tengo límites. A veces a Chang Jiangbei realmente lo apetecía ir a la huelga. Un cuadro de diálogo apareció en la pantalla. ¿Qué debo hacer? El director general quiere que vuelva a su oficina. Siento que ahora mismo me enfrento a unas normas no escritas muy estrictas en el trabajo. Eso fue lo que Chang Jiangbei le dijo a su compañera. No sabía que a su compañera lo intrigaban especialmente ese tipo de situaciones con normas no escritas. Assistant Chang, así no quiere perder este trabajo. Jiang Jingxian se sentó detrás de su escritorio, con las piernas cruzadas y saltando de alegría. Con el desarrollo de los acontecimientos, no sería un desperdicio de su condición de directora ejecutiva no provocar la posición de su hombre? Además, no había saboreado adecuadamente el romance. Todas sus citas habían tenido lugar en la cama. A Jiang Dingxian lo apetecía que Chang Jiangbei le cogiera de la mano y dieran un paseo. Así que Jingjing le dio un pequeño empujón al assistant Chang. Chang Jiangbei, maldita sea, me estás enviando directamente a la boca del lobo. Jingjing, solo es ganar dinero, no hay nada de que avergonzarse. Eres tan guapo que seguro que tienes tus aventuras. Chang Jiangbei siempre había admirado su estado mental, parecía completamente loco, pero seguía su propia lógica. A veces era desconcertante, pero profundamente impresionante. ¿Eso es un cumplido o un insulto? Jingjing, te estoy halagando. No te presiones tanto. Con las citas entre jóvenes de hoy en día, nunca se sabe que llegará primero, lo inesperado o el mañana. Disfrutemos del presente.
Cheng Jiangbei abrió la boca y, tras una larga pausa, escribió, ¿por qué tengo la sensación de que estás diciendo que la directora ejecutiva y yo tengamos un romance? Jing Jing. ¿No te pueden corromper las novelas románticas? Cualquier chica que se enterara de que su marido se ha enamorado de una directora ejecutiva lesbiana estaría ansiosa por ver cómo se desarrolla la historia, ¿no? Cheng Jiangbei, ¿en serios? Por supuesto. Entiendo el corazón de una chica mejor que nadie. Zhang Dingxian lo afirmó con convicción. No podía hablar por los demás, pero como directora ejecutiva, no podía estar más ansiosa. La visión del asistente Cheng sucumbiendo a sus implacables insinuations, o más bien, siendo goyado gradualmente por ella hasta que finalmente descubrió la verdadera naturaleza de esta depravada directora ejecutiva, solo para ser manipulado sin piedad hasta. Zhang Dingxian apretó los muslos. Para ser una directora ejecutiva, eres bastante lasciva. Cuando Cheng Jiangbei abrió la puerta de la oficina de la directora ejecutiva y miró dentro. Zhang Dingxian le hizo señas para que se acercara y lo indicó que se sentara. Cuando ella se acercó, ella cruzó las piernas y, con un clic, su zapato de tacón alto se deslizó de alguna manera. Su pequeño y suave pie presionó rápidamente la pantorrilla de Cheng Jiangbei. ¿Ay, te duele? Cheng Jiangbei sintió la sorprendente sensación de su diminuto pie rozando su piel. Mirando fijamente hacia abajo, observó cómo ese delicado pie comenzaba a frotarse arriba y abajo contra sus pantalones. La directora ejecutiva pensó que el momento del escándalo en Weibo era perfecto. De esta manera, podía conspirar abiertamente con impunidad después de todo, era gay. Los paparazzi deberían ser recompensados con muslos de pollo extra. Cheng Jiangbei levantó la vista, confundido. Presidenta, ¿qué demonios está haciendo ahora? El pie desnudo y suave de Zhang Dingxian presionó de repente contra el de Cheng Jiangbei, y sus ojos grandes y claros se encontraron con los de él. Te estoy pidiendo perdón. Su pie se deslizó fácilmente por la pernera de su pantalón, rozando su pantorrilla. Era sumamente delicado. Así es como mis piecitos te piden perdón. Cheng Jiangbei acababa de entrar en la oficina y el perro se quedó estupefacto. Pidiv, por favor, votad academias, recomendad y suscribios. Capítulo 33, Cogidos de la mano? Suscribit. La guarida del director general parecía un abismo oscuro y sin fondo que te atraía hacia él. ¿Es esta forma de pedir perdón? Los pies del director general eran extraordinariamente ágiles. Reglas no escritas. Era una conducta indebida flagrante y descarada en el lugar de trabajo. Cheng Jiangbei se sentía completamente feliz bajo los pies descalzos de la directora ejecutiva, pero su expresión permanecía congelada, una mezcla tortuosa de agonía y éxtasis. La altiva directora ejecutiva, sin embargo, parecía completamente imperturbable, con un rostro sereno, amable y elegante. Si no fuera por la clara sensación de estar siendo acariciado, Cheng Jiangbei habría sospechado que todo era una alucinación. Finalmente, incapaz de soportar más la provocación, Cheng Jiangbei dio un paso atrás y dijo, Señora Jiang. Sin embargo, con el rebelo del ojo, se dio cuenta fácilmente de que, en el momento en que apartó la pierna, el hermoso pie de la presidenta, infundado en medias color carne, apareció inmediatamente debajo del escritorio antes de volver a deslizarse lento y deliberadamente dentro del zapato de tacón alto. El evento de team building de la oficina de la presidenta es el viernes. Liga temprano. ¿Eso era todo? Los chats grupales tienen la función a todos, porque convocar a alguien a la oficina a mediodía? Si tú no te tomas un descanso, tu asistente tampoco lo hará. Los capitalistas son unos chupasangers, ¿no? Cheng Jiangbei salió rápidamente de la oficina, frunciendo los labios en señal de condena por ese trato especial. Además, los eventos de team building de la oficina del presidente no solían contar con la presencia del propio presidente. El objetivo era que el personal trabajador se relajara. ¿Qué tipo de relajación sería esa con el gran jefe presente? Informar sobre el trabajo, quizás. A juzgar por el tono de Zhang Dingxian, él no asistiría a este evento de team building, ¿verdad? Assistant Cheng, el presidente ha dado alguna instrucción? Al notar su expresión totalmente desanimada, un colega le preguntó con cautela. Sacudiendo la cabeza. El colega le ofreció consuelo, al estar en esa posición, el presidente está constantemente en el punto de mira. No le da demasiada importancia a todos esos rumores inventados. Se refería a esos escándalos de Weibo, ¿no? Pero era cierto. Él era el falso. Sin embargo, se trataba de la reputación del presidente. Cheng Jiangbei se quedó sin palabras, sin saber cómo responder. Completamente mortificado.
Pero entonces, inesperadamente, la situación dio un giro. Empezaron a circular rumores de quien sabe donde, afirmando que en realidad tenía novia, un romance online. Como ella era de Changcheng, no podía ser la presidenta. Al instante, la expresión de todos hacia Chang Jiangbei cambió. Un chen shimi moderno? Jugando con varios? Atreviéndose a jugar con los sentimientos del director general? Debían de estar locos. Chang Jiangbei estaba completamente desconcertado. ¿Era esto lo que se entendía por giros dramáticos? Los compañeros que momentos antes habían sido muy amables, de repente se mantuvieron a distancia. Parecía demasiado real. Lo que no sabían era que el director general permanecía totalmente imposible. Chang Jiangbei también se mantuvo firme como una roca. Ahora comprendía la importancia de comportarse correctamente. ¿Acaso no había oído de primera mano el rumor sobre su propia novia? Las paredes tienen oídos. Si el director general se enteraba de lo de su novia a través de otros, ¿no se sentiría burlado? Seguramente lo desterrarían a la cárcel de África. Pero, por otra parte, en la universidad, Chang Jiangbei solo había mencionado a su compañero de cuarto unas pocas veces a su conocida de internet. ¿Cómo podía haber un topo? Mañana era viernes. Después de ducharse, Chang Jiangbei se estiró perezosamente, tumbó en la cama y se encogió de hombres. Bueno, el topo era un topo útil. Lo agarraba muchas explicaciones. Al día siguiente, viernes. El cielo era azul, la tierra verde y el aire fresco. Realmente digno de una empresa de la lista Fortune 500. El lugar elegido para la actividad de team building era un conjunto de lujosas villas junto al lago, enclavadas en la ladera de una colina. No era de extrañar que en su día hubiera sido el lugar de moda para los raves. La distribución era perfecta, con cada cabana rebosante de estilo en su diseño interior y exterior. Chang Jiangbei sacó su maleta del autobús, solo para descubrir que el camino terminaba abruptamente. La luz del sol era bastante intensa. Se quedó quieto, observando la escena. El pequeño jardín estaba decorado con buen gusto. No muy lejos, parecía haber una piscina. El césped era frondoso y verde, perfecto para una barbacoa. Caminó unos pasos y luego subió una pequeña escalera. Dobló una esquina y se encontró con otra pequeña escalera. Chang Jiangbei resoplaba mientras subía, sin haber dado apenas unos pasos. Señora Presidenta? Chang Jiangbei se detuvo. La puerta de madera de la cabana seguía entreabierta y el columpio crujía suavemente junto al camino bordado de sauces. Sus pestañas se agitaron ligeramente. ¿Qué haces aquí? Esperando. La voz de la presidenta era excepcionalmente suave y dulce, y las últimas notas tenían un ligero tono ronco que dejaba la brisa. Sus sensuales labios brillaban con un resplandor extraordinario, y cada palabra resonaba como un golpe de tambor. Sin duda, era la presidenta. Chang Jiangbei sintió de repente que la brisa autumnal traía consigo un toque de primavera. Los hermosos ojos que tenía ante él brillaban, rebosantes de una ternura suave y suplicante. Su corazón dio un vuelco. Apretó con fuerza la maleta. ¿Dónde estaba su sentido capitalista de los límites? Sus colegas por fin habían conseguido dejar el trabajo para hacer una salida de team building. ¿Por qué estaba ella causando problemas? La directora general seguía siendo la directora general, un simple movimiento de su muñeca indicaba un progreso constante. ¿Por qué retrocede, Assistant Chang? ¿Acaso somos desconocidos? Se levantó del columpio con sus tacones altos, dejando un aroma dulce en el aire. Señora Chiu, exhaló Chang Jiangbei, saludándola. Era realmente impresionante, una visión más allá de la belleza ordinaria. Jingshen llevaba un exquisito vestido negro tan elegante como un vestido de noche, con caderas linas y redondetas y cintura esbelta. Una madura gabardina marrón cubría la parte superior de su cuerpo, mientras que sus pantorrillas, envueltas en medias color carne, revelaban curvas perfectas bajo unos tacones de aguja negros. Ante el columpio, se erguía como una escena de película, con una figura elegante. Al verlo de pie, rígido, con lanways de adón moviéndose mientras lucaba por ocultar su expresión nerviosa, Jiang Jingxian no pudo evitar soltar una suave y melodiosa risa. Esto no es trabajo, y no hay precedente durante la formación de equipos. Puedes llamarme Jiang. Chang Jiangbei. Voy a guardar mi equipage primero. Al ver su torpederada, Jiang Jingxian no pudo evitar reír, tambaleándose al borde de la ambigüedad pero aferrándose desesperadamente a la claridad. Su reacción era absolutamente deliciosa.
La sensación de triunfo por haberlo enganchado incluso la tento a levantar la barbilla, apretar su curvilínea figura contra él, pisotear sin piedad su última pizca de razón y arrastrarlo de cabeza al abismo de la ambiguidad. Era pura dominación, la mentalidad de una magnate absolutamente cautivadora. Pequeño Chang. Quizás tenida de esa timidez imperiosa, estos tacones son bastante difíciles de llevar, tienden a atascarse en las gritas. El camino de piedra embarrado, envuelto en una leve fragancia, proporcionaba el telón de fondo perfecto. Chang Jiangbei inició un audible girando la cabeza para mirar discretamente hacia atrás. Ali, suspendida en el aire, había una mano delgada y pálida. Su rostro parecía inexpresivo, pero esa misma calma lo asestó el golpe más duro. ¿Te importaría cogerme de la mano? La mano levantada de la directora ejecutiva denotaba absoluta seriedad. Chang Jiangbei sintió que se le cortaba la respiración. Mientras tanto, en la residencia del director, un tal joven maestro Fong, el que había invitado a Chang Jiangbei al club por su cumpleaños la última vez. Llegó tarde como miembro de la oficina de la directora ejecutiva. Levantó la vista y casi se le hacía el teléfono. La China que tenía antecedido sin aliento al secretario Fong, la pequeña mano de la directora general estaba siendo sostenida con bastante corrección por el asistente Chang. Últimamente había oído rumores sobre que Chang Jiangbei tenía un interés amoroso en línea en la empresa. Maldita sea, ver para creer, después de todo. Y él era el cornudo. El interés amoroso en línea era en realidad la directora general, ¿no? Claro, no es de extrañar que la hermana Jiang, famosa por su distanciamiento desde la infancia, te tratara de forma tan especial cuando te incorporaste a la empresa. La secretaria Fong se quedó paralizada por un momento, luego se escondió decididamente en la arboleda cercana y se retiró, colocándose discretamente como un cartel indicador humano. Prohibido el paso. PD buscamos votos mensuales, votos de recomendación y suscriptions. Capítulo 34, solo un intento, ojo. Suscribans, por favor. En cuestión de minutos, atravesaron el bosquecillo de sauces y el jardín en miniatura. Sus tacones altos resonaban con firmeza sobre el pavimento liso mientras mantenía su hogar. La pobre asistente se sentía completamente impotente. Se la soltaba, trapazaria y entonces la chantajería con un proyecto multimillonario. ¿Cómo se lleva a cabo una estafa al director general? Imposible. Completamente imposible. Hasta que llegaron a las puertas de la pequeña villa. Tocar. Los ojos de los compañeros eran tan agudos como cámaras, y el interior de la villa era un completo desastre. Maldita sea, ¿se ha vuelto loco? ¿El director general? ¿Quién es ese que está a su lado? La asistente Chang. ¿Por qué va de la mano con el director general? ¿No es supone que tiene novia? La directora general siempre era distante y solitaria en su belleza. ¿Quién podría imaginar que aparecería aquí de repente? Mezclándose con los compañeros por el bien de su asistente? ¿Qué tipo de trama romántica es esta? Maldita sea, me despierto y el director general está de la mano con el asistente Chang. Dios mío, ¿qué está pasando? Haz una foto para el foro de la empresa, el personal se volverá loco. Ya estoy fuera de mí. Un coro de exclamaciones brotó del personal de la oficina del presidente, en particular de las mujeres, que no pudieron evitar taparse la boca. Espera, bajo la luz del sol, esta pareja perfecta parecía extrañamente adorable. El filtro romántico parecía burbujir con espuma rosa. Ella se volvió completamente loca. No estaba claro si Chang Jiangbei podría resistir el movimiento definitivo de Jiang Jingxian, pero ella había arrasado con innumerables colegas como si fueran carne de cañón. Los empleados masculinos estaban verdes de envidia. ¿Por qué no soy yo el afortunado? Que me parta un rayo si no consigo a Chang. Pero, claramente, todos habían subestimado el encanto letal de la directora ejecutiva. Al abrir la puerta, Jiang Jingxian lo siguió con un toque de obediencia, apoyando las manos en el zapatero. Sus piernas flexibles, enfundadas en medias color carne, eran largas y esbeltas. Su delicada cintura se curvaba ligeramente, tentadoramente estrecha, con contornos absolutamente voluptuosos. El dobladillo de su ajustado vestido negro se balanceaba, desprendiendo una leve fragancia. La hermana mayor del director general, ahora en plena forma, naturalmente no tenía mucha cautela con Chang Jiangbei. Inclinó a sus perfectas cabezas en una postura totalmente cómoda, sin darse cuenta de lo tentadoramente seductora que era esa graciosa sensualidad. Desde luego, no sabía que en el momento en que él levantó la mirada, sus párpados se agitaron incontrolablemente y tragó saliva dos veces. Hasta que se oyó el clic de los tacones altos.
Un delicado país y deslizo sin esfuerzo en la zapatilla, con el arco perfectamente arcuado. Esa textura suave y sedosa. Zhang Dingxian sintió su mirada, bajo la vista, entrecerró los ojos y habló con una voz magnética que le provocó un escalofrío. Assistant Chang, suedes us modales. Hey compañeros presents, no puedo permitir que jugue con mis pies. Que tontería. Chang Zhangbei frunció los labios. Con indignación justificada, arrastró su maleta por la puerta, haciendo que las rutas traquitiran ruidosamente. No estaba llegando en absoluto, ya lo sabes. Pero, como assistant suyo, camina tan rápido sin siquiera ofrecerse a lavar la maleta del director general? ¿Era eso realmente sorprendente para el director general? Los compañeros observaban con gran expectación. No era de extrañar que el assistant Cheng siempre hubiera sido tan descarado, al parecer, los rumores ya no podían afectar a su relación. Era como si el tutor apareciera de repente en el aula durante el recreo. Los compañeros querían relajarse, pero seguían tensos. Al darse cuenta de ello, Zhang Dingxian detuvo a un compañero que había venido a ayudarla a arrastrar su equipage. El director general no está hoy aquí. Todos somos compañeros, no hay necesidad de un trato especial. Actúa con naturalidad. Todos respondieron con entusiasmo, aunque con el debido respeto. No eran tantos en el lugar de trabajo, un líder podía decir cosas así, pero tomárselo al pie de la letra significaba perder la partida. Xiao Cheng, ven aquí. Ayúdame subir este equipage. Zhang Jingxian, negándose a dejar que otros tocaran sus maletas, llamó a Cheng Zhangbei. Como así hoy no hubiera ningún precedente. No necesitaba ningún trato especial, pero no podía lavar su propia maleta. Cheng Zhangbei subió las escaleras resoplando. Zhang Dingxian le seguía con los brazos cruzados, parpadeando ligeramente, aunque su expresión permanecía prácticamente inalterable. ¿Qué planes tienes para esta tarde? Team building. Cheng Zhangbei abrió la puerta de un dormitorio. La habitación estaba inquietantemente silenciosa y él no tenía intención de marcharse. Se acercó a la cama, se sentó con naturalidad sobre el edredón blanco y se encogió de hombres. ¿Qué más se puede hacer? Solo seguir al resto del grupo. Zhang Jingxian se contonio mientras lo seguía al interior y, haciendo sonar los tacones, se sentó a su lado. Pero no será terriblemente aburrido? Esta muchacha había cultivado un porte impecable desde la infancia sentada en la cama con sus esbeltas piernas sutilmente juntas, su postura era la quintessencia de la elegancia femenina. Cheng Zhangbei se secó el sudor de la frente y puso los ojos en blanco. ¿No es así como siempre se hacen las actividades de team building? Además, si nos unimos al grupo principal, no tendremos que pagar nada. El director general claramente no comprendía la difícil situación del hombre común. Los eventos de team building se tragaban los fines de semana, lo que equivalía a horas extras no remuneradas. Y ahora esperaba que ella pagara la factura. Eso era esencialmente pagar por trabajar horas extras. Pensamiento capitalista, era una explotación descarada, que la dejaba seca. Aun así, Zhang Dingxian se volvió para mirarlo, con un comportamiento relajado pero sincero, sin mostrar ningún signo de vergüenza. Cuando estás conmigo, realmente necesitas pagar, eso no es ningún problema. Zhang Dingxian apoyó ligeramente la palma de la mano sobre el edredón, con una sonrisa en los labios y la mirada suavizada. Cuando disfruto estando con alguien, estoy dispuesta a gastar dinero en esa persona. Mucho dinero. Me hace feliz. Espera, ¿estás enamorada, presidenta? Cheng Zhangbei respondió tras un momento de silencio. No. La expresión de Zhang Dingxian se volvió seria. Soy perfectamente racional. Si algo nos hace felices a los dos, ¿por qué no iba a hacerlo? Sus palabras fueron explosivas. La habitación no estaba demasiado iluminada. Cheng Zhangbei la miró sorprendido y luego asintió. Tu novia debe de ser muy afortunada. Ya. Novia. Zhang Dingxian entrecerró los ojos y de repente bajo la mirada, preguntando, ¿puedo quitarme los tacones? ¿Cómo dices? Cheng Zhangbei estaba absorto en su teléfono, sin siquiera levantar las pestañas. Él se inclinó ligeramente y se quitó con delicadeza el tacón del zapato izquierdo. Luego, agarró el tacón del derecho y lo colocó cuidadosamente junto a su pie, dejando el descubierto un delicado y pulido pie adornado con esmalte de unas y un arco bellamente cavado. Cuando levantó la vista, Cheng Zhangbei seguía concentrado, sin molestarla. Se quedaron allí sentados en silencio. Zhang Dingxian sintió una rara sensación de tranquilidad. Apoyada contra la pared de los pies de la cama, movió juguetonamente sus hermosos pies.
Una ola de somnolencia la invadio, como se sintiera una sensación de seguridad en ese momento. Su barbilla se movió ligeramente varias veces antes de quedarse dormida, con la cabeza apoyada contra la pared. Cheng Jiangbei estaba a punto de levantarse cuando se dio cuenta de que ella dormía. Su hermoso rostro tenía una belleza serena en la quietud. Suspiró suavemente y decidió ir a buscar la colcha para cubrirla. Justo cuando se acercaba de puntillas, con la manta en la mano, listo para cubrirla. Ella pareció haber sido privada de la luz. Su delicada nariz se movió ligeramente y abrió los ojos en silencio. Vio los movimientos de Cheng Jiangbei, suya postura era algo incómoda. Entonces, la directora ejecutiva miró hacia su propio pecho. ¿Estás intentando tocarme el pecho a escondidas? Te está bien empleado por ser tan amable. La boca de Cheng Jiangbei se crispó. Quería arrojar la manta a la cara a la directora ejecutiva. Pero no se atrevió. En cambio, tiró la manta con enfado a un lado y se dio la vuelta para marcharse. ¿Estás enfadado? Efectivamente, incluso un asistente Cheng exasperado era absolutamente adorable. Zhang Jingxian no podía apartar los ojos de sus interacciones con Cheng Jiangbei. De repente, se desabrocó los botones de la chaqueta, dejando al descubierto la camisola totalmente pecaminosa que lavaba debajo. Erguida, con el pecho hacia afuera, dejó que sus cabezas se balancearan libremente. Como se tirara la precaución por la ventana, declaró, no debes enfadarte, querido. En el peor de los casos, te dejaré divertir un poco, pero solo una vez, que conste. P.D. Por favor, votad por los tickets mensuales, los votos de recomendación y suscribios. Capítulo 35, y es claramente la misma persona. Cuarto actualización. Suscribit. La escena en el dormitorio era absolutamente impresionante. Aquella cava tan sorprendente, lino y flexible era casi demasiado para contemplar. No tenía ni idea de lo irresistiblemente seductora que era esa mezcla de elegancia y sensualidad. Tampoco se daba cuenta de lo abrumadoramente erótico que era ese momento, que casi provocaba un cortocircuito en la mente. ¿Está bien así? Assistant Chang, mantén esa postura. Estoy bastante cansada ahora. La directora general era bastante decente, ¿no? Cheng Jiangbei bajo la mirada y la confusión en sus ojos dio paso a una repentina comprensión. Con unas dimensiones como esas, el cansancio era natural. Claramente, la carga era inmensa. Zhang Jingxian debía de estar soportando un tormento constante. Como assistant, ¿no era su deber ayudar a la directora general a soportar la carga? De lo contrario. Cheng Jiangbei negó violentamente con la cabeza. Señora Presidenta, debería descansar. Luego se dio la vuelta y se marchó. Una vez dentro del baño, Cheng Jiangbei sacó agua fría en la cara. Tras pensarlo un momento, exhaló y sus dedos volaron por la pantalla mientras enviaba rápidamente una serie de mensajes a sus amigas en línea. Maldita sea, la estaba arrapando y de inmediato me pidió que le tocara el pecho. Sí. Menos mal que salí rápido de allí. De lo contrario, creo que apenas habría salido con vida. ¿Todos los hombres homosexuales son tan agresivos? No tienes idea de lo enormes que son sus pechos. En un momento dado, estaban a pocos centímetros de mi palma. Pero mi excepcional autocontrol se mantuvo firme, al fin y al cabo soy un auténtico caballero. Además, tengo a la madre de Jingjing. Sus pechos también son enormes, maravillosamente firmes. Los adoro, ella es todo lo que necesito. Todas esas otras mujeres son solo esqueletos de carne y hueso. No me interesan en absoluto. Zhang Dingxian pestañeó. Fiel a su naturaleza de directora ejecutiva, captó al instante el quid de la cuestión. Después de todo eso, ¿a qué te refieres exactamente? Cheng Jiangbei frunció los labios y luego hizo su atrevida petición, esposa, muestren tu pecho. Jingjing no es anduvo con rodeos, foto. Jingjing, ¿te gustan? La determinación de Cheng Jiangbei se afianzó de inmediato. Asintió con entusiasmo, son preciosos. Preciosos. Jingjing, entonces, los míos son más grandes que los de tu jefa? Sin dudarlo, Cheng Jiangbei respondió, los tuyos son más grandes, más bonitos y tienen más elasticidad. Claramente, era lo mismo. Zhang Dingxian leyó el registro del chat, los labios del director ejecutivo nunca se curvaron hacia abajo. La formación de equipos inevitablemente implicaba juegos. Como empresa fundada en Internet, Greentown naturalmente tenía juegos adecuados para jugar. Organizar entretenimiento para el evento de formación de equipos resultó ser un apoyo para el negocio del grupo. Xiao Cheng, ¿puedo unirme? La directora ejecutiva se arregló, bajo las escaleras y miró a Cheng Jiangbei con gran interés.
Sustenses pestanas brillaban con un tono dorado bajo la luz del sol. Sheng Jiangbai abrió la boca acababa de iniciar sesión y asintió con la cabeza. Así, los compañeros de trabajo fueron testigos de lo que podría ser la escena más absurda de sus vidas como jugadores. La jefa del grupo estaba iniciando sesión. El juego era prácticamente el negocio familiar. Sus ojos claros y brillantes se movían rápidamente, llenos de curiosidad por los héroes que parpadeaban en la pantalla. ¿Por qué no puedo elegir este personaje? Es bastante bonito. ¿Por qué no lo has comprado? Assistant Chang, este personaje es muy feo. ¿Puedo golpearlo? Es un compañero de equipo. Assistant Chang, ¿qué debo hacer ahora? Primero, cura a ese personaje feo. ¿Puedo curar a alguien más aparte de ti? Caramba, estás llegando como un puro apoyo. Assistant Chang, ¿vamos a perder? Chang Jiangbai se giró con un toque de exasperación, observando su intensa concentración. Jugar es un asunto serios. No hables por ahora. Oh, está bien. Chang Jiangbai volvió a concentrarse en su juego, pero él volvió a hablar tras una breve pausa. Assistant Chang, tengo hambre. Ya desconcertados, nuestros colegas bajo el árbol del desconcierto se animaron al oír las palabras de la hermana Jiang, diciendo desesperadamente ronders. Los videojuegos nunca podían ser más importantes que el director general. Sin embargo, Chang Jiangbai, con su peculiar lógica, esperó a que comenzara la siguiente ronda. El assistant Chang preparó un plato de videos instantáneos para el director general. También pidió uno para él y preguntó educadamente si querían alguno. ¿Qué demonios se suponía que íbamos a comer? Los compañeros sentían que la habitación estaba un poco cargada y abrasiva. Llegaron los sencillos videos con ternura estafada de Kong Shui Fu, y su aroma llenó el aire. Chang Jiangbai no pudo evitar salivar. Era un camelón, devoraba todo con tal entusiasmo que era un espectáculo digno de ver. Zhang Dingxian lo observaba con los labios ligeramente entreabiertos, como si pudiera exprimir agua de hielos. Era evidente que quería comer, pero dudaba en levantar el tender. ¿No es esto comida basura? Chang Jiangbai no pudo evitar reírse. Tranquila, mi hermana creció comiendo esto. Ahora está perfectamente sana y en plena forma. Este tipo de cita era particularmente novedosa, algo que Zhang Jingxian nunca había experimentado antes. Comer videos instantáneos y jugar a videojuegos también era placentero. Sosteniendo el subo de videos instantáneos que parecía bastante incongruente con su estatus, Zhang Jingxian dio un par de bocados antes de mirar a Chang Jiangbai. Assistant Chang, eres realmente muy interesante. Me gusta. Chang Jiangbai? Mi vida es mi vida, no compliques las cosas en público. Los compañeros de trabajo estaban bastante consternados. ¿Era tan fácil en ganar a la directora general? ¿Lavarla a casa con un plato de videos instantáneos? Las encantadoras pestanas de Zhang Jingxian revolotearon ligeramente mientras volvía a hablar. ¿Qué tal si anatamos mais y salchichas de jamón? Oh, una salchicha de mais y jamón también. La directora general no se parecía en nada a la figura glamurosa de nuestros recuerdos, era tan sencilla. Resulta que realmente somos personajes no jugables en una novela romántica de una directora general. Nos hemos convertido en nada más que los compañeros A, B, C y D. ¿Es así como se siente cuando las novelas románticas chocan con la realidad? Maldita sí, porque el assistant Chang y la directora general parecen bastante dulces juntos? Después de terminar los videos instantáneos, Chang Jiangbai bostezó y se levantó del sofá. Voy arriba a descansar. ¿No te quedas a jugar un poco más? Zhang Jingxian levantó su pierna bien formada y se calzó las zapatillas. No, no más. Tengo la cabeza un poco confusa. Chang Jiangbai se estiró perezosamente y se dirigió arriba. Zhang Dingxian lo vio marchar y luego bajo la mirada. Lo único que podía ver era su propio pecho. Solo cuando levantaba los pies se podían vislumbrar sus dedos, pintados con esmal rojo, que se curvaban gigantemente antes de volver a bajar rápidamente. El sonido de sus zapatillas resonaba mientras subía apresuradamente las escaleras. Pum, pum, pum. Llamaron a la puerta del dormitorio. Chang Jiangbai, que acababa de desplomarse sobre la cama, se levantó rápidamente y giró el pomo. Un suave aroma femenino flotó hacia él. Más allá de la puerta del dormitorio se encontraba ese rostro de impresionante belleza. Ojos suaves, pestañas largas, un rostro delicado y claro. Sus rasgos eran exquisitamente refinados. Su voluptuosa figura conservaba una cava elegante, con zapatillas blancas en los pies. Incluso con esta vestimenta menos formal, irradiaba el encanto de una mujer madura. ¿Qué pasa ahora?
Cheng Jiangbei estaba algo desconcertado. Toma, acabo de pedirle alguien que comprara esto. La directora general aparicio, sosteniendo un termómetro en una mano sin ningún air de superioridad, y en la otra una bolsa de medicamentos. Su fragante cuerpo estaba a punto de entrar en la habitación de Cheng Jiangbei. Vamos a tomarte la temperatura. PD, 10,000 visitas diarias. Pido votos mensuales, votos de recomendación y suscriptions. Capítulo 36, El tercer encuentro. Quinta actualización. Suscribit. Cheng Jiangbei bajo la mirada y vio el remedio para el resfriado 999, lo que lo conmovió bastante. Aparte de sus propios padres, pocas personas se habían tomado sus palabras tan en serios. Antes de que su memoria comenzara a agitarse. Incluso su mejor amigo, Gufan, que era muy popular, una vez, cuando Cheng Jiangbei estaba luchando contra la apendicitis en su cama del dormitorio durante su primer año en la universidad, lo mostró emocionado su teléfono. Amigo, he de me rebajar el precio en Pinduoduo. Solo me faltan 001 monedas para cobrar 200. Cheng Jiangbei, débil y indefenso, se arrastró para ayudarlo a rebajar el precio. Entonces, de repente, se dio una palmada en el muslo. Maldita sea, ¿qué demonios es eso del diamante que me falta? Cheng Jiangbei estaba casi agonizando y maldillo en el acto. Cuando estallar la pata, no te olvides de traer tu maldito teléfono a la investigación. Una vez dentro del dormitorio, Cheng Jiangbei se quedó paralizada. ¿Qué estás midiendo? Los ojos de Zhang Jingxian estaban claros. Tomando la temperatura. Estoy resfriada. Cheng Jiangbei sintió al instante una sorprendente suavidad y pegajosidad en la palma de la mano, y le tembló la boca. Te estás tomando tu maldita temperatura, no es así. Perdona a Cheng Jiangbei por rirse delante de la directora general. Ella le agarró la mano y salió corriendo. Él pensó que iba a poner el termómetro bajo la axila, pero en lugar de eso, utilizó la palma de su mano como termómetro. Él liberó su mano. Señora Presidenta. ¿Podría dejar de hacer tonterías? Cheng Jiangbei estaba perdiendo la compostura. Muy bien. Zhang Dingxian se colocó delante de él y levantó la mano para poner la palma de la mano en la frente. Hoy parecía inusualmente emocionada, como si se hubiera satisfecho algún capricho peculiar. Pero ahora no hay ninguna señora presidenta. Solo la doctora señorita. ¿Qué demonios es esto? La boca de Cheng Jiangbei se crispó. ¿Cosplay? Anteriormente se había vestido de conejito y había obtenido un placer peculiar de hielo, que perversión tan extraña. Esta era una versión mejorada. La doctora tampoco estaba mal, en la profesora, en la vecina ama de casa, en la madre de Jingjing. ¿No estaba revelando demasiado? El pobre Cheng, el asistente, no tenía una idea de que la directora general tuviera tantos disfraces en privado. Pero la directora general estaba diciendo prestárselo y lavar la trama más ala. De vuelta del evento de team building. La directora general convocó a Cheng Jiangbei a su oficina durante la pausa para comer, algo prácticamente normal. Ya se habían cogido de la mano delante de todo el mundo. Ahora, a solas en la oficina, ¿no era lógico un beso o un abrazo? Los compañeros de trabajo sentían una mezcla de envidia y celos. Los hombres se devanaban los sesos tratando de averiguar en qué Southeast quedaban cortos en comparación con Cheng Jiangbei. A todos les encantaba leer novelas, y los protagonistas de esas historias siempre eran apuestos. No se daban cuenta de lo estrecos de miras que eran, tan estrecos de miras. Dentro de la oficina de la directora ejecutiva. El aroma de la cena flotaba en el aire. Cheng Jiangbei, que había conseguido el puesto de director general a una edad tan temprana, apenas se había sentido cuando sus delicados pies enfundados en medias negras rozaron suavemente la pernera de su pantalón, frotándose hábilmente contra ella. Ha trabajado mucho, señor Jiangbei. Oh. Cheng Jiangbei preguntó, algo acostumbrado a esto, ¿y usted es? La esposa del vecino. Cheng Jiangbei dijo los palilos. ¿Ha descargado algún software extraño en el ordenador? Decepcionado porque su asistente no había entrado inmediatamente en el juego, el presidente frunció el seno. Entonces, esos suaves pies le dieron una fuerte patada en la pantorrilla. No haga preguntas que no debe. Continue. Muy bien, señora presidenta. Al fin y al cabo, Cheng Jiangbei era un profesional. Si la jefa quería jugar a este juego, no tenía más remedio que seguir el rolo. Además, estos pequeños juegos de oficina eran esencialmente una fantasía privada, una fuente de valor emocional positivo que el director general podía proporcionar. Y lo que es más, ella también estaba interpretando un papel.
Esto permite a Cheng Jiangbei encontrar un momento de respiro, una especie de refugio, en medio de su existencia corporativa, línea de prisión y humildad. Así que accedió sin dudarlo, activando el modo hombre herramienta. Señor Liang Jin, la sopa. La cocina de la SRA Jiang Jingxian es realmente exquisita. Divertidísimo, todo era obra del chef, pero Cheng Jiangbei lo decía sin esfuerzo. Entonces, Señor Liang Jin, visite mi casa más a menudo. Me asegurar de que coma bien. Los labios de Jiang Jingxian eran carnosos y brillantes, relucientes de humedad mientras exhalaba pequeñas bocanadas de aliento cálido. Eso hizo que Cheng Jiangbei se cuestionara seriamente la sinceridad detrás de esas palabras. Se bebió la sopa de entrega y, de inmediato, un par de manos suaves le presionaron las mejillas, limpiando las comisuras de la boca. Cheng Jiangbei, que no era ningún pusilánime, sintió una punzada de inquietud. Señora Pei-ching, si su marido descubriera esto, podría no ser muy apropiado, ¿no? Jiang Dingxian negó suavemente con la cabeza, colocando las manos sobre los muslos, en una imagen de compostura femenina. Mi marido falleció hace mucho tiempo. Maldita sea. Cheng Jiangbei apretó el puño. Director General, ¿qué demonios has estado viendo últimamente en ese disco duro en la nube? Una viuda, dices. La suave palma de Jiang Dingxian se posó ligeramente sobre el dorso de su mano, y sus vestidos le provocaron una casculosa sensación. Señor Jiangbei, no se puede vivir eternamente en el pasado. Y es hora de mirar hacia adelante. ¿Quién lo hubiera imaginado? A la directora ejecutiva le gusta jugar a esos juegos. ¿No era lesbiana? ¿Cómo así habían descontrolado tanto las cosas? Después de terminar sus horas extras, Cheng Jiangbei se detuvo en silencio antes de sacar su teléfono. En caso de duda, primero consulta Baidu. ¿Los homosexuales dejan los cuerpos del sexo opuesto? Respuesta, los verdaderos homosexuales no sienten deseo por el sexo opuesto. Maldita sea. Cheng Jiangbei sintió que sus defensas se derrumbaban. Parecía que la directora ejecutiva lo decía en todos los sentidos. Ella codiciaba su cuerpo. Entonces, ¿qué tipo de lesbiana era? Usando su homosexualidad como cortina de humo, lo había arrastrado lentamente a este abismo, engañando a su pequeña asistente. ¿No había justicia en este mundo? Así que el día siguiente, al mediodía, al ver a la directora ejecutiva, vestida con pantalones y chaqueta de cuero, blandiendo un puntero en la pequeña habitación de la oficina, Cheng Jiangbei no pudo aguantar más. Por primera vez, se dirigió a ella por su nombre completo, Jiang Dingxian. Esto tiene que acabar. Jiang Dingxian es equado paralizada, ¿qué pasa? Cheng Jiangbei exhaló, y es hora de poner fin a esto. No podemos dejar que las cosas se descontrolen. ¿Y es que no te gusta? Jiang Dingxian miró su atuendo, ¿y es porque no llevo medias negras? Entonces podría. Señorita Jiang. Cheng Jiangbei la interrumpió antes de que terminara. Después del viaje de team building, puede que hayamos sido codiciosos y irracionales. Tengo novia. La amo de verdad. Así que, por favor, deja de molestarme, ¿de acuerdo? Jiang Jingxian extendió el puntero, con la intención de colocarlo en la mano de Cheng Jiangbei. En realidad, también podría aceptar esto. Eso no. La boca de Cheng Jiangbei se crispó violentamente. Si sigues insistiendo, no tendrá más remedio que dimitir. Dica esto, salió furioso de la oficina, dejando a Jiang Jingxian mirando su figura mientras se alejaba. Ella bajó la vista hacia el accesorio que tenía en la mano y murmuró para sí misma, hoy realmente lo he presionado demasiado. Se pavonia ante mí, tan tentador. No podía soportarlo desde el principio, y contener más me volvería loca. Sin embargo, sus límites son tan rígidos que, incluso actuando hasta este punto, se niega a cruzar la línea. Los ojos de Jiang Jingxian se suavizaron ligeramente. Parece que no puedo seguir haciendo esto, entonces. Al salir de la oficina del director general, Cheng Jiangbei se sintió completamente engañado y se desahogó inmediatamente con su amiga virtual. Resulta que un tesoro como yo es peligroso a la donde voy. El G fingió ser gay para posarme. Si no hubiera sido tan perspicaz, habría quedado en la trampa. Jingjing, oh. Cheng Jiangbei, que despreciativa. No tienes una idea de lo que este tipo ha sacrificado por ti una empresa de la lista Fortune 500. Una mujer super rica y guapa. Jingjing, sí. El pequeño Cheng está locamente enamorado de mí. Cheng Jiangbei, me alegro de saberlo. En los tiempos que corren, hay demasiados cabrones. Deberías considerarte afortunada por haber encontrado a un chico de corazón puro como yo.
Jingjing, yk hey del pua, hermana. No me lo traigo. Tonterias. El pua menosprecia a la otra persona. Mi jingjing es de primera categoría, vale? Changjiang bait pero en serios, si realmente yo mi trabajo, sin ingresos y solo con mi atractivo físico como respaldo. ¿Qué pasará entonces? Yo te mentandra. Jingjing fue refrescantment directa, entonces nos quedaremos en casa todos los días. Besándonos de 9 a 10:30 de la mañana, almorzando a las 11 y volviendo a besarnos de 2:30 de la tarde a 10:30 de la noche. Changjiang base equado atenido, en realidad, eso está bastante bien, incluso permitiendo un descanso a las 11. Jingjing, maldita si, no puedo más. Estoy ardiendo por todas partes. Tú me has puesto en este estado, tienes que asumir la responsabilidad. Los ojos de Changjiang Bay se iluminaron. Voy a ver este fin de semana? No hace falta. Esta vez ir yo a Pekin. Buscaremos un bosque y nos escabularemos dentro. No hace falta reservar hotel. Un bosque. Puede que no sea la mejor idea. Changjiang Bay parecía bastante desanimado. Estará completamente oscuro, no podré ver nada. Me da miedo, ¿sabes? El silencio se hizo pasado durante varios segundos antes de que sonara el familiar pitido. Jingjing, esta vez no te voy a vender los ojos. ¿De qué tienes miedo exactamente, grandolón? Pidi, por favor, votad por los tickets mensuales, los votos de recomendación y las suscriptions de seguimiento. Capítulo 37, La boca no solo serve para razonar. Suscribit. Sin vendarse los ojos? Cara a cara? En ese instante, Changjiang Bay sentía una abrumadora necesidad de llorar allí mismo, en la oficina. Sabía que vería el verdadero rostro de su amiga virtual, pero ahora que estaba al alcance de la mano, una emoción indescriptible lo invadió. Si se tratara simplemente de un encuentro romántico online, Changjiang Bay no estaría tan ansioso. Pero la internada era demasiado esquiva, envuelta en misterio. Estuvo a punto de levantarse y darse una patada a sí mismo, pero aún no sabía qué aspecto tenía. ¿Qué clase de trampa es esta? Esto atraparía a los universitarios cada vez. Después de todo, los jóvenes son los más curiosos, deseosos de levantar ellos mismos el velo de la Mona Lisa. Changjiang Bay sintió que se le calentaba el trasero. ¿Acaso la silla estaba jalada antes? Probablemente solo fuera el calor que le subía por dentro. Lo inalcanzable despierta un anhelo inquieto. Jingjing, ¿dónde estás? Changjiang Bay prestó atención. Aquí. Aquí estoy. Jingjing, entonces, ¿quedamos o no? Changjiang Bay respondió apresuradamente, por supuesto que sí. Prácticamente vivo solo para ver tu rostro. Jingjing, ¿sí? ¿Soy tan importante? Changjiang Bay, por supuesto. El director general se ha vuelto completamente loco y me arrastra a hacer cosplay cada hora del almuerzo sin pagarme horas extras. La vida de un trabajador también importa, ¿sabes? Ni siquiera el mejor assistant podría soportar este tipo de tormento. Changjiang Bay estaba esencialmente llorando lealtad sobre el cadáver del director general, si no fuera por pensa en ti, casi me tiro desde la azadi. Jingjing, iris mi ferroguía, iluminando el camino por delante. La boca del cadáver se crispó ligeramente mientras su pequeña mano golpeaba la pantalla del teléfono, iris muy bueno con las palabras. Changjiang Bay se rió entre dientes. ¿Por qué salen directamente del corazón? ¿Pero dónde nos vimos? Iris nueva en la capital y no conoces la zona. Pasera recager primero. Changjiang Bay intentaba causar una buena impresión. Por fin había venido a su territorio, así que tenía que prepararse adecuadamente. No podían seguir vindos en hotels todos los días. Quedar directamente en la arboleda tampoco era práctico. Jingjing, hablemos esta noche. Tengo trabajo que hacer. Changjiang Bay de acuerdo, hablaremos esta noche entonces. No estaba especialmente motivado con el trabajo, pero la idea de conocer por fin en persona a su amiga online. Tenía una figura increíble, olía divinamente, era suave al tacto. Obviamente, era una belleza. Changjiang Bay se animó al instante, rebosante de energía ilimitada. Todos los demás estaban desconcertados por su repentina emoción. No sabían que estaba a punto de caer una bomba. ¿Qué? ¿El asistente Chang va a dimitir? Changjiang Bay estaba fotocopiando documentos junto a la impresora cuando Fong, su compañera secretaria, expresó su sorpresa. ¿No acababan de cogerse de la mano durante el evento de team building? Lo había visto con sus propios ojos. Changjiang Bay se sentía un poco aturdido. Solo había dicho que renunciaría a el director general seguía así. Había una condición previa, un sí.
A pesar del disfraz del director general, seguía siendo dominante y con mucho carácter. Un assistant que quería renunciar? Doble problema. Cheng Jiangbei sintió al instante la brutalidad del director general. La renuncia se convirtió en despido? La emoción inicial de Cheng Jiangbei se vio abruptamente enfriada. Sin embargo, permaneció tan indefenso como un gatito, esperando el veredicto de recursos humanos. Toda la tarde transcurrió sin incidents. Finalmente, después del trabajo, el asistente regresó a casa sintiéndose completamente destrozado. Estaba ansioso por irse, solo para encontrarse con un jefe dominante. Cheng Jiangbei yacía sin vida en el sofá, completamente abatido. ¿Por qué todos estos magnates se enamoraron de mí de repente? Claramente solo fue un intento fallido de aventura, seguido de una furiosa represalia. Logró sentarse ligeramente. Cheng Jiangbei se golpeó la frente. Menos mal que no había ido por ahí contando a sus amigos y familiares que el director general se había enamorado de él. De lo contrario, en primer lugar, ser despedido sería totalmente humillante. En segundo lugar, la gente ni la miraría idiota. Rechazaste una directora ejecutiva por una internada que, estrictamente hablando, no había revelado su identidad? ¿Una directora ejecutiva con un busto de 36D y piernas largas? Eres un maldito idiota. Aunque al final no hubiera funcionado, un humilde assistant sin contactos que disfrutara de un breve momento de gloria seguiría siendo incomparable. Y además, las relaciones a distancia nunca terminan bien. Podría esfumarse en cualquier momento. Cheng Jiangbei se imaginaba a su mejor amigo, Gufan, maldiciendo se enaraba. Pero las cosas habían llegado a este punto. Los remordimientos vendrían después. Por ahora, Cheng Jiangbei estaba tomando lo que creía que era la decisión correcta. Después de todo, nadie más sabía de las cosas maravillosas que había entre él y su amiga virtual. Ella podía hacer las divisiones, llamarlo papi y, cuando estaba de humor. Cheng Jiangbei sacudió la cabeza. Al parecer, los jóvenes preferían el placer fugaz de ascender en la escala corporativa. Cheng Jiangbei se recompuso y rápidamente lo envió a su conocida de internet un emoji tonto. Ella ya había regresado a casa. Su flexible figura se desplomó en el sofá, la figura de la directora ejecutiva irradiaba una madurez creciente, en ciernes y lista para florecer. El parpadeo de la pantalla iluminaba sus vividas pestañas. Acabó de llegar a casa. Cheng Jiangbei, yo también. Luego vinieron las lamentations. Cheng Jiangbei, mi directora general es muy tacana. Le dije claramente que así las cosas seguían así, de materia, pero ella inmediatamente intentó despedirme. Zhang Dingxian se acercó de puntillas al armario para coger ropa para cambiarse, levantando una ceja. Oh, la directora general es tan poco razonable? Cheng Jiangbei asintió como un palito picoteando granos. Pronto me quedar sin trabajo. ¡Qué horror, qué horror! La culpable, Zhang Dingxian, parpadeó inocentemente. Amenazaste con dimitir, pero ahora que estamos cara a cara, joven, ¿sigues pensando en dimitir? ¿Tienes intención de dimitir? Zhang Dingxian entró en la bañera, con el agua cayendo en cascada sobre su cuerpo. ¡Qué chica tan lista! Hazel saber que mama Jing sigue al mando. Los pequeños ayudantes no deben rebelarse. Cheng Jiangbei insistió rápidamente, ¿hay alguna oportunidad de trabajo decente en Shan City? ¿Shan City, eh? ¿Todavía insistiendo con Shan City? Mañana descubrirás lo tonto que eres. Zhang Dingxian sopló las burbujas que flotaban en la superficie del agua, se aclaró la garganta la directora ejecutiva que había cultivado su interés por el doblage desde la universidad irradiaba todo el encanto de una hermana mayor y envió un mensaje de voz, ¿qué es lo que buscas exactamente? Bueno, obviamente, encontrar una mujer rica de la que vivir, mujer rica, hambriento, comida. Put. Zhang Dingxian expresó su destino, y si solo soy un petito feo. Darías media vuelta y te irías. Pero seguirías siendo mi novia. Tendrías que responsabilizar de mí. Cheng Jiangbei le dijo palabras dulces. Con su figura y ese comportamiento tan seguro, no podía ser fea, ¿verdad? Apretó los labios, con su pequeña mano incapaz de resistirse a moverse nerviosamente. Entonces, el viernes. ¿Realmente nos vimos en la arboleda? ¿Quedar el viernes? Te estoy tomando el pelo. Zhang Dingxian bajó la mirada hacia su pecho. Todos estos días había estado fingiendo. Una mujer cercana a los 30 estaba prácticamente ardiendo, encontrando al asistente Cheng absolutamente irresistible. Sin embargo, se veía frenada a cada paso. ¿Qué hay de los desarrollos de la trama VIP? Error 404, omitido.
Ahora que lo pensaba, esa era una de las razones por las que la directora ejecutiva había dejado de finger y había puesto las cartas sobre la mesa. Y quien en su sano juicio iría al bosque. Por el amor de Dios, valgo miles de millions. Arrastrandome junto al tronco de un árbol. Tengo dignidad, ¿sabes? La oficina de la directora ejecutiva es mi territorio, ¿de acuerdo? Zhang Dingshan levantó sus hermosas piernas mojadas, suaves como la seda. Miró al frente, con sus suaves pies rebotando arriba y abajo. Mañana al mediodía, descubrirás que la boca del director ejecutivo no solo serve para dar sermons, sino que también puede. P.D. Agradecemos enormemente los votos, las recomendations y las suscriptions. Capítulo 38, El apretón de mano secreto. La fiambrera del amor. Suscribans, por favor. Cheng Jiangbei sintió que había madurado. Había ganado algo de sentido común. Así que abrió todo sin dudarlo. Después de todo, ¿qué romance está completo sin regalos? Por supuesto, no estaba dispuesto a ser un felpudo. Podía regalar algo él mismo. Al fin y al cabo, las internadas no eran infinitamente exigentes, y sus modestos obsequios eran totalmente insignificantes en comparación con los de Jingjing, que solo reservaba hoteles de 5 estrellas. Pero el gesto en sí era esencial. Así que Cheng Jiangbei empezó a desplazarse por la interfaz. ¿Pintalabios? Sus labios ya eran perfectamente rojos, brillantes y translúcidos, tan besables incluso sin ningún color. ¿Perfume? Cheng Jiangbei recordó que ella siempre olía exquisitamente, un aroma tentador y lacoso que permanecía en su nuca, más seductor que cualquier fragancia de diseñador. Volvió a negar con la cabeza y siguió desplazándose. Favoritos de la novia. Apareció una etiqueta, collar de pareja de oro 999. Maldita sea, no me lo puedo permitir. Siguiente. Ante la inminente crisis del desempleo juvenil, Cheng Jiangbei lo descartó rápidamente por considerarlo poco interesante de esa manera, la aplicación no volvería a sugerir cosas tan absurdas. Siguió desplazándose. Un camisón de seda? Parecía decente y el precio también era adecuado. Los tacones altos también eran una opción. Cheng Jiangbei asintió. Entonces, la interfaz de todo dio un giro extraño. Hot sensual puro deseo. ¿Qué recomendations tan inteligentes eran esas? Cheng Jiangbei estaba completamente horrorizado. Era un regalo para su pareja, no una recompensa para él. Reprimiendo a la fuerza el impulso de hacer clic en comprar ahora, decidió pesar, aunque lo marcó como favorito. Al final, ese decidió por un camisón de seda. No demasiado revelador, pero sí considerado. Después de pagar con éxito 1300 yuans. Cheng Jiangbei se sintió de repente completamente arruinado. Iban a despedirlo. Esa maldita directora ejecutiva. Empezó a buscar ofertas de trabajo, preparándose para lo peor. Cheng Jiangbei, ¿por qué estás buscando trabajo otra vez? Le preguntó su hermana, asomándose por encima de su hombro. Cheng Jiangbei, que estaba esperando a que su madre terminara de cocinar, guardó el teléfono y asintió. Este trabajo no refleja mi verdadero valor. En ni siquiera la oficina de un director ejecutivo de una empresa de la lista Fortune 500 puede hacerlo? Su hermana, que no había obtenido buenos resultados académicos y había terminado convirtiéndose en streamer tras no conseguir un trabajo decente después de graduarse, pensaba que Cheng Jiangbei era francamente codicioso. ¿Y cómo piensas demostrar tu valía exactamente? Pues encontrando una novia guapa y rica, por supuesto. Ya sabes que tengo el estómago delicado desde pequeño, el médico me recomendó que viviera de una sugar mummy. Cheng Jiangbei hablaba muy en serios. Put. Su hermana puso los ojos en blanco. Pero esa tienes novia, ¿no? Exacto. Por eso voy a dimitir para vivir a su costa. Su hermana puso los ojos en blanco, negándose a entrar en el juego. Pero entonces Cheng Jiangbei recordó su precario sueldo en WeChat después de comprar un regalo para su amiga online. De repente entusiasmado, lo acercó una silla a su hermana en la mesa del comedor y no dejó de servir comida durante toda la comida. Puaj. Se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Solo después de que mamá fuera a lavar los platos y papá se pusiera a ver las noticias, ella refunfuñó, ninguna buena acción queda sin castigo. Suéltalo, ¿qué estás tramando? Cheng Jiangbei suspiró. Hermana, ya sabes cómo es. Cuando persigues tus sueños, siempre te encuentras con obstáculos. Pero por lo que tu corazón dice, lo das todo. Su hermana no lo escuchaba. ¡Qué tontería! Si sigues así, me voy a mi habitación. Así que nuestro vínculo fraternal es tan frágil? Cheng Jiangbei parecía completamente desconsolado.
Esta mal que un hermano si amable con su hermana y quiera tener a alguien con quien hablar? Su hermana no así lo creo. Se dio la vuelta para marchars, pero Chang Jiangbei la detuvo en silencio. Le dedicó una sencilla sonrisa y le tendió la mano. Hermana, ¿me prestas un poco de dinero? ¿Quedar con amigos? Habían venido hasta la capital. ¿No significa eso invitarlos a comer? Cuando visitaron su ciudad natal, reservaron alojamiento en un hotel de 5 estrellas, no podía alojarlos en un hotel económico durante 7 días. Eso estaría por debajo de su dignidad como nativo de Pekin. Además, Cheng Jiangbei se enfrentaba al despido y vivía al día. Aunque Jingjing no era materialista, él quería que su visita a Pekin fuera agradable. No. Su hermana mayor era totalmente despiadada. No es así. Cheng Jiangbei le tiró del brazo. Ella lo esquivó con un suave paso lateral, con indignación en su voz. ¿Qué hay de nuestro pacto de permanecer solteros hasta los 30? Tú te vas a divertir a Shangcheng mientras dejas a tu hermana sudando en el calor sofocante de la capital, eh? Cheng Jianghua arrastró a su hermano, decidida a marcharse. Cheng Jiangbei le agarró la mano y la sacudió con insistencia. Hermana, la sangre es más espesa que el agua. Eres mi propia hermana. Hermana cuando necesitas algo, Cheng Jianghua cuando no, eh? Su hermana le lanzó una mirada furiosa, pero solo estaba poniendo buena cara. Pronto se rindió y le dio una patada. ¿Cuánto? Cheng Jiangbei se animó al instante y sonrió mientras le cogía del brazo. 5,000 te lo devolverá en cuanto consiga un nuevo trabajo. Como estudiante de posgrado en la Universidad Capital, tenía cierta confianza en sus perspectivas, aunque últimamente sus finanzas habían sido ajustadas. Su hermana no discutió. Después de transferir el dinero, lo acompañó rápidamente fuera de su habitación. Cheng Jiangbei juró solemnemente, Cheng Jianghua, cuando yo, Cheng Jiangbei, bril con fuerza, me asegurar de que compartas esa gloria. La noche envolvía el mundo y las estrellas titilaban débilmente. Cheng Jiangbei yacía en su cama, con todos los preparativos listos salvo el empujón final. Mirando fijamente los mensajes de chat en la pantalla de su teléfono, tocó con el dedo. ¿Tenemos una palabra clave secreta? Preguntó Cheng Jiangbei con entusiasmo. Esto era crucial, no podía ir corriendo como un pollo sin cabeza. Cheng Jiangbei preguntó con entusiasmo, esto era crucial para evitar correr como un pollo sin cabeza. Jingjing, ¿qué tipo de código? Cheng Jiangbei, ¿cómo que yo sostenga una rosa? ¿O que lev ropa específica? ¿Que agite un cartel con la palabra Jingjing escrita en él? Jingjing, oh, claro, deberíamos tener un código. ¿Cómo así no me reconocerías? Cierto. Cheng Jiangbei se humedeció los labios. Ella había preparado un regalo, con mucho detalle, pero ella ni siquiera había pensado en uno para él. Estaría encantada. Entonces, ¿cuál es la señal? Déjame pensar. De pie en la cocina, con aspecto bastante desalinado, Jiang Jingshan miró de reojo las dos fiambreras que tenía junto a las manos. ¿No se suponía que tenía el estómago delicado? ¿No se estaba muriendo de hambre la rica señora? Bueno, pues a partir de ahora, Mama Jingjing tendría que empezar a alimentarte. Jiang Jingshan se rió suavemente, sorprendida de que esta directora ejecutiva, cuyas manos nunca tocaban un plato, cocinara y preparara una fiambrera llena de amor. Supuso que él estaría completamente aterrorizado. Los ojos de Jiang Jingshan se iluminaron de alegría. Miró los huevos ligeramente quemados en la sartén, cogió uno con recelo y frunció la nariz. ¿Debería saber bien, no? Se encogió de hombres con indiferencia. ¿A quién le importaba? De todos modos, no era para ella, y sus manitas podían manjar miles de millones en un santiamén. ¿Cocinar con sus propias manos? Espera a verlo, assistant Chang. La frase clave se decidió en un santiamén. Una fiambrera con forma de corazón, y es. Jingjing, debes terminártelo todo. Es el carino que te tiene la mama Jingjing. En ese momento, el desprevenido Cheng Jiangbei sonrió, sí. PD buscamos votos mensuales, votos de recomendación y suscriptions. Capítulo 39, Señor Presidente, me equivoco. Tercera actualización se solicita suscription. Y una fiambrera llena de amor. La imagen de la internada como esposa y madre devota cobró vida de repente. Poniéndose en el lugar del otro, estaba claro que sus preparativos no habían sido en vano. Desde la ciudad montañosa hasta la capital, a miles de kilómetros de distancia, la fiambrera llena de amor seguía siendo un símbolo importante. Lo que se piensa constantemente seguramente será correspondido. Al igual que él apreciaba a su amiga en línea, ella lo apreciaba a él.
Al despertarse temprano y con energía, Chung Jungbe se sintió completamente feliz al ir al trabajo. Sus colegas estaban desconcertados, ¿se puede estar tan alegre después de ser despedido? ¿O había algo más detrás de la historia? En cualquier caso, mejor no cruzarse en su camino. Conocen muy bien las típicas tramas de venganza de las novelas románticas, el director general los enviaría a todos a África si no conseguía recuperarla. Y ella era igual de mala, siempre yendo de casa. Las víctimas siempre éramos nosotros, la gente corriente, ¿no? Especialmente al ver al asistente Chang tan alegre, todos se habían convertido en NPC inteligentes. No se atreverían a arriesgarse para provocar escenas hordoras, presuntuosas y humilantes. Assistant Chang, ¿no veía almorzar hoy con el director general en su oficina? Preguntó la secretaria con fingida preocupación. Chang Jungbe se levantó de su escritorio y asintió. Hoy no. Y nunca más. El mensaje era muy claro. A partir de ahora, ella y el brillante y dorado jefe Jung serían dos líneas paralelas que nunca se cruzarían. Los compañeros asintieron educadamente, aunque en su interior lo entendían perfectamente. La asistente Chang había hablado demasiado pronto. Justo cuando se dirigía al comedor del personal para reponer fuerzas, sonó el teléfono de la mesa. Chang Jungbe lo descolgó con indiferencia, solo para escuchar la voz claramente disgustada de la directora general a través del auricular. Chang Jungbe. ¿Cómo te atreves a hacer huelga? Siempre conseguía convocarlo a su oficina con notable facilidad. Chang Jungbe se quedó en silencio. ¿O no podía dejarlo pasar? Chang Jungbe decidió que esta vez abordaría el asunto con seriedad y rotundidad en la oficina. Si ella se negaba a escuchar, ella dimitiría. Empujó la puerta y entró. La oficina de la presidencia era un espacio familiar, pero se sorprendió en cuanto entró. Hoy lavaba un chipo rojo oscuro. Sedoso y suave de arriba abajo. ¿Cómo podía alguien lavar un chipo con pliegues que recordaban a un personaje de anime? De hecho, cuanto más peligrosa era la criatura, más impredecible parecía. La directora general era el mejor ejemplo. Se podía apostar que nadie en Blue Star imaginaría jamás que una ejecutiva tan importante, una figura tan prominente, una belleza a la altura de una supermodelo, pudiera tener ese tipo de comportamiento en privado. Los ojos de Zhang Dingxian permanecieron fijos en los documentos. Segundos después, levantó la cabeza, sus hermosos ojos se encontraron con los de él y, de repente, soltó una suave risita, como si lo desagradable de nunca hubiera ocurrido. ¿Qué haces ahí parado? Ven aquí. ¿Acaso pensaba que el arrabado de había sido una especie de cosplay? Chang Jungbe se giró para cerrar la puerta y se acercó en silencio al escritorio de Zhang Dingxian, cada vez más impaciente. Zhang Dingxian volvió a bajar la cabeza para revisar su tablita, absorta en su trabajo. Su voz era suave y amable. Pequeño Chang, esperam un momento. Chang Jungbe asintió con la cabeza, decidiendo no molestarla. Resignado, se quedó esperando a que terminara. Unos instantes después, Zhang Dingxian apagó la pantalla de su tablita, la dejó a un lado y miró a Chang Jungbe. Sus ojos se arrugaron cuando de repente soltó una suave risita. No merecía la pena explicárselo. Zhang Dingxian le dio la barbilla, indicando que mirara hacia la mesa de la zona de recepción a su derecha. ¿Qué demonios? ¿Otro accesorio? Chang Jungbe miró hacia Ali y, sin poder evitarlo, abrió la boca con asombro. Abrió mucho los ojos, incrédulo, y giró la cabeza para mirarla, conteniendo la respiración. No, no. Sentía como si algo estuviera explotando en su mente. Hoy, su cabello estaba elegantemente recogido, y ese chipo de color carmesí intenso parecía brillar con un resplandor vibrante, casi floral. Zhang Dingxian salió de detrás de su escritorio con tacones altos. Al notar la expresión de Chang Jungbe, su rostro increíblemente hermoso era deslumbrante, sus ojos brillaban con un toque de diversión y algo más profundo. ¿Por qué sigues tan rígido? Chang Jungbe, que había estado conteniendo su impulso de enfrentarse a la directora ejecutiva y zanjar el asunto de una vez por todas, se relajó al instante. Sus ojos impacientes se aclararon y respondió secamente, no. Sí. Zhang Dingxian se quedó allí, con los brazos cruzados, y su mirada entrecerrada ejercía por sí sola una presión intangible. A pesar de su expresión y atuendo aparentemente rígidos, emanaba un air de feminidad regia, absolutamente cautivador. Chang Jungbe se estremeció ligeramente bajo su escrutinio, encogiendo los dedos de los pies. Quizás tenga que cancelar la reunión del viernes. A decir verdad, yo también estoy bastante ansiosa.
De repente, esbozo una suave sonrisa y levanto una delicada mano para señalar la salida mesa de conferencias de Caoba. Sus rosados labios se separaron mientras murmuraba, aunque me pregunto si nuestro código secreto sigue vigente en la oficina del director general. Ese tono familiar provocó una olita de confusión en la mente de Chang Jiangbei. Trago saliva dos veces y su mirada se desvió hacia la mesa. Donde, para su sorpresa, había dos fiambreras. Que giro tan inesperado. Chang Jiangbei se quedó paralizado en el acto, como si toda la confusión anterior de repente tuviera sentido. El presidente no había estado actuando de forma extraña en absoluto. Todo tenía una razón de ser. Maldita sea. ¿Qué tipo de desarrollo es este? Chang Jiangbei estaba tan atenido que casi se le escapa una palabrota. ¿Acaso su juego de roles había comenzado hacia mucho tiempo? Presidente, me está tomando el pelo. ¿No estaba yo también jugando contigo? ¿Cuándo demonios jugué contigo? Chang Jiangbei palideció. Cierto, no había réplica posible. Pero cuando yo jugaba contigo, no era así. No, espera. Tú has jugado conmigo mucho más a menudo. No podía ver, normalmente estaba tumbado. Era mediodía otra vez, y la luz del sol bailaba juguetona sobre el sofá. Bajo esa luz, la piel clara del director general adquiría una textura indescriptible. Sonrió con complicidad, totalmente en control. ¿No lo admits? ¿Quieres que el director general te refresque la memoria? No es que no lo admita, es que no estoy preparada. Why no necesito que me refresques la memoria? Ahora mismo estoy perfectamente lucido. Por ejemplo, Zhang Jingxian entrecerró los ojos y asintió, y de repente dijo, soy pervertida. ¿No te satisfago? ¿El asistente Chang dice dimitir? ¿Te acuerdas de eso? ¿Es demasiado tarde para retirar ese mensaje? Chang Jiangbei decía poder desaparecer, yo. No pasa nada, no hay necesidad de ponerse tan tenso. Zhang Jingxian acomodó su esbelta figura en el sofá. Después de todo, fue la madre de Jingjing quien te lo ocultó primero. Chang. Assistant. Que vergüenza, eres un hombre. No sakes a relucir los registros de chat. Chang Jiangbei sintió que cada fibra de su ser temblaba. La directora general era realmente formidable, había dado la vuelta a la tortilla en un santiamén. Chang Jiangbei se había convertido en el culpable, mientras que ella había pasado a ser la víctima. Era claramente un capricho suyo. ¿Era esta la táctica de negociación de la directora general? Chang Jiangbei parpadeó mientras se tragaba su orgullo. No, directora general, lo siento. Me equivoco. El director general entrecerró los ojos y lo miró fijamente con intensidad. Chang Jiangbei se sintió como se lo hubieran pelado con las manos en la masa. Como era de esperar, no podía mantener su compostura habitual delante del director general. Después de todo, se filtraron sus mensajes, los encerrarían en una habitación oscura. Les daría un error 404, por el amor de Dios. PD, por favor, votad por los tickets mensuales, los votos de recomendación y suscribios. Capítulo 40, no hay que exagerar? Cuarta actualización, buscamos suscriptions. La oficina quedó sumida en un silencio instantáneo y el ambiente se volvió tan incómodo que era indescriptible. No se la había escapado en uno solo de sus gestos provocativos. La pequeña assistant tenía sin duda el decoro de un perro. El director general era prácticamente un tigre, y nadie toca el trasero de un tigre. Chang Jiangbei no solo lo había tocado, sino que lo había abofeteado. Tengo suciedad en la cara? Zhang Jingxian habló de repente. Chang Jiangbei negó con la cabeza inmediatamente, mirándola antes de desviar la mirada hacia las dos fiambreras blancas con varias capas que reposaban silenciosamente sobre el escritorio. Se acercó, con la mano ligeramente temblorosa, y la colocó sobre la tapa de una de ellas. Aclarando la garganta, aprovechó la oportunidad para cambiar de tema. Presidenta, esto. Puede que la comida no esté a la altura, así que por favor, sea indulgent. La presidenta Jiang se colocó con elegancia un mechón de pelo detrás de la oreja, se sentó y jugueteó suavemente con la tapa de la fiambrera. Assistant Chang, debe terminarse todo hasta la última migaja. Chang Jiangbei se quedó mirando la masa oscura y grumosa que había dentro de la caja. No podía comprenderlo, aunque estaba profundamente impresionado por las habilidades culinarias del chef de la casa de la presidenta. ¿Podría ser algún plato nuevo de moda? Al darse cuenta de su confusión, Zhang Jingxian entrecerró los ojos y explicó, lo he hecho yo. ¿Era eso comestible? No. La presidenta ya no era una persona corriente. Si lo había cocinado ella misma, seguro que no lo sentiría mal.
Cheng Jiangbei fruncio la naras. Paricia haber an olo aquamato, como asai realmente pudera causar problemas estomacales. Zhang Jingxian no así detuvo, jugatiando tranquilamente con la fiambrera mientras miraba de vez en cuando a Cheng Jiangbei con una mirada imperturbable. Cheng Jiangbei no podía adivinar sus pensamientos, así que balbució una explicación, señora presidenta, yo, realmente no sabía que era usted. Si lo hubiera sabido, en un millón de años habría. Espera, un momento. Cuando nos conocemos, usted no era mi superiora. Cheng Jiangbei se dio cuenta de repente que algo no cuadraba. Lo sé, respondió Zhang Dingxian en voz baja. Entonces, ¿dirías que ahora soy tu superiora? Sin embargo, cuanto más suave era su tono, más inquieto se sentía Cheng Jiangbei por dentro, con el corazón latiendo como un tambor. Cuando sonó su teléfono, buscó a tientas en su bolso, solo para darse cuenta de que no era el suyo. El presidente Zhang respondió a la llamada, murmuró un par de y se alejó un poco. Solo entonces Cheng Jiangbei sintió una sensación de alivio, incapaz de resistirse a echar un vistazo a Zhang Dingxian. Lavaba un chonsam largo, blanco con detalles en carmesí intenso. La conocida de Internet ahora tenía una imagen completa. Era la directora ejecutiva. Una directora ejecutiva multimillonaria a una edad tan temprana. Esas hermosas piernas, medias color carne, abrazando la costura abultada. Los tacones altos de la internada parecían estar al alcance de la mano, y su presencia tangible hacía que a Cheng Jiangbei le picara la nariz. Ver las fotos le parecía algo etéreo, pero ahora se encontraba ante la propia directora ejecutiva. Estaba interactuando de verdad con la internada en persona. ¿Se había convertido realmente en su assistant? ¿El pequeño assistant del presidente? La trama se precipitaba hacia una telenovela romántica en horario de máxima audiencia. Así que ahora, al recordar aquellas imágenes parpadeantes de antes, algo parecía dispuesto a liberarse del suelo de la realidad. Realmente no podía contenerse. El impacto visual y psicológico era abrumador. Cheng Jiangbei estaba perdido en sus confusos ensueños cuando la llamada de la presidenta Zhang para que guardara el teléfono lo devolvió a la realidad. Bien. Cheng, espera un momento. ¿Hablaremos de esto más tarde, de acuerdo? Hay un error en los datos de este documento. Tengo que hacer una llamada. Sí. Cheng Jiangbei asintió apresuradamente. La presidenta Zhang no se escondió en un rincón para hacer la llamada. Se levantó y caminó con confianza hacia el teléfono de escritorio, marcando con un tono mucho menos amable que el de su conversación con Cheng Jiangbei, sino con un air de autoridad incuestionable. Bien, pásame al gerente Joe. En ese momento, la presidenta Zhang irradiaba el aura inconfundible de una líder empresarial. Cada gesto y expresión transmisión la presencia imponente de alguien que gobernaba con elegancia, dejando a Cheng Jiangbei momentáneamente aturdido. ¿Quién era la presidenta Zhang? Una mujer de alta posición, belleza deslumbrante y figura voluptuosa. Su elegancia accesible era famosa en toda la empresa. Tener una afición así era totalmente desconcertante. Disfrutar del cosplay en la oficina? ¿Llamar a alguien papa? ¿Exagerar que se dirigiera a ella como Mama Jingjing? Esto parecía totalmente incompatible con la digna presidenta Zhang que tenía ante sí. Cheng Jiangbei se cubrió los ojos, completamente sin palabras. ¿Cómo podía ser su estimada presidenta, bueno, eso? Realmente, no se debe juzgar un libro por su portada. Todo el mundo tiene una doble naturaleza, y Cheng Jiangbei reflexionó que él no era una excepción. El problema era cómo resolver esta situación ahora. Con este nuevo giro en la trama, ¿qué actitud debía adoptar hacia el presidente Zhang? En una gran corporación como Green City Group, donde se aplicaba estrictamente la jerarquía, la presión que ejercía el presidente Zhang era asfixiante. Cheng Jiangbei no podía actuar con tanta libertad como lo había hecho en Internet o en su primera partida. Después de todo, ¿qué tipo de audacia sería esa? La vida solo ofrece una oportunidad, no existe ninguna píldora para el arrepentimiento o la venta. Pair en 10 minutos. Cheng Jiangbei seguía inquieto, mirando de reojo el presidente Zhang antes de abrir en silencio la fiambrera que había sobre la mesa. Probablemente era la comida romántica más cara de la historia, aunque no parecía demasiado apetecible. Aun así, Cheng Jiangbei no se desagradecido. Unos momentos después, Zhang Jingxian salió tras terminar su llamada. Su intensidad anterior había desaparecido, sustituida por una sonrisa renovada. Disculpa por hacer esperar. No hay de qué. ¿Por qué estás ahí parado como un tonto? Zhang Jingxian soltó una risa exasperada antes de hacer un gesto, scientate. Cheng Jiangbei se sentó con una risa incómoda.
El aire acondicionado de la habitación estaba perfectamente ajustado. Tap, tap. A pesar de que Chang Zhongbei era el asistente, Zhang Dingxian lo ofreció un vaso de agua. Luego, al ver su expresión, de repente sonrió. Assistant Chang, te decepción a verme? Chang Zhongbei negó con la cabeza inmediatamente. ¿Qué clase de tonto era? La directora general era un regalo del cielo. Mañana tendría que postrarse ante el bodhisattva guanyin y quemar incienso en las tumbas de sus antepasados. En realidad, estaba pensando en jugar al gato y al ratón contigo. Nunca imagine que te resistirías tanto, incluso amenazando con dimitir. La flexible figura de Zhang Dingxian se dejó caer sobre el sofá, acomodándose con elegancia junto a Chang Zhongbei. Al sentarse, su palma terminó descansando sobre el muslo de él. ¿No te apetece jugar al cosplay con el director general? Sus labios rozaron la oreja de Chang Zhongbei, exhalando dos bocanadas de aliento cálido. Ejim. Chang Zhongbei acababa de recuperar la compostura cuando el comentario lo hizo atragantarse. Toshiendo, lanzó a Zhang Dingxian una mirada impotente. Este espacio sagrado de una oficina. Dame un momento para recuperar el aliento, ¿quieres? Guardate esos comentarios para ti. Pero el director general claramente no podía oír su monólogo interior. Al ver las lágrimas que se lo acumulaban en los ojos por la tios, Zhang Dingxian se inclinó con elegante gracia y le dio unas suaves palmaditas en la espalda para ayudarlo a recuperar el aliento. ¿Cómo no te gusta? ¿Dejamos el cosplay para hoy? Envuelto por su aura femenina y protectora, Chang Zhongbei sintió de repente que se lo aceleraba el corazón. Se apartó apresuradamente. ¿Lleguemos hoy? La suave sensación que permanecía en el muslo de Chang Zhongbei lo resultaba bastante peculiar, lo que le hizo tragar saliva dos veces. Precedente, está siendo ridículo. Chang Zhongbei pronto se quedó sin palabras. Bajo la mirada y pensó, ¿no era ya la trama lo suficientemente exagerada? PD, participante en el reto diario de 10,000 palabras. Busco votos mensuales, votos de recomendación y suscriptions. Capítulo 41, comprando unas cuantas novelas románticas suscribit. La oficina estaba bastante calurosa. Tras las palabras del director general, la asistente simplemente cogió el dinero y siguió sus instructions. Chang Zhongbei inclinó la cabeza y se desabrocó el botón superior de la camisa. Entonces, una manita suave se posó sobre la suya, desconcertada. ¿Qué estás haciendo? Chang Zhongbei levantó la vista, sorprendido. Llegando, por supuesto. ¿A qué tipo de juego te refieres? El dulce aroma de Zhang Dingxian legó a las fosas nasales de Chang Zhongbei mientras sus suaves manos abrocaban cuidadosamente los botones de su camisa uno por uno. Por el amor de Dios, estamos en la oficina. ¿Es que el presidente no tiene vergüenza? Te preguntaba si llegabas a videojuegos. Chang Zhongbei respondió con un suave. Pense que te refieres a jugar al baloncesto. ¿De dónde has sacado lo del baloncesto? Zhang Dingxian frunció el seno con recelo, siguió su mirada y frunció sus rosados labios en un veredicto conciso, pícaro. Con eso, se marchó a buscar dos ordenadores portables a la habitación contigua. Tras un momento de adaptación mental, Chang Zhongbei finalmente comenzó a aceptar la escena que tenía ante sí. No pudo evitar volver a mirar a la directora ejecutiva, que en ese momento estaba llegando con los ordenadores portables. Ese cheongsam largo y de color rojo brillante. En realidad, lo había visto antes en internet. Chang Zhongbei había dicho que le gustaba mirarlo, y entonces ella había abierto el cheongsam. Esa pose provocativa, con las piernas cruzadas y solo un pequeño espacio entre sus muslos. Chang Zhongbei mantuvo la cabeza gacha. Las fotos podían ser mangibles, pero esta era la persona real, la misma internada pervertida que la había dejado una impresión tan sangrienta, la que la había exigido 7 veces por noche y insistido en que la lamara Jingjing mama. Así que ahora, al recordar esas fotos, Chang Zhongbei simplemente no podía contenerse. El impacto visual y psicológico era abrumador. Después de instalar el ordenador en el escritorio de la oficina, Zhang Dingxian se acercó de nuevo, mirando la larga mesa. ¿Y bien? ¿Por qué no comes? Chang Zhongbei bajó la mirada. Oh, el ataque a su sentido del gusto era igualmente intenso, cogió un trozo con los palillos. Efectivamente, estaba tan pasado que había perdido todo su sabor. Forzando una sonrisa, lo hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Delicioso. Absolutamente brillante, y es lo mejor que he probado nunca. ¿Qué diablos es esto? Zhang Dingxian frunció el seno. Huevos fritos. Chang Zhongbei puso cara seria. Son los huevos fritos más deliciosos que he probado nunca.
Su textura esponjosa exploda en mi boca, Antes de que pudiera terminar, Jiang Jingxian cogió abruptamente otro trozo y se lo metió en la boca con un gruñido. Si te gusta, come más. Antes de que Chang Jiangbei pudiera tragar el bocado, ella dio otro mordisco alegremente. Tu, otro bocado. Chang Jiangbei echo la cabeza hacia atrás, con la boca lina hasta reventar. Maldita sea, acosando a la pequeña assistant. Aprieto los puños. Quería desesperadamente devolvérselo, la boca de Jiang Jingxian era tan delicada que se vería adorable así lina. Pero, de repente, alguien pareció entrar para informar. Adelante. Jiang Jingxian permaneció de pie ante Chang Jiangbei. El director general estaba de pie mientras su assistant estaba sentada, y el director general incluso sostenía una cuchara en la mano. Las mejillas de Chang Jiangbei estaban tan linas que quería levantarse y derricar el dominio del director general sobre el grupo. En ese momento, se abrió la puerta de la oficina. El secretario Fong, que era muy culto y gozaba del favor de mi padre, el director, entró con una pila de documentos para informar sobre el trabajo. Levantó la vista. El secretario Fong sintió como se le hubiera dado Parkinson en ese mismo instante. Los documentos que llevaba en las manos casi se esparcieron por el suelo cuando cruzó la mirada con Chang Jiangbei, que se quedó boquiabierto. ¿Vas a dimitir? ¿No volverás a poner un pie en la oficina del presidente? El secretario Fong se quedó paralizado por un momento, luego se dio la vuelta y salió. Entonces, al darse cuenta de que había salido demasiado apresuradamente, se dio una palmada en la frente y volvió corriendo, cerrando de un portazo la puerta de la oficina. Bang! La puerta de la oficina se cerró de golpe. Jiang Jingxian miró con la cuchara en la mano, sin prestar mucha atención. Chang Jiangbei, preocupado por abrir la boca para que la jefa lo diera de comer, finalmente se tragó la comida que tenía en la boca durante la abrupta interrupción de Fong. Cuando se acercó otra Jean Rosa cucarada, murmuró en voz baja, jefa, esto me hace parecer un torpe, un completo idiota. Ah, sí? Jiang Jingxian asintió con la cabeza y, de repente, dejó la cuchara. Se colocó con elegancia un mechón de pelo detrás de la oreja y luego empujó a Chang Jiangbei con un gesto autoritario. Su silla giratoria se deslizó hacia atrás mientras él levantaba su suave y hermosa pierna, se ajustaba el dobladillo de la falda y bajaba todo el cuerpo. Se sentó directamente en el regazo de Chang Jiangbei. Una suavidad envolvió a sus muslos. El director general la rodeó con los brazos por la cintura y levantó la barbilla en señal de desafío. Entonces te toca darme de comer a ti. Thump, thump. El corazón de Chang Jiangbei dio dos saltos. Observó como Jiang Jingxian entreabría sus labios cristalinos, oscuros y brillantes, con un toque de rojo asomando juguetonamente entre sus dientes. Al notar la vacilación de Chang Jiangbei, ella señaló su boca con la palma de la mano. Vamos, ahora te toca leerme. ¿Leer qué? Los párpados de Chang Jiangbei se crisparon violentamente. Dar de comer era una cosa, pero decir cosas tan angustiosamente sugerentes era otra muy distinta. Chang Jiangbei exhaló bruscamente, incapaz de contenerse por más tiempo. Señora Presidenta, ¿se siente especialmente emocionada hoy? Jiang Jingxian se sentó ahorcajada sobre Chang Jiangbei, cruzando una pierna sobre la otra. ¿Por qué lo preguntas? Jefa, deja de tocarme. Come tu comida como es debido. Oh. Solo entonces Jiang Jingxian retiró la mano, que había estado trazando patrones sobre sus abdominales. Tu comportamiento va a causar malentendidos. Otro botón saltó de la camisa de Chang Jiangbei. Se lo abrochó, suspiró y comentó con nostalgia, empezó a sentirme como el protagonista masculino de una novela romántica barata, la directora ejecutiva anormal se enamora de su débil y indefenso assistant. Jiang Jingxian parpadeó. ¿Quieres decir que yo soy la retorcida directora ejecutiva que te conoció por casualidad en internet y luego tuvo un accidente? Al principio no podía aceptarlo y te pero luego me di cuenta de que no podía olvidarte. Así que me mantuve en silencio mientras me sumergía en secreto en la trama, con ganas de jugar contigo sin piedad. Entonces, su anterior barato era. Chang Jiangbei lo entendió de repente. Así que esta es la verdadera Jiang Jingxian. De todos modos, ahora estaban cara a cara. Uno contra uno. Los delicados pies de Jiang Jingxian, calzados con tacones altos, rebotaban ligeramente. Ella no lo confirmó ni lo negó, simplemente inclinó la cabeza con una mirada llena de significado. Entonces, si estuvieras en esta situación, ¿qué harías? Ahora estaban increíblemente cerca. El director general desprendía un aroma embriagador.
Cheng Jiangbei reflexiono con seriedad, empezaría por darme una buena bofetada en la cara. Así es como confirmaría se estoy cenando. Entonces, ¿por qué me diste una palmada en el trasero? Cheng Jiangbei parecía sincero, pero en realidad era un poco travieso. Se me resbaló la mano. Me equivoqué de objetivo. ¿Crees que es un sueño? Cheng Jiangbei tartamudeó, se siente suave. Entonces, ¿sabes lo que haría yo? Cheng Jiangbei negó con la cabeza. Iría a comprar unas cuantas novelas románticas. Zhang Dingxianya estaba rebosante de emoción, sus largas pestañas parpadearon dos veces. Así podré estudiar la trama para saber cómo jugar contigo la próxima vez. PD, por favor, votad por los tickets mensuales, los votos de recomendación y suscribios. Capítulo 42, Mi League Online es mi jefe. Suscribit. Cheng Jiangbei salió de la oficina con aspecto totalmente abatido y el estómago revuelto. El director general cocinando personalmente? ¿Había aprendido ese giro argumental de una de esas novelas románticas? Sin embargo, a sus compañeros les daba bastante pena. Estaba claro que había quedado completamente en desgracia. Ya circulaban rumores sobre su despido. Miralo hoy, está prácticamente llorando. De hecho, los cambios de humor del director general eran incomprensibles para los mortals, por lo que era mejor no especular. Todos decidieron centrarse en el trabajo y abstenerse de cotillear. Después del trabajo, de vuelta a casa, Cheng Jiangbei se sentó en el baño con diarrea, con la cabeza dando vueltas como su estómago. Cogió su teléfono y llamó a su mejor amigo. Me siento bastante deprimido en este momento. ¿Qué pasa? Ah. Cheng Jiangbei suspiró profundamente. Tenía tantas cosas que quería compartir con su amigo, pero no sabía por dónde empezar. Bueno, déjame poner un ejemplo. Adelante, te escucho. Tengo un amigo que ha estado chateando con una chica que conoció por internet. Un día, descubrí que en realidad es su jefa, y ella tiene el descaro de decirle que quiere jugar con él. ¿Qué debería hacer mi amigo? ¿Dejarla jugar? ¿O jugar? ¿O jugar? Digamos que tú eres tu amigo. Espera, eso no tiene sentido. Gufan se quedó paralizado, con la voz temblorosa. Joder, Cheng Jiangbei, tu aventura online es tu jefa? Cheng Jiangbei permaneció impasible, es mi amiga. Me estás tomando el pelo. Tengo la vista tan buena como el objetivo de una cámara, no me enganas. Vale, has acertado. Le gusta meter mano. Gufan, sal primero. Déjame tocarte la frente. Cheng Jiangbei? Gufan, a ver si tienes fiber. Estás diciendo tonterías. Pronto, las luces de neón de la capital parpadearon, los coches fluyeron por las calles y los deliciosos puestos de comida resonaron con el clamor del alcohol. Nada más sentarse, Gufan, el chico de gafas y aspecto bastante erudito, retiró la mano con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Quieres decir que, ese magnate que aparece en la lista de Forbes, vuestra famosa diosa de la Universidad de Jingda, ese Zhang Jingxian, está interesada en ti? La habilidad de su amigo para ir al grano dijo a Cheng Jiangbei limpiando la mesa con una sonrisa de satisfacción. Sí, exactamente. Gufan asintió y luego extendió la mano. Soy el emperador Qin Shi Huang. Primero me debes 500 libras. Pero bajo la mirada sincera de Cheng Jiangbei, la realidad se fue imponiendo poco a poco. Levantando una botella de cerveza, parecía algo aturdido. Cheng Jiangbei, ¿eso significa que a partir de ahora ser el mejor amigo de la señora Jiang? Cheng Jiangbei le hizo un gesto con la mano. Soy un hombre, maldita sea. No te preocupes por tonterías. Solo respondim. Cheng Jiangbei le dio un mordisco el tofu seco y se encogió de hombres. Por ahora solo somos amigos por internet. No somos novios de verdad. Gufan frunció los labios. ¿Y qué más da? Joder, ¿crees que soy tan fácil? Cheng Jiangbei seguía eufórico, presumiendo. Me ha estado dando largas todo este tiempo sin confesármelo. Tengo que pensarlo. ¿Pensarlo? ¿Quieres que la jefa del grupo Green City te confiese su amor? Gufan golpeó la mesa con la botella de cerveza, perdiendo la compostura. Me estás tomando el pelo. Yo te lo confieso primero por internet, argumento Cheng Jiangbei con lógica. Así es justo. Y una mierda. Gufan, inusualmente paciente, lo ignoro. Te queda mucho en el vaso. ¿Vas a guardar pescado? Bebetelo. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto de la carne a la barbacoa. Viejo Gu, gracias por invitarnos hoy, dijo Cheng Jiangbei con cordialidad, pasando a Gufan una pil de boniato. Esta ronda todavía me la debo.
No es para celebrar que por fin has conseguido un trabajo decente? Maldita sea. Maldito gufan entre dientes. Cheng Jiangbei se sentía eufórico y se bebió varios vasos grandes seguidos. Más tarde. Gufan también estaba muy alegre. Cheng Jiangbei también estaba muy alegre. Ambos estaban muy animados y habían perdido la cuenta de cuánto habían bebido. Cogidos del brazo, recordaban vagamente haber caminado a casa, aunque claramente sus cabezas no estaban por ningún lado. Justo cuando Cheng Jiangbei y su compañero estaban a punto de desplomarse. Feng Tong, que pasaba por allí, los vio rápidamente y se apresuró a ayudarlos a sentarse al borde de la carretera. ¿Encontrarás con el asistente Cheng borracho de camino al pub? ¿No era esto un regalo del cielo? ¿Podía el destino ser tan favorable? ¿Y que le sucediera a él? Feng Tong miró al asistente Cheng, que estaba semi-consciente. Sus propios pasos eran inestables, y le costó todas sus fuerzas, junto con las de su acompañante, arrastrar a Cheng Jiangbei y Gufan hasta el vestíbulo de un hotel cercano. Reservaron una habitación para Gufan. En cuanto al asistente Cheng. Después de recuperar el aliento durante un rato, buscó a tientas su teléfono en su bolso. Al fin y al cabo, era un director. Hola, director Jiang. Es que, el asistente Cheng está borracho. La línea se cortó abruptamente al otro lado. Poco después, tal vez 20 minutos, el sonido de unas pantuflas apresuradas resonó en el vestíbulo. Apareció una figura llamativa, vestida con un llamativo pijama de seda blanco, la silueta ansiosa del director general. Cheng. ¿Dónde está Cheng Jiangbei? Respirando con dificultad, con el rostro enmarcado por los restos de una mascarilla que no se había lavado bien, siguió el recepcionista unos pasos hasta la oficina del gerente de guardia del hotel. Al ver a Cheng Jiangbei tirado al borracho, tal vez todavía balbuceando en su confusión. No era de extrañar que no hubiera respondido a sus mensajes. Zhang Dingxian, que había estado muy preocupada, dio un suspiro de alivio. Se acercó, molesta, y le pellizcó la mejilla con fuerza. Lo había invitado a cenar esa tarde, prometiendo que ella misma la cocinaría. ¿De verdad el chef de allí fuera es mejor que yo? Pequeño tesoro. Zhang Dingxian le volvió a pinchar la mejilla con el dedo, luego exhaló antes de enderezarse. Gracias por su molestia, secretario Feng. Solo entonces le dio las gracias a Feng Tong, que había ayudado a lavarlo al coche. Feng Tong agitó las manos apresuradamente, recuperando la sobriedad de repente. Fíjate en lo mucho que se preocupa el director general, ese parece eso a la fría formalidad que muestra en la empresa? Esta escena parece sacada de una novela romántica. Ese pequeño pinchazo en la mejilla. Y había salido en pijama y zapatillas. En el asiento trasero, quizás sintiendo el aroma de la directora general, Cheng Jiangbei abrió los ojos con esfuerzo, con una sonrisa tonta en los labios mientras murmuraba, Jingjing, Jingjing. El director general tenía la intención de mirarlo con severidad, pero al ver su expresión de pucheros y compasión, su cabeza se hundió en su suave brazo. Gimió suavemente, tan adorable. El asistente Cheng borracho era absolutamente adorable. Dios mío. Cualquier palabra de reproche se lo atragantó en la garganta. Al final, se limitó a pasar la mano por el pelo, suspiró, le puso la palma de la mano en la frente y murmuró suavemente, ¿y si una chica universitaria se queda con un chico tan guapo como tú? PD, vota por los tickets mensuales, los votos de recomendación y sigue la historia. Capítulo 43, Tu Madre. Tercera actualización. Suscribit. Conducir bajo los efectos del alcohol está prohibido, y conducir después de beber también. Además, Cheng Jiangbei necesitaba que lo cuidaran. Así que el conductor, que rara vez conduce el Bentley, estaba ahora un poco desconcertado. Acababa de oír algo totalmente impactante? ¿El chico es assistant? ¿El Bentley pertenece a una mujer? ¿Tan joven y está liado con una mujer rica? ¿No dicen que las mujeres ricas eran todas gordas? Borracho, con el jefe cuidándolo con tanta tenura, la escena que tenía ante sí era absolutamente emocionante. Debe de estar matando de envidia a los NPC. Cheng Jiangbei era mangeable. Aunque su comportamiento se volvía errático cuando estaba borracho, nunca vomitaba. Simplemente permanecía inquieto toda la noche. El director general caminaba solo, con la cabeza gacha, permitiendo que Cheng Jiangbei, algo flacido, se apoyara en él mientras entraban en el complejo residencial. Afortunadamente, había seguridad presente. Después de mucho alboroto, finalmente lograron llevar a Cheng Jiangbei al sofá de su propio piso. Sus labios rojos se entreabrían ligeramente mientras exhalaba con fuerza. Tenía todo el cuerpo pegajoso y humito por el sudor.
Sin detenerse descansar, ni siquiera se había cambiado los zapatos antes de agacharse con un grunido para empezar a quitar los zapatos y la ropa a Cheng Jiangbei. Cheng Jiangbei se resistió obstinadamente, pero la directora general permaneció perfectamente tranquila. Abrazándolo con fuerza, le dio unas palmaditas suaves en la espalda. Tranquilo, tranquilo. Quítatelo. Déjame limpiarte. Dormirás más cómodo. Con palabras tranquilizadoras y suaves caricias, finalmente consiguió quitar la camisa. Afortunadamente, no era invierno y Cheng Jiangbei no lavaba demasiada ropa para salir. El director general, empapado en sudor, se limitó a recoger su largo y revuelto cabello con la facilidad que le daba la práctica. Luego, arrastrando su cansado cuerpo hasta el baño, escurrió una toalla y limpió suavemente el sudor del cuerpo de Cheng Jiangbei, con cuidado de no presionar demasiado por miedo a causar más molestias. Cuando la toalla fría y humida tocó su piel y recorrió su cuerpo, Cheng Jiangbei se movió ligeramente. El aroma familiar impregnó lentamente a sus sentidos y abrió los ojos con confusión. Era la directora ejecutiva. Las manos de la directora ejecutiva eran suaves y excepcionalmente delicadas. Lentamente, la toalla se desplazó de su cuello a su cara, aplicada con mucho cuidado. Luego, poco a poco, le levantó la cabeza, como si la directora ejecutiva tuviera la intención de limpiar la espalda. Sin duda, algún día sería una madre excelente. No era de extrañar que le gustara tanto que la llamaran mama. Cheng Jiangbei sintió como si nada más existiera en ese momento. Todo lo demás parecía desvanecerse, dejando solo la sensación de que su rostro se acercaba cada vez más al de la presidenta. 30 centímetros, 20 centímetros, 10 centímetros. La voz de la presidenta se acercaba, sus labios carmesí se acercaban, rodeándolo como en un hechizo. Tú, realmente no deberías beber tanto fuera la próxima vez. Si tienes que beber, bebe conmigo. Hey tantas chicas malas por ahí, ninguna tan buena como yo. Cocinaré para ti, te cuidaré cuando estés borracho. La mente de Cheng Jiangbei se quedó en blanco. Sus ojos se abrían y cerraban sin fuerza, como si esos labios rosados fueran dos cerezas madurando ante sus ojos, cada vez más tentadoras, cada vez más seductoras. Desde lo más profundo de su ser, una repentina oleada de fuerza impulsó a Cheng Jiangbei a morder esos labios rosados. Los soltó casi inmediatamente, jadeando en busca de aire. Sus palabras parecían inconscientes y deliberadas a la vez. Zhang Dingxian, realmente eres una santa. Suspiró. Que carta de buena persona. Una mirada de desconcierto cruzó los ojos de Zhang Dingxian, convirtiéndose rápidamente en alarma. Se puso de pie de un salto, tropezando hacia atrás. Pum. Tropezó con la esquina de la mesa y se estrelló contra el suelo, llena al dolor. Se quedó allí sentada, aturdida, durante un tiempo indeterminado, antes de sacudir violentamente la cabeza. No era así como se lo había imaginado. Su primer beso después de conocerse como debido no debería haber sido en un día romántico y sólido, en una romántica noria, como se describe en las novelas románticas. ¿Cómo podía apestar a alcohol su aliento? Cabrón. Escupió la directora general repetidamente, mirando con los dientes apretados el hombre que simplemente se había dado la vuelta y se había vuelto a dormir. Nuestro primer beso de verdad no debería ser tan informal. Cheng Jiangbei, maldito idiota. No tenía ni idea de cuándo se había quedado dormido en su aturdimiento. Lo único que sabía era que, cuando volvió en sí, abrió los ojos confundido, rodeado de un lujo desconocido. No pudo evitar murmurar entre dientes. ¿A dónde demonios me has arrastrado? ¿Esto sigue siendo China? De repente, alguien golpeó con fuerza la cama con la mano y tosió dos veces. Solo entonces Cheng Jiangbei volvió a recuperar la conciencia. Sus ojos mostraban una neblina de confusión. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Pero recuperó ligeramente el sentido y giró la cabeza. ¿Por qué estaba el director general en su cama? Cheng Jiangbei volvió a girar la cabeza. No, espera. ¿Cómo había acabado él en la cama del director general? Se envolvió más en el edredón, con la cabeza aún confusa. Una oleada de vergüenza lo invadió y soltó. Ya no estoy limpio. Era realmente irritante. Zhang Dingxian le quitó el edredón con impaciencia. No estaba despeinado en absoluto. Ella lo miró fijamente. ¿No recuerdas lo que hiciste noche? Cheng Jiangbei se sintió nervioso bajo su mirada. Tenía la cabeza pesada. Quería recordar, pero se tocó la sien, se humedeció los labios y se rascó la cabeza avergonzado. Lo siento. Zhang Dingxian lo agarró de la oreja. Bien hecho, incluso sabes cómo disculparte.
Quien te dijo que me besaras cuando estabas borracho? Pero antes nosotros. El corazón de Chang Jiangbei dio un vuelco. Seguro que no era tan grave, no? En ese momento, Jiang Dingxian frunció sus rosados labios y declaró. Teníamos los ojos vendados. En ni siquiera sabías quién era yo. Chang Jiangbei se marquito. Mismo se había estado jactando ante sus amigos de cómo había conseguido que la directora general se confesara. Ahora se siente débil y indefenso. Bueno, yo. Besar siempre es romántico. Jiang Dingxian se burló, eso es lo que dicen en las novelas románticas. El primer beso propiamente dicho entre los protagonistas masculinos y femeninos nunca carece de ceremonia. Chang Jiangbei se quedó en silencio. Jiang Dingxian lo lanzó varias miradas fulminantes. El intento esquivarlas, pero no pudo escapar. El agarró las mejillas con ambas manos y las separó con fuerza. Si de ahora en adelante sales con tus amigos sin mí, solo te der leche. Chang Jiangbei suspiró. Como iba a discutir con ella, cogió su teléfono del suelo. De acuerdo. Una vez que recuperó la otra zapatilla de debajo de la cama, Jiang Dingxian salió del dormitorio con paso pasado. Chang Jiangbei estiró los hombres y la siguió, ambos saliendo del dormitorio con los ojos completamente liganosos. Clac. El sonido de unas llaves al caer al suelo resonó en el pasillo. Tras lo que parecieron 001 segundos de silencio, toc, toc, toc. Meng Jinyan, que había venido desde la casa antigua para lavar calor a su hija después de tanto tiempo, accedió la vuelta para marcharse de la casa de Jiang Jingxian. Entonces, en silencio, de unos pasos atrás y gruñó mientras recogía las llaves del coche del suelo. Esta vez, salió corriendo por la puerta principal. Perdón por molestar, seguid así. Señora Presidenta. Gritó Chang Jiangbei antes de darse cuenta de la situación. Miró fijamente la figura del director ejecutivo que se alejaba, y su expresión se tornó de repente en alarma. Maldita sea, tu madre. Pedid, por favor, votad mensualmente, recomendad y seguidnos. Capítulo 44, Beso, Beso. Cuarta actualización, suscribans. Chang Jiangbei se sentó en el sofá, sumido de repente en sus pensamientos. La casa del presidente era enorme y opulenta. Pero lo único que Chang Jiangbei podía ver era el horror de haber secuestrado a la hija del presidente, el temor de que el padre, famoso por ser muy cariñoso, fuera a por él. Agent, este joven ya estaba destrozado cuando llegó a casa de mi hija. Y esa idea lo provocó un escalofrío. Mientras Chang Jiangbei se perdía en esos pensamientos oscuros, Jiang Dingxian salió del baño, con la piel resplandeciente y sonrosada bajo la humedad que se adhería a ella. ¿Ha llegado la comida para lavar? Chang Jiangbei asintió con la cabeza, ocupado en colocar las bandejas del desayuno de las cajas de reparto sobre la mesa de centro. Él hizo el dobladillo de su camisón de seda recién cambiado antes de dejarse caer sobre la alfombra. Sus suaves y delicados pies se acurrucaron rápidamente en su regazo. ¿Por qué pareces tan aturdido? Chang Jiangbei bajó la mirada y parpadeó dos veces. Al levantar la vista, vio que ella jugueteaba con los palillos mientras le metía un balo al vapor en la boca. Al director ejecutivo lo encantaba dar de comer a la asistente Chang. Tan tranquila como si su madre no acabara de llegar sin que ella se diera cuenta, preguntó, reflexionando sobre por qué te embaraques tanto Chang Jiangbei asintió con la cabeza y luego la sacudió rápidamente. Pero fuiste tú quien bebió y luego me besó a la fuerza. Incluso me diste tu tarjeta dorada suplementaria. No lo había procesado del todo. Estaba tan borracho que había perdido todo sentido de la cortesía. Tú eres quien debería estar reflexionando. Sí. Jiang Dingxian le dio un mordisco a su balo, sonriendo dulcemente. No lo recuerdo muy bien. Chang Jiangbei apretó el puño. Estás mintiendo. Ese sinvergüenza insistió en quedarse dormir en mi casa anoche. Mi madre lo pilló hoy. Mi reputación está completamente arruinada por tu culpa. Chang Jiangbei no pudo resistirse a usar su nombre completo. Espera, Jiang Jingxian, eso no es justo. Anoche fue perfectamente inocente. Vi a decírselo a mi madre. Y además. Los suaves piececitos de Jiang Jingxian se clavaron dos veces en el estómago de Chang Jiangbei, mientras ella entrecerraba los ojos. ¿De verdad no tenemos nada de que avergonzarnos? Chang Jiangbei todavía tenía la boca llena de bala y el tacto de ella en su estómago era suave y tierno. Se quedó paralizado por un momento y luego murmuró indistintamente, si no tenemos nada de que avergonzarnos, deberíamos tener 5 hijos, ¿no?
Jong Dingxian sorbio su leche caliente, y un poco de residuo blanco lo mancho accidentalmente el labio. Nin un millón de años tendría cinco contigo. Cheng Jongbei abrió la boca. Pero en serios, se un cerdo irrumpirá de repente en tu huerto y arrancará todas las coles que has cultivado con tanto esfuerzo durante más de 20 años. ¿No querías matarlo? No, y además, yo soy la madre. Al final, dependerá de ti. Cheng Jongbei trago saliva. Dependerá de mi que? Si plantaste las coles o criaste los lechons. Zhang Dingxian levantó de repente la barbilla de Cheng Jongbei con el dedo. A Cheng Jongbei lu ardían las orejas. ¿Qué demonios estaba diciendo Zhang Dingxian a plena luz del día? ¿Qué demonios estás diciendo a plena luz del día? Además, ¿no has visto el desastre que tengo en el labio? ¿Qué? Cheng Jongbei acababa de terminar de presumir de un balo al vapor. Siguió su mirada. Ni siquiera te has dado cuenta de la comida que tienes en el labio y no te la has limpiado? El aliento de Zhang Dingxian era cálido y fragante. Parece que el asistente Cheng todavía tiene mucho que aprender. Cheng Jongbei frunció los labios. ¿Qué edad tenía ella que aún tenía leche en los labios? Levantó el manique y se lo frotó dos veces. ¿Ha sido a propósito o por accidente? Zhang Dingxian lo lamió juguetonamente. Deliberadamente accidental, ya sabes. No acababa de entenderlo, pero de repente se dio cuenta de algo, ¿no era hoy un día laborable? ¿Qué hora es? Se asustó Cheng Jongbei. Vio a Zhang Dingxian coger tranquilamente su teléfono de la mesa de café. Las 8:30, supongo. Oh, Dios mío! Cheng Jongbei se presionó la frente, listo para levantarse de un salto. Lego tarde. Zhang Dingxian sintió que sus pies quedaban desnudos de repente. Voy al gimnasio en un momento. ¿No vienes conmigo? Qué elegante, tener un gimnasio privado en casa. No tienes que trabajar hoy, ¿verdad? Ni siquiera el director general puede faltar al trabajo? Cheng Jongbei se detuvo. ¿Quién en la empresa podía controlarla? Pero sus ojos se movieron rápidamente y se sentó de nuevo, sonriendo. Eso significa que yo. Estás holgazaneando. Zhang Dingxian lo dijo con naturalidad. Te descontaron el sueldo. Maldita sea. Cheng Jongbei se sentó a medias, luego se levantó y se marchó. ¿De verdad no vienes a hacer ejercicio conmigo? Acompañarme, y una mierda. Cheng Jongbei ni siquiera miró atrás mientras se dirigía directamente a la puerta trasera. Más tarde me pondré unos pantalones de yoga, ¿sabes? Los pasos de Cheng Jongbei vacilaron. He oído que los ejercicios con la pelota de yoga. Cheng Jongbei se detuvo por completo. Pueden ayudar a hacer la split. Cheng Jongbei resopló y se giró enfadado. Pues dedúzcalo de mi sueldo. Zhang Dingxian sacó a reír y señaló con el dedo. Assistant Cheng, va por el camino equivocado. El gimnasio está por allí. Cheng Jongbei bajó la cabeza y entró en el gimnasio. Entonces, casi de inmediato, sintió que algo no iba bien. Efectivamente, había pantalones de yoga, ajustados y ceñidos, que mostraban unas piernas maravillosamente tonificadas y elásticas. Pero, ¿qué demonios se suponía que tenía que levantar? Con unos abdominals así, el asistente Cheng debe de ser capaz de hacer un montón de abdominals. Cheng Jongbei se sintió bastante engañado. Tenía la clara intención de verla entrenar, pero ella se dio la vuelta y la puso a prueba a él. Furioso, Cheng Jongbei se tumbó boca abajo en el suelo y utilizó la barra como rueda abdominal. No había conseguido hacer más que unas pocas repeticiones cuando sintió que lo agarraban los tobillos de forma juguetona. La mano apretó con fuerza la barra y, entonces, lo empujó. Y el director general se estaba riendo. De vuelta en la sala de estar, Cheng Jongbei estalló. Siempre pensé que empujar a alguien así era muy grosero. Se dio la vuelta para marchar, pero Zhang Dingxian lo detuvo con urgencia. Solo pudo dejarse caer en el sofá, resoplando indignado. ¿Estás enfadado? Zhang Dingxian le hizo cosquillas en la palma de la mano de repente. Cheng Jongbei resopló y retiró la mano. Zhang Dingxian esbozó una sonrisa irónica. Solo estaba bromando. No te descontaría nada de tu sueldo, no se lo descontaría a nadie, y mucho menos a ti. Cheng Jongbei siguió apartando la cabeza. Mira que mezquino eres, le dijo Zhang Dingxian dando un cadazo. ¿Ya has terminado de enfadarte? Cheng Jongbei se calmó bastante rápido. Después de todo, ¿qué tipo de fortuna poseía la directora ejecutiva? Al verlo molesto, inmediatamente se acercó para apaciguarlo. En ese momento, Cheng Jongbei había sentido que su ira se disipaba un poco.
Ahora solo estaba fingiendo. Justo cuando volvió la cabeza, fingiendo renuencia, sus defensas se derrumbaron. Vio que ese rostro radiante se acercaba de repente. Ese rubor era como un sello. Smack. Smack. El cerebro de Chang Jiangbei se congeló por un segundo, y su corazón se le subió a la garganta. Uf. Assistant Chang, todavía está enfadada? Chang Jiangbei negó con la cabeza, completamente desconcertado, y luego asintió rápidamente. Al instante, sintió que lo agarraban el pelo de nuevo. Sus labios eran realmente encantadores para besar. Chang Jiangbei se sintió un poco aturdido. Pronto, Jiang Dingxian exhaló de nuevo, con los ojos llenos de lágrimas. Lo agarró la mano y la rodeó con ella su cintura. Assistant Chang, cuando me besas, no me abrazas con fuerza? PD buscamos votos mensuales, votos de recomendación y suscriptions. Capítulo 45, Camisin de Seda. Quinta actualización, ese solicita suscription. El sol brilla en lo alto, las flores me sonríen. Chang Jiangbei sintió un cosquilleo de placer en los oídos, su estado de ánimo era de absoluta felicidad. Vacaciones pagadas, sin duda. Las personas con buenos contactos consiguen lo que quieren. Mientras subía en el ascensor hacia su casa, Chang Jiangbei acarició la barbilla. Con la aprobación especial del director general, las vacaciones pagadas no deberían considerarse absentismo laboral, ¿verdad? Pero nada de eso importaba ahora. Sus labios estaban ligeramente enrojecidos y su lengua. El director general había nacido en el año del perro. Y lu encantaba morder. De pie ante la puerta de su casa, Chang Jiangbei sacudió la cabeza. Click giró la lave y entró. Probablemente, su hermana mayor había estado llegando toda la noche. Bostezando, salió de su habitación justo cuando Chang Jiangbei terminaba de quitarse los zapatos. Inmediatamente, comenzaron los regaños de su hermana, Chang Jiangbei, voy a denunciar por quedarte fuera toda la noche. Chang Jiangbei no sintió ninguna presión. En cambio, respondió, ¿estás segura? Pensando en mamá y papá. Chang Jiangbei, soltero de toda la vida, finalmente se había quedado fuera toda la noche, solo para que sus padres lo miraran con expresiones que gritaban, "Hijo mío, has crecido." Chang Jianghua decidió que no tenía sentido crear problemas sin motivo. Sus ojos se movieron rápidamente y se fijó en algo que Chang Jiangbei tenía en las manos. ¿Qué diablos has comprado? El embalaje indicaba claramente que se trataba de ropa, pero Chang Jiangbei nunca compraba ropa por internet. A menos que los chicos crecen y se van de casa. Chang Jianghua estaba furiosa. En todos estos años, ¿por qué nunca te he visto comprar regalos para tu hermana? Chang Jiangbei puso los ojos en blanco. ¿Ya lo has olvidado? Señaló su atuendo. Ella misma se había comprado el pijama. Cuando trabajaba en el empleo de verano, había comprado uno para cada miembro de la familia, tan práctico. Ella se había puesto muy contento y había declarado que su hermanito por fin había crecido. Y ahora era un inútil una vez que había crecido. Hatue, hermana malvada. En hablar, voy a ver lo que lo has comprado a tu novia. Su manita lo agarra y luego se rascó torpmente su propio pijama de algodón pero, sintiéndose un poco derrotada. ¿Lu regalas seda a tu novia, pero a tu hermana lu regalas algodón? Chang Jianghua levantó las piernas, lista para dar una patada a Chang Jiangbei. Te voy a romper las malditas piernas. Chang Jiangbei no estaba dispuesto a ceder y le devolvió la patada. El alboroto hizo que su madre saliera del dormitorio tenía pensado descansar un poco más, ya que hoy no había clases con el rostro ensombrecido. Seguid peleandas y os romper las malditas piernas a los dos. Mama era profesora y, con su mal humor matutino, tenía mucho peso. Los hermanos se portaron bien al instante. Pero Chang Jianghua, a pesar de su edad, seguía actuando de forma infantil y, de repente, levantó la mano. Mama, mira a mi hermano. Lo ha comprado a su novia un camisón de seda que cuesta miles de dólares. Los chicos no sirven para nada cuando crecen. Lo que no sabía era que, al arresto, su madre pareció recobrar la cordura. De repente, se acercó, le quitó el regalo de las manos a Chang Jiangbei y lo miró. La madre, antes tormentosa, de repente sonrió y acarició el pelo de Chang Jiangbei. Nuestro chico ha crecido, ¿eh? Ya está listo para comprar regalos a su novia. No está mal, nada mal. Luego se volvió hacia su hija mayor, sacudiendo la cabeza con un suspiro. Yo que esperaba que fueras tú la primera en ir de casa. Chang Jianghua sintió que no podía soportar seguir en esa casa. Mañana encontrar un hombre con quien casarme. Dica esto, regresó a su habitación dando pisatones, haciendo que sus zapatillas resonaran ruidosamente.
Cheng Jiangbei observo su figura mientras se alejaba, levantando una ceja. Hermana, no encontrarás novios a te quedas encerrada en casa. ¿Por qué no dejas que tu cunada te ayude? No te voy a escuchar. Cheng Jianhuan no pudo aguantar más. Se dio la vuelta con un bufado y le dio dos golpes en el hombro a Cheng Jiangbei. No te voy a hablar. No te voy a hablar en 24 horas. Vite. Tanto Cheng Jiangbei como mama se rieron. Entonces mama le preguntó con preocupación, ¿has comido? ¿No has ido a trabajar hoy? Cheng Jiangbei asintió. Mi he tomado el día libre. Pues descansa hoy en casa. Mama te llamará para comer. Vale. Y otra cosa, mama dudó y luego suspiró. Si encuentras a alguien adecuado, suelta de tu hermana. Esa chica, tiene casi 30 años y sigue siendo tan despistada en casa. A pesar de sus disputas públicas, Cheng Jiangbei y su hermana estaban muy unidos. Tras pensarlo un momento, añadió, mamá, ella siempre ha tenido sus propias ideas. No te preocupes. Hermanos, dijo su madre riendo y sacudiendo la cabeza. Aun así, cuidala. Cheng Jiangbei asintió. Entendido. Al día siguiente, al mediodía. Cheng Jiangbei se dirigió a la oficina del director general sin que nadie se lo pidiera. Algunos compañeros se preguntaban si se marcaría. ¿Cuál era su relación actual con el director general? Por supuesto, sin ser clarivident, no se podía mirar a través de la puerta para ver el interior de la suite ejecutiva. ¿Qué es esto? Zhang Dingxian dio dos elegantes golpecitos con los dedos sobre el escritorio antes de levantar la vista, con evidente curiosidad. Cheng Jiangbei se frotó la nariz. Lo descubrirás si lo abres. Había sido muy considerado, la bolsa contenía dulces white chocolates, para que no resultara demasiado sosa. Zhang Dingxian la manipuló brevemente, entrecerrando los ojos. ¿Y es para mí? Cheng Jiangbei, no hay nadie más aquí. Zhang Dingxian soltó la bolsa, parpadeando con sus largas pestañas. ¿Pareces reacio a dármela? Entonces no la aceptar. Este director general. Cheng Jiangbei la empujó suavemente, con una sonrisa irónica en los labios. Y es para ti, por supuesto. Un regalo de bienvenida. ¿Quién podría haber imaginado que las cosas acabarían como acabaron? El asistente Cheng sin duda lo ha pensado bien. Zhang Dingxian cogió la bolsa de la mesa, la pellizcó entre los dedos, entrecerró los ojos y levantó la vista. Así que este es el regalo de bienvenida que me has traído? ¿Qué? ¿No te parece aceptable? Cheng Jiangbei carraspeo. Es perfectamente aceptable. Zhang Dingxian colocó la bolsa a sus pies y se apoyó en el escritorio para levantarse. ¿Querías que me lo pusiera para ti? Cheng Jiangbei se quedó boquiabierto. Espera, sí que quería que te lo pusieras, pero no en la oficina. ¿Por qué estaba empezando a quitarse el abrigo? ¿Cómo podía ser tan grande la diferencia entre las personas? Ese rostro de belleza sin igual, esa figura esbelta, esas caderas respingadas y bien formadas, esas piernas largas y elegantes. ¿Te gusta, verdad? Entonces está bien. Zhang Dingxian tiró casualmente su abrigo sobre el sofá. Me lo pondré para que lo veas. El corazón de Cheng Jiangbei dio un vuelco cuando él se quitó la camisa. Debajo lavaba una camisola negra bordada con una llamativa flor escarlata. Su falda cayó al suelo. Sus voluptuosos muslos estaban envueltos en medias transparentes y sedosas. La cintura asesina a su suave vientre. Esto no es muy apropiado para la oficina, ¿verdad? La mirada de Cheng Jiangbei se apartó de su pecho y su corazón dio dos golpes. ¿No estabas disfrutando de la vista? Zhang Dingxian bajó la mirada hacia su propio pecho y, de repente, dejó a un lado el camisón de seda que tenía en las manos. Inclinó la cabeza, entrecerró los ojos y preguntó bruscamente, ¿lo quieres? Cheng Jiangbei abrió los ojos de par en par y su voz se volvió seca. ¿Qué? ¿No has estado mirando mi pecho todo el tiempo? Zhang Dingxian apoyó sus esbeltas piernas sobre el escritorio y empezó a balancear los pies arriba y abajo. En el peor de los casos, te dejaré probar. PD, por favor, votad por los tickets mensuales, los votos de recomendación y suscribios. Capítulo 46, tú y el asistente Cheng. Suscribans, por favor. Ella comenzó a ponerse el camisón delante de él. Una pequeña figura diabólica en la mente de Cheng Jiangbei, empuñando un tridente, lo clavó violentamente en la pequeña figura blanca con círculos alrededor de la cabeza. La figura blanca no dejaba de agitar los brazos, suplicando, ayuda. Ayuda. Cheng Jiangbei tuvo la oportunidad de salvarla, pero mirando las tentadoras y suaves cavas que tenía delante.
Quien entre los mortals no se ha enfrentado a la muerte? Cheng Jiangbei se maldijo a sí mismo en su interior y luego decidió de forma decisiva ser menos que humano en lugar de simplemente animal. Esa cava era francamente escandalosa. Y sin ropa exterior. Su ropa interior acentuaba su voluptuosidad, la carne tensa y flexible, rebotando ligeramente con cada movimiento. Cheng Jiangbei sintió que una bruma vertiginosa lo invadía, con la cabeza zumbando. Entonces, Zhang Jingxian inclinó repentinamente el cuello hacia atrás, y sus fragantes labios exhalaron un soplo de aliento cálido. Realmente no te estás conteniendo conmigo, ¿verdad? La pequeña figura blanca en la mente de Cheng Jiangbei había sido aniquilada físicamente, y su cabeza estaba a punto de hundirse más profundamente. La directora ejecutiva, ya sentada en su escritorio, tenía sus hermosas piernas cruzadas. Ella dejó escapar un y casi perdió el equilibrio. Entonces, Cheng Jiangbei sintió que le daban un cadazo bastante impatient en el codo. Deja de jugar. Ya es suficiente. Por el amor de Dios, esto es la oficina. ¿No puedes dejarme un poco de dignidad? Cheng Jiangbei levantó la vista sorprendido, se detuvo 2 segundos y luego la soltó inmediatamente. Respiró hondo y observó avergonzado como Zhang Jingxian, que se había deslizado por el respaldo y casi se había quedado sobre el escritorio, se apoyaba con sus pequeñas manos. Se incorporó ligeramente y se puso seria al instante. El se enderezó rápidamente. Bien, lo siento. Casi aplasta al director general contra el escritorio y en esa boca no podía calarse. Cheng Jiangbei. Lo das un dedo y te toma el brazo. No importa. Zhang Dingxian levantó ligeramente el trasero del escritorio, separó un poco los labios rojos y exhaló un cálido aliento. Se rió suavemente y agitó la mano con indiferencia mientras se apartaba un mechón de pelo. Fue con mi consentimiento, ¿no? Cheng Jiangbei asintió. Así es. Cuando la directora ejecutiva pone a prueba a sus subordinados de esta manera, ¿quién podría soportar su escrutinio? Zhang Dingxian observó su expresión solemne, se rió suavemente y no dijo nada más. Bajo la cabeza, tomó un pañuelo de papel y se secó las gotas de saliva del pecho. Cheng Jiangbei la observó hacerlo y, bueno, no hace falta decir que se encontró tragando saliva con dificultad. ¿Cómo podía ser tan seductora Zhang Jingxian? Su pequeña mano se movió hacia arriba con gracia y sin esfuerzo, dejando que la correa se ajustara en su hombro. Bajo la prenda interior negra, se asomaban delicados pétalos carmesí. Cuando inclinó ligeramente la cintura, la plenitud era casi abrumadora, su mano entera no podía cubrirla del todo. Un suave tirón de la tela reveló un destello de piel blanca como la nieve. Cheng Jiangbei consultó su conciencia, que admitió que el beso había sido absolutamente irresistible. ¿On podía sentir la impresión en suavidad de sus labios? ¿Quién podría resistirse a eso? De repente, incluso la horrible comida del director general en el almuerzo parecía soportable. Con una mirada de total abandono, Cheng Jiangbei se dispuso a levantar la tapa de la fiambrera. Al observar su expresión, Zhang Jingxian, claramente satisfecha de sí misma mientras lucía el pijama que él la había regalado, hizo un puchero. Tranquilo. No puedo cocinar para ti todos los días. El director general está bastante ocupado, ya lo sabes. La fiambrera reveló un festín de arroz fragante, una delicia para los sentidos. Cheng Jiangbei finalmente probó la maestría culinaria del chef de 5 estrellas de la casa del director general. ¿Cómo era posible que incluso las verduras salteadas fueran tan aromáticas? El cerdo estofado era sabroso, pero no grasiento. A Cheng Jiangbei se le hizo la boca agua. Por no hablar del festín visual. El pijama de seda que había elegido le quedaba tan bien al director general. Esa cintura esbelta, esas cavas. Como si hubiera salido directamente de un manga. Zhang Jingxian cenó con exquisita elegancia, con modales impecables, como una auténtica dama. A diferencia de Cheng Jiangbei, que devoraba la comida como un lobo, ella pronto colocó sus delicadas manos recatadamente sobre las rodillas. Al notar su mirada persistent, frunció sus rosados labios con su característica turquedad. ¿Todavía te apetece más? Yo. Cheng Jiangbei tenía una cara tan voluble como el gato de Schrödinger. Los jóvenes eran así, ¿no? En un momento eran insensibles y al siguiente decían que la tierra los tragara. Todo dependía de ese estaban mentalmente preparados. Pelado completamente desprevenido, Cheng Jiangbei tartamudeó como un niño sorprendido en fragante. Sin embargo, el director general no mostró ningún signo de reproche. En cambio, sorprendentemente propuso un compromiso. ¿Te toco a través de la ropa? No me apetece quitarme la mía.
Cheng Jiangbe de yo repitament los palillos, aunque su apetito seguía intacto. Un rato después, tras el almuerzo, Jiang Dingxian se ajustó la ropa antes de levantar con elegancia un dedo para pellizcar la mochila de Cheng Jiangbe, un gesto que le gustaba especialmente. Esta noche hay una cena inevitable. ¿Estaría dispuesto el asistente Cheng a hacer de chofer? La boca se vuelve blanda cuando se alimenta y las manos se debilitan cuando se reciben regalos. Especialmente porque Cheng Jiangbe había comido y recibido. El asintió rápidamente con la cabeza. Es el deber de un asistente, sin duda. Ah, sí. Jiang Dingxian se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja sin más preámbulos. Entonces, todas mis futuras recaídas y entregas se las encargar al asistente Cheng. ¿Hacer el trabajo de dos personas? Cheng Jiangbe sintió una pizca de expectación. ¿Habrá un aumento de sueldo? Jiang Dingxian negó con la cabeza sin piedad. Se lo descontaron de su sueldo. Cheng Jiangbe gimió. ¿Por qué? Capitalistas chupasangers. ¿Por qué? Jiang Dingxian se puso de puntillas para tirar de la pernera del pantalón. El director general no solo es un chupasanger, también es un chupamedias. Cheng Jiangbe no pudo aguantarlo más. Aquello no era el autobús del jardín de infancia, así que se retiró a su oficina. Jiang Dingxian se rió al ver cómo se alejaba y luego exhaló, apretando los labios en una fina línea. Poco después, su teléfono casi explotó con llamadas, era su mejor amiga, esa gran estrella. Gu miau miau, maldita sí. ¿Acaso me consideras tu mejor amiga? No me dijiste que estabas saliendo con alguien. Jiang Dingxian? Estaba segura de que no lo había anunciado oficialmente. Gu miau miau continuó con su diatriba. Cuando yo salía con alguien, te enviaba mis chats todos los días, y lo sabes. Jiang Dingxian, tu indiferencia me está rompiendo el corazón. A Jiang Dingxian le tembló el ojo. Tienes mucho valor al decir eso. Ni bombardeabas con mensajes de WeChat por cualquier tontería. Estaba muy ocupada por aquel entonces, ¿sabes? Gu miau miau, no me importa. Suéltalo. ¿Cómo acabaste con tu assistant? Gu miau miau, ¿qué hay de ese chico joven con el que querías? Gu miau miau, ¿de verdad has dejado de contactar con él? Oh, no estarás llegando a dos bandas, ¿verdad? Gu miau miau, Jiang Jiang, eres completamente malvado. Los mensajes de su amiga se acumularán hasta más de 99 en cuestión de minutos, lo que dejó el director ejecutivo exasperado. De repente, sintiendo curiosidad, preguntó, ¿de dónde has sacado todo eso? Gu miau miau, del grupo de chat de ancianas en el que están tu madre y la mía. Esta que arde. Jiang Dingxian, ¿qué han dicho exactamente? Gu miau miau se quedó en silencio un momento, probablemente para consultar los detalles con su madre, antes de que el chat volviera a sonar. Gu miau miau, tu madre dice que pronto tendrá un nieto. Jiang Jiang, ¿te acostaste con tu assistant? Pidiv, por favor, votad cada amigas, recomendad y suscribios. Capítulo 47, si lo dices, te du puedes ser tuyo suscribit. Clack. Los tacones altos de Jiang Dingxian, que colgaban de sus delicados pies, se deslizaron en un aturdimiento. Sus dedos golpearon la pantalla con fuerza. Jiang Dingxian, no está dormido. Jiang Dingxian. En realidad, sí que estoy dormida. Gu miau miau inmediatamente preguntó, ¿entonces estás dormida o no? Jiang Dingxian volvió a deslizar sus delicados pies dentro de los tacones de aguja. Solo es un conocido de internet. Al otro lado, se odo como se unos tacones trapezaron, con los labios abiertos. Tras repetidas preguntas, la emoción se apoderó de ella, ese chico debe de estar encantado. Y pensé que se ha convertido en tu interés amoroso en internet. Creo que es más probable que esté muerto de miedo. Los ojos de Gu miau miau brillaron. Y tú, no es lo más divertido que he visto nunca. Los hermosos pies de Jiang Dingxian comenzaron a tamborilear de nuevo. Bueno, es bastante divertido. Gu miau miau, no puedo aguantar más. Elige una fecha. Tengo que conocer a esa persona extraordinaria que ha conseguido conquistar. Jiang Dingxian, y otra cosa. Gu miau miau estaba entusiasmada con los cotilleos, con una curiosidad decididamente peculiar. ¿Os besastias cuando os conocistias? ¿Sacastias la lengua? Jiang Dingxian tenía una reunión a la que asistir, así que se limitó a dar un golpecito con el dedo. No solo le gusta besar, también le gusta morder. Gu miau miau. Gu miau miau, reunión. Pero la presidenta Jiang no le hizo caso. Cuando terminó la reunión, Cheng Jiangbe, el asistente personal reclutado como chofer a tiempo parcial de la presidenta, ya estaba esperando en el aparcamiento subterráneo.
Ultimamente tu eran horas extras no remuneradas los salarios podían retenerse a voluntad, sin dejar ninguna posibilidad de crear un fondo para sobornos. Cheng Jiangbei levantó la cabeza y suspiró profundamente. Buscando a la esposa de la presidenta, disfrutando de una vida de desgracias. De repente, la voluptuosa y madura figura de Jiang Jingxian emergió del pasillo privado cercano. Alvara Cheng Jiangbei, el imponente hora de la presidenta pareció desvanecerse momentáneamente. Sus tacones acelerarán el paso, ¿qué estás murmurando a mis espaldas? Al acercarse, Cheng Jiangbei apretó los labios y adoptó su habitual actitud obediente. Para nada. En un millón de años me atrevería. Oh. Con un par de pasos rápidos, Jiang Dingxian lo entregó una fiambrera. Esta mañana no tuve tiempo, así que le pedí a Xiaolu que te la guardara en la nevera para esta tarde. No te la has terminado, así que llévatela a casa esta noche, si tienes hambre, calientala para cenar. El tiempo estaba empezando a calentar y la comida podría estropearse de llave fuera, aunque, naturalmente, la oficina tenía frigoríficos y microondas. Gracias, señora presidenta, respondió educadamente el asistente Chang. No hay de qué en la oficina. Jiang Dingxian giró la cabeza para mirarlo con aire y puso los ojos en blanco. Ya ha terminado la jornada laboral. ¿Te has acostumbrado a ese título? ¿Sigues llamando presidenta? ¿Por qué no me llamas Jingxian o Jiang? En ese caso. Cheng Jiangbei asintió. Mama Jingjing. Jiang Dingxian dio un paso atrás al orlo y luego giró la cabeza para ver la mirada de satisfacción en el rostro de Cheng Jiangbei, como si hubiera ganado una pequeña victoria. Le revolvió el pelo a Yen y asirió entre dientes, vamos. Justo cuando Cheng Jiangbei agarraba la manila de la puerta del conductor, Jiang Dingxian le dio un empujoncito juguetón con una sonrisa. No digas que te estoy intimidando. Tú conduces de la vuelta, así que ahora me toca a mí. Que vergüenza. Cheng Jiangbei soltó inmediatamente la manila. Yo tampoco sentía ninguna carga al respecto. Los dos estaban encontrando cada vez más su propia forma de estar juntos. Oh, de jalo ya. Ahora me he dado cuenta de que solo eres formal y correcta en apariencia, pero en realidad eres bastante bromista por dentro. Los brillantes ojos de Jiang Dingxian le traspasaron el alma. Eso era decirlo. Cheng Jiangbei lo negó rotundamente. Al abrir la puerta del copiloto, los zapatos de tacón alto de la directora general cuidadosamente colocados a un lado. Ahora estaba sentada de lado en el asiento del conductor, con sus elegantes piernas estiradas sin esfuerzo, suspendidas en el aire. Se calzó unos zapatos plenos, y las medias transparentes se deslizaron suavemente sobre su piel. Abrió la pequeña nevera de la consola central, dejando al descubierto una selección de uvas y moscatel verde en su interior. ¿Son para mí? ¿Para quién más podrían ser? Luego metió la mano en la mini nevera. Hay que decir que las uvas de la jefa eran superiores a cualquier otra que se pudiera encontrar en otro sitio, jugosas y dulces, mientras que las pequeñas verdes tenían una acidez que no resultaba en absoluto irritante. Heladas y absolutamente deliciosas. ¿Te gustan? Cheng Jiangbei chasqueó los labios y asintió con la cabeza. Sentado muy cerca de la directora general, estaba a punto de meterse otra uva en la boca. No sabía que Jiang Dingxian tampoco había quitado las manos del volante. Sus ojos permanecían fijos al frente, pero inclinó ligeramente el cuello hacia él, separando obedientemente sus labios rosados y translúcidos. La presidenta no necesitó hablar, pero Cheng Jiangbei sintió como si hubiera oído su voz al instante, demi de comer. Tenía las manos heladas. Sostuvo con cuidado la uva verde y la acercó suavemente a los labios carnosos de ella. Sus labios eran excepcionalmente hermosos, perfectamente redondeados cuando estaban cerrados, formando una cava perfecta, y cuando se entreabrían ligeramente, revelaban un arco tentadoramente seductor. No se había lavado las manos y Cheng Jiangbei temía que sus dedos tocaran los labios de ella. Tras mucho esfuerzo, consiguió darle una. Jiang Dingxian disfrutó claramente de la dulzura, con los ojos brillantes como si la luz del sol de ese día fuera excepcionalmente intensa. Sus pequeños labios se separaron de nuevo con evidente deleite. Humedecida por las uvas verdes, brillaba con un lustre tentador. Sus fosas nasales se llenaron de la embriagadora y madura fragancia que emanaba de su cuerpo, no era perfume, sino un aroma que parecía emanar de su esbelta figura. Era intoxicante, adictivo, como una droga. El motor del coche rojo mientras se dirigían a toda velocidad hacia el Hotel Wangfu, no muy lejos de la empresa. Cheng Jiangbei levantó la mano y le dio de comer las uvas una a una al director general. Respiraba discretamente, saboreando el sabor del director general con cada bocado.
De repente, su mirada se desvió inadvertidamente y se posó en el cuello de la camisa blanca del director general. El director general había entrado en el coche vestido solo con esa fina prenda, y el botón superior estaba desabrocado. Desde ese ángulo, revelaba una piel pálida y suave. Chang Zhongbei apartó la mirada, solo para darse cuenta de que era como tener un GPS incorporado, del tipo que tienen los hombres. Instintivo, imposible de resistir. Había estado alimentando al presidente durante todo el trayecto y lo había estado observando todo el tiempo. El aparcamiento al aire libre estaba repleto de vehículos. Cuando el coche entró lentamente en el garage subterráneo de los grandes almacenes Wanfu, el motor se apagó y las luces se atenuaron silenciosamente. Zhang Dingxian soltó el volante y levantó el pie del pedal del freno. Se volvió hacia Chang Zhongbei y de repente le preguntó, ¿ya has tenido suficiente? ¿Qué? Zhang Dingxian levantó la mano para interrumpirlo, con los ojos fijos en él con una intensidad casi hipnótica. ¿Te gustan tanto mis uvas? Sus palabras eran irracionales, su mirada inquietantmente penetrante. Tragando saliva, Chang Zhongbei se quedó en silencio durante 2 segundos antes de parpadear rápidamente. Sí, me gustan. Muy bien, entonces. Zhang Dingxian entrecerró ligeramente los ojos, pensativa. El aparcamiento subterráneo estaba poco iluminado. Miró a su alrededor mientras su pequeña mano jugueteaba suavemente con las frutas verdes y moradas del frigorífico. ¿Quieres más uvas? Puedes cuidártelas. Si las quieres, te las dar. Pedid, por favor, votad por los tickets mensuales, los votos de recomendación y las suscripciones de seguimiento. Capítulo 48, Eres un buen hombre. Tercera actualización suscribit. Chang Zhongbei no lo entendía del todo, pero estaba profundamente conmocionado. Observó como la figura del director general se alejaba balanceándose. Reglas no escritas del lugar de trabajo que desafían los deseos de los hombres casados. Recuerda llevar ese maldito racimo de uvas al tribunal. Chang Zhongbei pronto se quedó en silencio, contemplando la luz dispersa de las estrellas. No pudo evitar reírse con ironía y negar con la cabeza. La directora general era impredecible, pero conocía sus límites. Coqueteaba, pero siempre se detenía justo a tiempo, elegante y jean rosa. Aunque ocupaba un puesto tan alto, nunca se daba airs con él y incluso estaba dispuesta a aprender muchas posiciones. A decir verdad, la directora general se merecía todas las cosas buenas de la vida. Conocerla podría ser su mayor milagro. Pero muy pronto, este milagro empezó a ponerlo nervioso. Al recibir la llamada, subió sin aliento a la habitación privada. Al ver a Zhang Dingxian desplomada en un estupor alcohólico, Chang Zhongbei se quedó sin palabras. ¿Cómo has podido beber tanto? La habitación estaba llena de socios comerciales que se quedaron desconcertados por el tono de reproche de su asistente. Sin embargo, lo que sucedió a continuación los dejó completamente estupefactos. Como se hubiera sentido la llegada de Chang Zhongbei, la directora ejecutiva que había estado relamiendo los labios, se incorporó de repente. Los ojos aturdidos de Zhang Dingxian parecían vagar sin rumbo fijo mientras se agarraba las manos y se subía el brazo de Chang Zhongbei, murmurando sin cesar, bien chico, jich. Los socios vestidos con traje? Chang Zhongbei estaba completamente atenido. A plena luz del día, presidente, usted es realmente increíble. Las miradas de todos se volvieron solemnes al instante, como si estuvieran presenciando un espectáculo tan raro como ver un panda gigante en el zoológico. Chang Zhongbei la subió rápidamente a su espalda, ofreció un par de saludos torpes y se dio a la fuga. De vuelta en el garage, Chang Zhongbei no tuvo más remedio que llamar a un conductor designado. Zhang Dingxian necesitaba atención, nada más sentarse, lo agarró la mano con la suya, pequeña, y se la frotó contra el estómago. Pequeño Chang, no me encuentro bien. El sintió el calor resbaladizo en la palma de su mano y la masajó suavemente, aunque su tono denotaba un ligero tono de irritación. ¿Ahora te das cuenta de que no te encuentras bien? ¿En qué pensabas antes, bebiendo tanto? Antes de que su mano pudiera moverse de nuevo, él se enfadó, lo agarró la muñeca y lo aplicó una ligera presión. Jadeando suavemente, movió audazmente las caderas, con la cabeza apoyada en el hombro de Chang Zhongbei, envalentonada por el alcohol. En insatisfecha, su cabeza se inclinó hacia adelante, frotándose contra el pecho de Chang Zhongbei como un gran gato blanco. Prácticamente lo estaba desgastando los botones en su estado de aturdimiento. ¡Qué descaro! Chang Zhongbei miró fijamente los ojos aturdidos que se reflejaban en el espejo retrovisor. Antes de que pudiera explicarse, su expresión se volvió desconcertada. Espera, para.
Su mano, que descansaba sobre el estómago de Jiang Jingxian, se disparo hacia atrás para agarrarla. No toques mis pantalones. Pensó. Finalmente llegaron a casa. A tientas en la oscuridad, Runo y resoplo, con la intención de tirarla sobre la cama. Pero en el momento en que su trasero tocó el colchón, ella protestó, con los ojos cerrados y el seno ligeramente fruncido. Sus brazos se levantaron para rodear el cuello de Cheng Jiangbei, y sus piernas se aferraron con fuerza a su cintura. Casi sin pensarlo, comenzó a trepar por su cuerpo. No. No empujes tan fuerte. Cheng Jiangbei se sentía inestable sobre sus pies, y ahora ella lo había tirado sobre la cama. Su cuerpo estaba ardiendo, y incluso tumbada, no se calmaba. Sus labios rosados se chuparon. Quiero una pirulita. Que infantil. ¿Dónde diablos iba a encontrar una pirulita en mitad de la noche? Al verla tan inquieta, Cheng Jiangbei no tuvo más remedio que bajar las escaleras resoplando. Después de volver y dar de comer, ella declaró que quería una Coca-Cola bien fría. Maldita sea, ¿no puedes decirlo todo de una vez? Tu casa está a kilómetros de la tienda. Pero ella no lo escuchaba, ni por amor ni por dinero. No le quedó más remedio que salir corriendo de nuevo. Al regresar, descubrió que la directora ejecutiva ahora lo apetecen salchichas de jamón con sabor a maíz. Cheng Jiangbei la miró con recelo. ¿Me estás tomando el pelo? Pero entonces vio a Jiang Jingxian, con los pies enfundados en medias firmes plantados en el suelo, agarrándose la boca, encorvado y bastante inestable, mientras se precipitaba directamente al baño frente a su dormitorio. El solo pudo seguirla con una sonrisa irónica. Sosteniéndola mientras ella permanecía de pie, todavía aturdida y completamente paiva, como si ni siquiera estuviera allí. No se atrevió a ofrecerle el vaso de agua, sospechando que no podría sostenerlo con firmeza. Abrió la boca. Abrazándola con fuerza, lo acercó el vaso a los labios. Habiendo perdido por completo el control de su cuerpo, Jiang Jingxian obedeció instintivamente la orden de abrir la boca. Sus labios, que aún conservaban un ligero rastro de pintalabios, se presionaron suavemente contra el borde del vaso. Cheng Jiangbei le sujetó la cabeza, inclinándola suavemente hacia atrás mientras observaba como el líquido transparente fluía lentamente por sus labios. Sin pensarlo dos veces, lo limpió las gotas que se le habían derramado por las comisuras de la boca. Escupolo. Como si fuera una marioneta, la guió hasta el lavabo y lo indicó que escupiera. Jiang Jingxian obedeció dócilmente. Otra vez. Después de repetir el proceso varias veces, finalmente consiguió enjuagar la boca. Justo cuando estaba a punto de ayudarla a acostarse, los efectos secundarios la golpearon y de repente se agachó, vomitando una gran cantidad de agua. Cheng Jiangbei suspiró impotente. Bueno, eso fue un desperdicio de enjuague. Después de lo que pareció una hora de ajetrio en el baño, finalmente consiguió sacarla del inodoro. Cheng Jiangbei la ayudó a sentarse en la cama de la habitación de invitados. Quizás porque había vomitado, ahora podía sentarse sin ayuda, aunque parecía bastante aturdida, sin saber qué hacer. Cheng Jiangbei decidió levantar los pies, meterlos debajo del edredón y taparla. Él también necesitaba descansar, estaba completamente agotado. Justo cuando la agarró por la pantorrilla para subirla a la cama y arroparla, el pelo de Jiang Jingxian se derramó sobre la almohada. Parpadeó con los ojos nublados. En ese momento, debió de ver el rostro de Cheng Jiangbei. Lo miró fijamente, como si de repente lo reconociera. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Tiró suavemente de la manga de Cheng Jiangbei, murmurando, eres un hombre malo. Me has maltratado. No me has dejado comer salchichas de jamón y maíz. On agarrando el brazo, Cheng Jiangbei suspiró. Está bien, soy un hombre malo. Suéltame primero. Salchicha de jamón de maíz. Está bien, te comprar una. ¿Qué más quieres? Sacó su teléfono para pedir comida para llevar. Quiero comer. Está bien, ir a comprártelo ahora mismo, ¿de acuerdo? Deja de llorar. Cheng Jiangbei no podía soportar ver llorar a una mujer, y menos a alguien como Jiang Jingxian. Normalmente era tan distante y autoritaria, pero allí estaba, aferrándose él como una niña indefensa, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Quién podía resistirse al verle llorar? El tono de Cheng Jiangbei se suavizó considerablemente y, por supuesto, no pudo sino complacer todos sus caprichos. Sudando profusamente, regresó y la encontró comiendo contenta. La directora ejecutiva estaba encantada, tomó la mano de Cheng Jiangbei y la apretó suavemente.
Assistant Chang, iris un buen hombre. PD, por favor, voten por los boletos mensuales, los votos de recomendación y suscribans.